back across for these wall bang attempts, and she's going to be the one who finds it through the box. A-site not quite opened up yet, though. Mako still nearby. And all the forces of Gen G are getting gathered up here in position as Bane TP's over to screens. Still weakened. Mako tucks back just behind this cut of the wall. Do they pay attention to this? No, they do not. He now strikes Hyunmin and haven't able to find one. Mako going to be put down as Munchkin comes up with a second, but Hyunmin quick turn back over towards the vent. Spares their blushes, stops the Thrifty from coming their way. DRX now up by 3, 5-2 the scoreline. Man, Mako's just so smart with his positioning. But again, it's that same corner. And I mean, some good shooting here breaks things open. It's starting to look like, yeah, it's starting to look like this should very much be Gen G's round. But Mako hides in that spot there, gets the kill. I can't remember who was up on the rafters, but didn't matter. All of a sudden, that just caused a bunch of chaos and confusion. Spam here. Try to see if they can get Mako. Nope, he's going to get texture instead. The pit is a smoke, which means that Mako will kill you through it. Jiggle on the corner, freeing. Force off the angle for a brief moment. Looks like he considers reaggressing, but will opt to back away. Speaking of op, one in mid brought forward here from DRX for the first time. Jiggle peek, I think, is a little bit late. Doesn't spot out. Follow-up may have. His off shot going to go wide, but the rifling on point for Bane and Estrella. Only able to trade one out, and that leaves Foxy9, previously noted, all alone towards this A side of the map. And, you know, they haven't done one yet here in the series, and I'm thinking that after this one, Gen G probably going to have to call a timeout. Well, I was thinking they should have done it in the previous round, but there were some issues there with people clearing angles that needed to be addressed. Foxy. Mako is a pretty good idea where he's at. Foxy, a lot of time still left on this clock to try to save this gun. Oh, that's... wins a range fight. Nice headshot. With the Phantom, nonetheless. Expecting some matched pressure to come in from the rear, but it is just going to be DRX saying, no, leave him. Let's not over-challenge, let's not try to get the punish. So we'll be able to save one weapon, but DRX now, the very dominant defending side, move up 6-2. Yeah, they're really just kind of reading Gen G pretty nicely this time with the mid control. They've got the double flashes with the breach and the Yoru, so it can set up for that timing push out. See Bane, everybody just swinging off the back of that Yoru flash. A lot of assist pickup. Still doing a nice job, and yeah, okay. About time. Gen G โดนนำ7-2 of the series. 6-2 กำลังจะเป็นเลข 7 This has been getting out of hand steadily from the side of Gen G, so we'll see what they can try to call to turn this one around, because this is where you would expect, oh, hello. There's a face that we don't get to see too much. Good old Bezzy showing up. As it's anybody wins, yeah, he doesn't care. Yep, just here for a good time. That broke my train of thought. Oh, I was gonna say they have a double duelist, so like they should be having a lot more impact than they are on this attack at the moment. So for sure. No, I was thinking the same thing. I mean, you got to turn it around here as Gen G. A 5-7 is okay, probably acceptable, especially losing the pistol on this attacker side. But you know, this defender side, who knows? Sometimes teams with double duelists can surprise you on the defender side and just have really good reads and good rotations, good reactions. And I no doubt that Gen G is capable of that. But I'm starting to wonder a little bit here, because they don't look quite up to snuff on this map just yet. Again, it is their first time playing at the stage. Oh, conventional drift forward. Ash gathering info here. อย่าบอกนะว่า Gen G จะแพ้ EIX Up the top, spots out the 3 players here situated on the A site. Looks for the exit on the rafters, and Mako is wise to it and prepared. อย่าบอกนะว่าเกาหลีเบอร์ 1 is not meaning a damn thing. DRX quickly snuffed the flame, and Gen G have just been knocked out of the park. Oh boy.
Yeah, I mean, even there, Ash sends a TP into back B, but can't even get there in time because Mako just มันมีแบบ walking through มี you แน่ till ทรงนี้ Ash มี not แน่ expecting it. Thought maybe he could just hang around at Raptors for a bit longer. Set up a bit of a crossfire with the players pushing out of B Garage. Did not work because Mako just disrespects the snake bite. You think Texture just getting killed while fully blinded up summarizes the round pretty That's perfectly. happened a couple times. They've been nailing those flashes. มันก็เกาหลีปัญหาคือมันเกาหลีทั้งคู่นี่แหละ Was still moving forward, is able to exit out to safety though with the gate crash. แอดเซนคือแบบเกาหลีอยู่แล้วอะ Opened up some space. You've got mail control. Foxy breaking open that A side again. Trying to draw some attention there, Prowler. Keeping interest at B, ไอ้เหี้ย however, ยูมินยิงออฟเป็น2รอบแล้วนะ Shorty at that range, not going to get you too much good done. 3นัดแล้วนะยูมิน He's able to go ahead and peel that pressure from the flank. Texture up top here on the Raptors, frantically trying to ยูมินยิง4นัดไม่โดนสักนัด Eventually is able to find it. And now Gen G ยูมิน in control for the first time in a damn long while. Yeah. That early pressure they're able to create to get Hyunmin backed off of his angles with the op opens up so much space, and then Texture there, the confidence to push through towards Mail. Ooh, this backstab from... Well, you got to just go for it here. You've got so much money freeing, especially now has an ult online. Will get traded out. Stray in a 1v3. Can he try to play for it? Looks like he'll make the call to back away. Already has his ult at the ready. Doesn't want to give Karan nor Munchkin their ultimates here. So even though I think the damage would be nicely found, we'll just have the weapon saved and carried forward. Gen G picking up a third round win. And I think you've got a lot of interesting decisions to make now as Gen G coming into this next round because of the point you were just making, Achilleos, with a couple players being one away from their ult, particularly Munchkin, one away from that Nightfall. You have the ability now to play for an orb, so you might think, well, maybe Derek's contest, but with the showstopper available for Texture, you should be able to แฟลชแบ็กหายไปแล้วเหรอ reasonably safely Fat get back, that fat Nightfall back. there Yeah, and kind man, of don't get stagger it. those ultimates for the next ไอ couple เอ rounds. เทลล่า I มา like แท this นเลย logical flow มาแทน chart สัก that พัก you're กันนะ coming up with. I think that it's going to be thrown out the เอ window. เทลล่ามันลงแทน And แฟลช we're แบ็ก just สัก going to พัก get a ละ shit show of a round. พัก With the ให way ญ่ this แล้ว map has been going, 2 แมตช์แล้วมั้ง 2-3 แมตช์แล้ว you might be right. I mean, look, I'm trying to... Ooh, minus 5K in chat. I'm trying to bring You some... said the bad word. Oh, no! It's okay. I forgive you. Oh, they're just looking to... Oh, Ash is chasing. He wanted that, but didn't quite get far enough forward. This time the drone couldn't identify Foxy's position, but that should give you some decent info, actually. That potentially might be able to either try to set up for the punish onto Foxy or pivot towards the other side of the map. Looks like they were leaning in towards trying to at least get a trade onto Foxy 9, but Foxy just gonna back away from that. Doesn't like his chances. A little bit of an angle there at that smoke for จีจี me. แตกว่ะวีนี้แตกแน่นอนแตกแน่นอนมุมนี้แตกแน่นอน Prowler, it's going to be kind of jumping across. It's situated inside of it. There's a fake out. There's Texture entering. Catching. Where did ถ้า the ใช่ไปเนี่ย showstopper เท็กเจอร์ What? What? Did it just evaporate? Did I'm not sure. Gonna have to see that back. He's able to plant his feet and find the rifle shot. What did I say about this round? Things are already getting weird. Freeing gonna be caught there on a time and trying to go for Texture หลายรอบไปแล้ว Texture Nine just gets him from the flank. Now you've got Mako and Estrella still making their way over as the spike just now gets planted. so confused. I mean, there might be a save. Maybe Mako goes for something, but yeah, looks like it's just the save again. I mean, again, 7-5 here for Gen G, I think is acceptable. เจนจีนำเหรอใช่ผมก็เพิ่งมาเหมือนกันผมเพิ่งมาดูเหมือนกันผมตื่นสายนิดหน่อยดิ Did เพิ่ it ง just ตื่น Just noted เล that he ย was flicking for it, but นำขาดด้วย just, like, 13-8 wantonly ชนะขาดอยู่นะ into another round or แต่คิดไว้แล้วว่าเจน like จี we น่าช start นะ the next round and the missiles just rub. it just comes, yeah, it comes flying through. ลีกจีนกำลังมันใช่เหรอจีนใครนำอ่ะไอ้ขอแว็บนะขอแว็บนิดนึงขอดูหน่อยแพ้ทุกรอบเนี่ย I don't really know. มันเหร Either อ way, ไม่น่ามันเท่าคู่นี้มั้งคู่นี้น่าจะมันกว่า picking up 2 consecutive back, rounds. you'll First be time they've been able to do that so far on this map. บินลีชนะแล้วแบบนี้ Now we're in a chance, or now we're in a position rather, with the chance to try to rescue this half a bit. As Did he yeah, shoot it under it? I think he did. Oh my. Well, either way, planted his feet and was able to find the kill. So all the same, worked out.
Come on, I was hoping Texture would have a freak out there at the end of แต่ไม่มีแฟลชแบ็กอีกมันไม่มีมาสักพักแล้วนะ เป็นเอเทล่ามาสองรอบแล้วนะ I was hoping. Freeing is really looking strong in this Tejo on this map. Back onto his มันเป็น agent เอ that เท he ล่ามา was 2-3 รอบแล้วนะ widely known for. His signature agent for sure in kickoff. In stage 1, back to normal. EDG ตกไม่ตกงานนี้ EDG แข่งต่อเหรอ All Texture just getting his legs swept out from beneath him. A little jump there and a readjust from Mako. Collects both duelists. EDG ต่อนี่หว่า DRX wanting as big of an advantage on this half as they could possibly get. Now well poised to go ahead and make this an 8-4. Hyunmin sprinting at him with the dimensional drift in play. ไม่ที่แฟลชแบ็กโดน ผมว่ามันก็อาจจะมีปัญหากันแหละ Who this TP is though. Got some Karin's right here. That's true, he is, but not able to spot him out. Still potential to go for this backstab as the flash gets sent out. Hyunmin trying to flush out. The enemy Piper, he กลับมา cannot. เข้า Straight ทุน out falling. And suddenly they're right back into this round. Nightfall going to be วง set. ในเขาว่าเกาหลี Connecting บ่นกัน onto เลย one. รอนซ้อมทารอนผมมาถ้าทารอนฟอร์มเมื่อวานผมว่าสู้ได้ทุกทีมอะ Mako swinging out, Karon dead. Flash in, and that is just going to be them getting taken down. Spring dies to his own หนี salvos. ดิ 30 seconds. The มั pivot น is กิน there. 1-1 Munchkin, ไว้ he's ใจ going แล้ว to มัน sprint กิน for it. 1-1เอาให้มันกิน1-1เอาให้อยู่ละมันกิน1-1ไม่ค่อยพลาดมันกิน1-1เอาตลอดแต่มาโกะก็1-1เวลาเหลือคนเดียวก็บัฟอยู่ อินเกมเวทอินเกมว่ะ That really broke things open for Genji. Gives Munchkin a chance in the 1v1 against Mako, who's been stellar in this round so far. It only comes to a 1v1 because Fring governed himself. Gun barrel spotted Mako. Faster holding the trigger. A 4K from the IGL captain gets DRX an 8-4 lead at the half. To be fair, Governor ulted himself. That's true. It was even worse. A bit more costly, and it doesn't get I'm cycled sorry, every 40 Governor. seconds. I'm sorry. We love you and we wish you the best in the MEA. Yes, But it was very funny. it was. This right here, just a great บัฟมาโกะไง counter move to the Yoru wall. ถ้าเหลือคนเดียวในทีมเท่ากับเก่ง DRX there again. สวัสดีครับแบงค์สวัสดีครับสวัสดีครับ Just so steady there. He had texture. และเพย์ออฟโซนเราแข่งวันไหนวะนานปะผมอยากรู้เพย์ออฟโซนเราเว้นนานปะเพราะวันนี้มันตัดสินแล้วมันเว้นกี่อาทิตย์อะเหลืออาทิตย์หน้าแข่งต่อเลย Take him out right as he's landing. So a really strong defensive โอ้ side. ยังไม่จบเลยนี่หว่าธรรมดาวิก5ไม่จบเลยกว่าจะแข่งเพย์ออฟน่าจะสักพักเลยวะ เพย์ออฟเป็น26 Get a win, eat some Jayuk. Yep. เว้นอาทิตย์หนึ่งดีกว่าเว้นปกติ But ชิงวันที่ yeah. I mean, the real question is does this double duelist have legs on the defender side for Genji? And by the way, Genji on this map kind of likes to go to overtime, so you never know. 11ทารอนจะไหวกับบุมไหมไหวนะถ้าฟอร์มเมื่อวานไหวทุก My ทีมอะ biggest question is, can they get a pistol? Because so far, they've not been able to. It's been 3-0 in DRX's favor. It is a bit surprising, but you know, DRX has been really good about finding those first bloods. And then the clutches, of course, as well, from Mako and Freeing on those pistol rounds have the mom's favorite team. Yeah, I didn't know what the second word was. I was trying to figure that out. It just saw something about their mom. Well, let's see what they've got in store for us. This defender side for Genji. You doing okay? Yeah. You sure? No, yeah, I'm fine. There's a joke, and I just โคตร don't เย want อะ to make can't say it? น่าดูเพย์ออฟน่าดูหมด You เลย tell me later. พรุ่งนี้มีคู่อะไรพรุ่งนี้ไม่น่าได้ดูอ่ะ Yeah, I'll save it for a safe คู่มัน space. มันจบแล้วคู่ตัดสินมันหมดแล้วไง But Mako มีแข่งเหมือ under นกัน some นะ pressure, but he is shrugging it เกม off. เกมเด็กชนะแล้วแบบนี้ Duelist dead. Munchkin says, Jump back. maybe I will try my chances. And, well, he gets his moment, and then Doesn't pull the he gets it back away. So Mako just massacres two outside of A and is able to escape. Yeah, this just looks messy. I mean, Genji has an opportunity, but เฮ้ยมันได้หน้าบีขนาดนี้มันยังไม่โยกกันทำไมยังคิดว่า that's เป็น all บี there is. วะ That's all there is to it. ดันมาขนาดนี้แล้วไปเถอะ Mako's just better. Everybody else just Oh, holding the what line. I happened? mean, you got to know this is A. Foxy's out in B lobby. There's nobody there.
Finally, Karan's making his way over. Oh, looking for the timing as that gate crash chasing forward. Paranoia goes across. Munchkin just able to tuck back away, but it seems like, yep, didn't have the audio, didn't have the knowledge. So Hyunmin still able to go ahead and come away with the kill. Mako about to kill another player from the same position. He's just undefeatable at the top of that rope. Yeah. Man's doing his best WrestleMania impression from the top ropes. โอ้ยยูมินเอาจัด Both in the round and in pistols so far. 4-0 to DRX in that regard, and now looking to go ahead. ใช่ฟอร์มเมื่อวานแบบมือเลยฟอร์มเมื่อวานโคตรโหด double digits. เมื่อวานคือฟอร์มที่ผมว่าน่าจะเป็นช่วงท็อปฟอร์มที่สุดของทารอนละ Interesting. เมื่อวานนี่คือแบบท็อปฟอร์มจริง For the side of Gen G, you know, ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกัน you อะ the other side ผม basically เห็น should คน know ดู that ที่ดูแข่งวัดปาร์ตี้พูดเป็นเหมือนกันหมดอะทารอนเมื่อวานแบบสุดตีน those ropes are a likely place for a player to be, and I mean they were kind of aware, and Bako still just wins it. Kind of just takes the sails out of much hope that you have in that round. สองทุกคนอยากจบที่ Sheriff 3 เปล่า No stinger this time. Ash pushing very far forward. The haunt is going to give him the opportunity to grab the ทุก orb. คนอยากจบที่ 3 ไงไปเจอ RQ เดี๋ยวเว้ย Deep in the night. แต่บูมกับ RQ ก็พอๆกันนะ I will get the orb roll first. Well, they're tied for now. DRX triple buy, 2 ghosts behind, so can't afford for this to get a little bit scrappier. The heavy stack for Gen G on the wrong side of the map, seemingly. DRX with all that early util just saying, nope, we're going the other way. Too much. พี่เขาแข่งวันไหนพี่เขาแข่งวันที่อาทิตย์26 ครับอาทิตย์หน้ามันศุกร์หน้า pretty nicely, just off of that little bit of information of the Prowler. They're going to try a different direction, and they're right. So, starting to rotate around. Gate crash going to be taken. It's Texture trying to get in on top. Hyunmin able to just go ahead. Shrug it off. Ooh, the turn back over for Karan. อายุมินนี่มันเก่งจริง Finds one, just going to be the singular casualty so far, but the Vandal is picked up. And as previously mentioned, even if DRX loses out on one more player, they're not going to be suffering as far as the economy is concerned, given the double ghost was brought forward here into the round. Mako. ๆแต่ G2 ทีมมันไม่คิดเรื่องพวกนั้นหรอกว่ะผมว่ามันเจอใครก็ได้ว่ะเอาตรงด้วยความที่เป็น G กับอย่างนี้มันก็คงไม่กลัวใครหรอกมันก็จบแชมป์กันรองแชมป์มาถูกปะล่ะมันก็คงไม่กลัวใครหรอกมันก็คงจะเจอใครก็เจออะมันก็ชิวอะแต่อาจจะมีเก็บแผนบ้างรอบนี้มันก็คงอาจจะไม่ได้เล่นเต็มขนาดนั้นนะมันไม่ได้มีผลนะ The rest of the way through. Yeah, I mean, DRX looks so good on this map. I mean, you can see why Gen G's widely been avoiding it this stage. They haven't played it yet. Seems like they're still trying to put together this double duelist comp a little bit. ไม่ลองแต่มันก็ใกล้ๆไงมันก็ท็อปไงท็อปไงพวกท็อปไงท็อปตีกัน Felt a little uncomfortable for them. Doesn't seem like they've got some of those typical good ideas on how to find openings for lurks and set up some good combo plays. Ooh, Ash is out into the open and is not finding the kill that he very much needed. Mako will be taking. แต่ชอบเป้าเกาหลีมากเลยนะเวลาผมชอบเกาหลีวางเป้าการจังหวะคนเดินเข้าเป้า Foxy 9 for the moment. Have to try to stave things off at mid now. Picked apart. As Foxy looking for a little bit more. Estrella tucks back around the corner. Snakebite now going to be sent. That stops him from getting into the site. So the spike is not able to be brought forward here for a plant. Bane now just going to have it passed over as Foxy 9. Great position to try to strike here. Hyunmin, if he continued to swing the angle, would be able to find that kill, and instead, he's just going to be able to spray across to find both. Kevin, however, still fighting back. เป็นจีมงว่ะอันเนี้ย There's now a 1v1. แม่งมงว่ะผมว่าแม่งมงว่ะอันเนี้ย Gate crash at the ready, wants to go a little bit more of a reconnaissance mission here to start, but then opts to just go ahead, exit the alt. Is he going to be ready for Texture to be that close, though? Gun barrel spotted. He is not. He's going to be into the site already. Texture able to bail him out. He's trying to find the spike. I think he ran right past. Maybe he thought that there was another gun, but I'm like. He's looking for that rocket. Yeah. Where'd it go? Yeah, where did it go? Well, round 15 will be Gen G's. We're fighting back a bit. First round win in quite some time. I mean, Foxy 9 is really having some moments today. คู่พี่น้องน่าจะมีทหาร His back should have been watched by อยากดูคู่หน้า Munchkin. อยากดูคู่หน้ามันตัดสินนะดิ คู่นี้เฉยๆอะเดี๋ยวดูคู่หน้าดิ let that create an extra angle on him where there was going to be a crossfire, and so he's like, okay, if Munchkin watches my back, I can move to the other side so that crossfire isn't going to be created.
But Munchkin just misses the timing on Yunmin. That almost คิดว่าใครแชมป์แปซิฟิกเหรอเชี่ยยากเลยว่ะ And Munchkin gonna have a guardian for this one. Karan with a judge. ยากเลยว่ะตอนนี้ฟอร์มแต่ละทีมคือแบบฟอร์มแม่งผีเข้าผีออกทุกทีมเลยว่ะ DRX ตอนแรกก็หายดีก็เริ่มกลับมาแล้วทารอนก็ฟอร์มถ้าพุ่งตรงถ้าเล่นฟอร์มเมื่อวานก็ถึงแชมป์ได้เอาดูจากเอาแบบไม่เบียวนะเปเปอร์เล็กจริงจากใจเลยเปเปอร์เล็กแชมป์เล่นดีสุดแล้วในเพย์ออฟอะเปเปอร์เล็กดีสุดแล้วทุกทีมTexture trying to hold things here at bet the wide swing though from Estrella completely offsets แชมป์ down to size now the spike being brought across through the vent. Ash situated here on the A site by himself for the moment. Pop flashes out, sending out another one, just trying to slow things up. Gate crash around the back of elbow, but Ash is found a time. Swings out from screen side, finds himself a third kill, and now it's freeing by himself, and he cannot find it. Was looking a bit brutal for the side of Gen G, but they manage to go ahead and claw their way back into the round. Now 4 away from tying things up. It's great presence of mind from Ash. Senses the pressure from A tower, throws out a flash so he can change angles, group up with Munchkin, and then they swing together from screens. Great transfer too with the Vandal. Stellar stuff. And now you're starting to think that maybe there's some hope. It's going to be a weak buy, a bunch of stingers and a sheriff for DRX. But truly need to nerf this guy. But well, yes. Make it more expensive. I definitely agree. I think the stinger is a little too good, but I was just about to mention also แชมป์แปซิฟิกครับเปเปอร์เล็กครับ for DRX. เมื่อ2 ปีที่แล้วครับเมื่อ2 ปีที่แล้วที่จะบอกไม่ใช่ปีนี้แน่นอนครับปีนี้น่าจะพักใหญ่ๆพักโตๆเลย Go ahead, play protect. Exits back out as well as Hyunmin going to be taken down there in mail. Mako still trying to scale forward. It will be cut down to size. Foxy continuing to note the angle. Now it's the 3 remaining players from DRX slowly creeping their way forward here at Garage. Straight Falcon going to be good for 1. Good for a second. There is Estrella. Eats an immense amount of damage, so we'll just go ahead and pick up the orb so that he can get his ult no matter what for the next round. Yep. That's a really nice moment there for Estrella. That kill was huge. He's still got enough time to go to the other side of the map, and Gen G starting to figure that out themselves. ขอดาว3 ทีมT1 เดียวให้ทารอนเชียให้ทารอนติดโผล่เพราะฟอร์มเมื่อวานเลยใช่ไหมผมอยากเห็นทารอนอีกแบบหน้าอีกรอบนึงก่อนผมจะมั่นใจได้ว่าทารอนจะไปถึงไหมแต่ทารอนจบ4ดิทารอนมีโอกาสแพ้แค่ทีเดียวดิแต่ถ้าทารอนหลุดไปได้ผมว่ามีภาพผมแค่อยากเห็นแบบอีกรอบนึงก่อนอะว่าทารอนจะเล่นแบบเมื่อวานไหมคือผมยังไม่เชื่อ 100% อะคือผมยัง50อยู่50อยู่ว่าแบบว่าเมื่อวานคือความจริงหรือความฝันอ๋อไม่จบ4เหรอ2เหรอจบ2เหรอยังได้อยู่มีโอกาสแพ้ได้อีกยังก็ชิวต้องรอดูคู่อันนี้นี่หว่าจบที่เท่าไหร่ปะต้องรอดูคู่อันนี้ก่อนไม่ใช่เหรอว่าจบที่เท่าไหร่ต้องรอดูคู่อันนี้กัน Great timing from Boxy 9, continuing to have really good performances today. Termi น้องชิมชนะจบ2ถ้าเซต้าชนะ Talk things over a bit of a change in game plans. I like some of the initial ideas at times from DRX, but haven't been able to get some of that utility to land to get some of those early picks to really set up those plans that they would like. So my guess is just talking about เพราะว่าคิวเจอกับทีมสีเขียวแต่ก็ไม่แน่ตีไปก่อนเลยอันนี้ตีไปก่อนเลยว่าจบ1ให้เขาตีไปก่อนเลยนะอ๋อสุดท้าย RQ ก็ชนะทารอนกับ T1 อยู่ดี RQ จบ1อยู่แล้ว RQ ตีไปเลยจบ1อยู่แล้วจบ100ละอันนี้จบ 100% ละต่อให้คะแนนเท่าวะต่อให้คะแนนเข้าก็จบ1จบ1 RQ ชนะเซตาวชนะของ RQ จบ1แล้วจบ1แล้วแพ้นองชิมRQ จะตกมาเพราะนองชิมอ้าวแล้วอย่างมุ้ยถ้านองชิมชนะนองชิมจะอยู่บนหัว RQ จะอยู่ใต้ทารอนงงวะThis could end up being a 2-0 against them. That's a great point. นองชิมมันจะเป็นชนะ
RQ มาแต่แพ้ทารอนเข้าใจป่ะสมมติถ้าแต้มเท่าอ่ะเป็นแต่ถ้า RQ แพ้มันจะจบในชนะคะแนนไงว่างงวะ Flash chasing forward. Flash pushes him off the angle. Salvos to try to push him out into the open. Texture. As the blast pack to try to reposition him, and TPing forward. Munchkin going to be blinded up. Texture finding one, able to go ahead and swings back around the opposite side of the pillar. Bane is there, scaling forward aggressively. It's on top of the op before he can redraw. Foxy, however, still holding things down. Finds Mako. There's the dimensional drift from Ash, scouting out the double stack here at the elbow. Paranoia going to be sent through. Exits out. Ash swinging around back at the screen, unable to find that kill. As it's now just Charon. Aforementioned, tagged up a bit and spammed through the smoke. DRX. น้องชิงแพ้มากกว่า RQ ดิ Would have been in ไม่หมายถึงว่าถ้า RQ แพ้พรุ่งนี้ไง RQ มีแข่งไง RQ มีเจอซีเค็ดไงเข้าใจปะหมายถึงว่าถ้าสมมติว่า RQ แพ้มันจะเป็นแพ้ชนะเท่ากันหมดไงเข้าใจไหมหมายถึงในกรณีที่ RQ แพ้นะไม่รู้มันจะเกิดขึ้นไหมแต่ถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะวัดยังไงThey're playing back to try to protect the operator, and it's again that Teho utility that breaks the initial angle. So Texture can't hold there. สวัสดีครับซี The สวัสดี entry ครับ initially. Has to reposition, and by that point, it's a little bit too late. DRX is already flooding into the site. Still an op-in. Showstopper as well behind it here from Texture. They bought down to 2 คาร์ลอนไม่ยิงเลยเว้ยผู้เล่นที่เฟี้ยวที่สุดในดวงใจของเกาหลีผมเว้ย To 9 HP. Oof. What the hell happened? ถ้ามันจะเป็นงูกินหาง Eyes on it at all. Maybe some Teho util. Perhaps Nightfall. That's going to be quite telling, and Charon going to be caught on a timing. Mako continuing to just utilize opponents' ultimates against them. Swings as it goes out, gets rewarded with a ตาม kill. มาแพ้น้อย And now they shrug that off. TP into back sight. Munchkin looking for it. Does manage to find the shot there on a bait. Fox coming away with 2. So even with his low HP, still an immense amount of value. เอแชมป์ไม่ใช่ PB นะ Showstopper for the attempted retake. As Texture just looking to send it. Point blank. This one landing right at freeing speed. Hyunmin. ต้องมัน It ติด away. แล้ว Does have a dimensional drift as he wants to try to exit into the flash, but doesn't find the kill that he so critically needed. The paint shell will เดี๋ยว obliterate ไม่จ่ายว่ะเก็บไว้เอาคอนเฟิร์ม This วิน time หน้า everything ว่ะ from Texture lands exactly where it needs to. Genji will keep the off. They will keep themselves afloat here, denying map point from DRX. That's crazy. That ult from Texture is so valuable there. How did Foxy get 2? Show me this replay. Man, Mako just he does this. แต่เจนจีผมเล่นผมเปิดมากี่ทีแบบนี้นะเสมอตลอดอ่ะจำได้ว่าภาพจำเจนจีของผมแบบนี้แม่งคือภาพจำของแห่งการโอเวอร์ไทม์อ่ะแต่อยู่ที่ว่าตอนจบแม่งใครเป็นคนชนะภาพจำของเจนจีผมอ่ะ Salvos, because I saw the salvos already out early. แบบนี้จะต้องเป็น OT ให้ได้อ่ะ How he took that down. Possibly. Yeah. That's my best guess. Either way, he didn't care. Nope. And 2 rounds separating. Looking like we're going to have another timeout call. So DRX again. But given the way that previous round went, it seems like the answer is yes. So it's actually going to be Termi calling both of them close to back-to-back. And Genji is now the team with the timeout still left behind. Curious about this. Does this mean that Termi has a couple of just playbook executes where it's just like X's and O plays where the util goes here and there and you do this thing like we saw after the last time out where they're able to get onto A site quickly, you know, just punish Texture's op position? Or maybe this time they play a little bit slower. I think he might be calling for a change in direction on the map. Potentially. See if they can use some of that utility to break through onto the B site this time. Curious about the ultimate situation. So Hyunmin, yeah, does have the drift. So looks like to me they're gonna try to make a play off the back of this. Yo, falling left. Then figure out exactly how they want to rock and roll off the back of that. ไม่จ่ายปีนี้เหรอ Double player spot here on the B side. Paranoia going to be sent boxy, clipped by that. Answering Paranoia from Charon. Holds him at bay. He's going to scale forward, get right in up towards this garage. Quickly deals with 2. There's Mako now, last one standing in the blink of an eye. Snakebite not going to be able to find anything. Weapon not upgraded. Just the stinger with 11 bullets remaining. แอดมันเอามากเลยวันเนี้ย
Swings นี่ in, พัก finds ไม่ it. ได้เลย Now we go into a 1v1. โอ้โหได้อัน Poison ตี orb แล้ at ว the ready, but a pain shell still behind here from Texture. Here's the tap, drops down, swaps the weapon. Spike planted, and somehow โอ้ just ยมัว hits ให้ a random shot through the poison orb. Mako getting a taste of his own medicine. Unable to get in position to try to go for the clutch. Genji are now 2 rounds away from tying this up. And again, เทอร์มิออกโซลอส it's โซลอส another อยู่แล้ว fast fade off the เจน back of จี the แต่ timeout โดน for แล้ว Termi and โดนแล้ว DRX. ไม่น่าชนะหรอก Bakaran so quick to change position ชนะ with แต่ his เหนื่อย jump to get ชนะยากว่ะ in a point ถ้าชนะต้องเป็น OT อ่ะไม่น่าจบในเวลา impact he makes. I was just about to say it right before Mako swung that corner. I'm like, yeah, but Mako's got a stinger, so this is, you know. เซนได้ยินเสียงว่าวายตรงไหนปะแน่ตามเสียงอ่ะยิงตามเสียงเลย Impact with it. Nerf it. มาโกะจะถอยไปจ่ายอันตีแล้วอ่ะมาโกะมันกำลังจะคอนเฟิร์มวินให้เพื่อนแล้วอ่ะ Like, yeah, I know it might make G2 irrelevant, but, you know, just nerf it. Texture with a nice shot finds Mako. They know I'm kidding. I think he might have tagged Estrella with that shot. Yes, he did. As it would seem to be the case. Oh. Good amount of damage in. Paint shell once again going to be เดี๋ยว lobbed คน forward, but คน Bane does find Texture. คน One takes him out ค of นจะไม่ได้ position. พีคตายที่นั่นแอบดีเขาไม่รู้ตำแหน่งก็แอบต่อก็ชนะแล้วอยากรีโพซิชั่นจัด Don't have much just yet. If Ash gets 1 kill, he will get the dimensional drift. It's a matter of finding the opportunity for it. They're going to be quick on this retake. Flash towards back aside, Armageddon. It is. Sent towards screens, but yeah, Ash Yeah, arriving, okay. finding 2, Karen finding another, but Hyunmin fighting back. But now is all alone. 45 health, the shots have to be on point, and he is not prepared for the first. Foxy will take him down, and Genji continue working their way back. Round after round. Now just 1 more to go to tie things up. Track by track. Brick by brick. Brick by brick. What else do you build stuff out of? Lego by Lego? Lego by Lego. Yeah. This is Plank just by plank. plank by plank. 2x4 by 2x4. Yeah, that's a little bit more of a mouthful. That is a lot to put. This is starting to look good. Genji there, just a quick decision on the flood retake. Don't want to give DRX much time to set up for those post plants. I really like that. That's something that, you know, if you let DRX get into crossfires, a lot of these teams, both Genji included in this statement, that they're so efficient. They're so well drilled in those scenarios. Ground doesn't scout. Texture doesn't go for the repeak. I like this choice. He just waits and he whips. Oh. Paint shell to cover his evacuation. Shifts over now towards the Raptors. Catches a glimpse but cannot find the shot. Freeing, strafing forward. Munchkin. Tension tied up towards the Raptors. Now Hyunmin able to find Texture. DRX suddenly. They go for a quick hit once again, and this time it is going their way. Weapons scooped up. Foxy Khan. They just have to save. DRX, they're going to get up to map point. Unbelievable. That first shot completely snowballs the round in DRX's favor because it would have been Hyunmin dead. And he's the one that gets in there, gets 2 kills. His clone buys the attention to save Freeing's life. That one missed shot is all it takes, and DRX is in there and the round is over. And usually Texture's like the most consistent player on the planet in those situations. He rarely misses those. And it just seemed like it just bypassed Hyunmin's head by a millimeter. Doesn't find that one, doesn't even get to fire the shot to try to go for the, you หา know, จั the ด one เจน on รอ the เลย peeking อ่ะ towards A แพ้ main. ฟอร์สเชียร์แล้วจนด้วย Very off แพ้ kilter. ฟอร์สไปถึงแพ้เกม From อ่ะ Genji in this round. It's another thrifty from DRX. 4 or 5 now in this series as they get up to map point 1 more, and they're going to be sending us over to that map 3 of Ascent. As it looks like, okay, I thought we were giving Texture an accolade as we go to the full screen. I was like, what milestone is he hit? Yeah. What did he do in that round? His second missed op shot. I think we just didn't have a replay ready to go. Now they're going to give Hyunmin the op. He has his ult too. So does Ash. So kind of a game of chicken with the Yoru ults. Impetus on DRX to use theirs first, most likely, to set up their execute. And then who knows, Ash for the retake potentially. Texture a couple away from the showstopper. I mean, there's so many things that could have changed there.
แพ้วันนี้เลยเหรอแพ้เมื่อวินเมื่อกี้ทำให้แพ้วันนี้เลยครับเป็นไปได้นะแอสเซนเนี่ยคือแบบไม่รู้เลยอ่ะไม่รู้ออกได้หลายหน้าจัดอะแอสเซนอะจบบีถ้ายุนมินแม่งมีอันติบ่อยอย่างว่าเฮียเป็นคนที่มีอันติบ่อยเหลือเกินนะทำไมฮายุนมินเล่นอย่างเงี้ยวะเขาก็มีอันติก็รู้อยู่แล้วว่าเขามีอันติ There on the Raptors. Texture arriving, able to find one. Puts down the Yoru as Ash goes forward. Dimensional drift of his own. Just go ahead and try to scout things out. Identifies where the op is at. HL ends up bouncing off the corner. Texture absolutely beefs it. Doesn't get the interrupt on the plant. Doesn't get the damage in that he was looking for, and now he is just going to be shut down. Munchkin, a 1v4. Catching a glimpse on a 2. Drops down off the top, gets the haunt reveal. Still, however, a flank coming in from behind. As DRX could just go ahead and leave it to the IGL and captain, but there will just be a wide swing out. An up shot from Freeing, and a 13-10 line as DRX will send us to a set. Yeah, a sturdy defender side sets the tone for DRX on split against this brand new double duelist แอสเซน competition. ว่าใครคนดูว่าใครครับคนดูว่าใครแอสเซนแมปเขาเรียกว่าแมปเกาหลีคนดูคิดว่าใครครับเราว่าใครครับหัวยอกที่ใครครับเว้ย BRG ตกไปแล้วแมปจริงว่ะ BRG 2แมปปะเนี่ย TE ตกรอบปะเนี่ยเยกเหรอแฟนขับเยกกันดีกว่าใจมาละก็เป็นไปได้อยากดูเนี่ยขอนั่งดูนี่ก่อนผมมีคนสรุป ดรอป เรื่องของ ผู้เล่น BG อย่างไซมอนครับแล้วทีเนี้ยไซมอนเองก็ได้มีการออกมาไลฟ์อย่างที่เล่าไปเมื่อต้นคลิปนะครับไซมอนเนี่ยก็เป็นตำแหน่งอินิชิเตอร์ของทีมนะครับแล้วหลังจากที่ข่าวได้ประกาศเซ็นผู้เล่นคนใหม่อย่างเจียนเซเว่นผมอ่านคำว่าเจียนเซเว่นแล้วกันเนาะนะครับเข้ามาเนี่ยทีม Edward Gaming หลังจากประกาศนี้ไปก็มีเสียงแฟนๆบ่นแล้วก็กล่นด่ามากมายครับว่าคิดถูกหรือเปล่าที่เอาไซมอนดรอปแล้วส่งเจนเซเว่นขึ้นมาแทนที่คือต้องบอกว่าไซมอนเป็นอีกหนึ่งคนที่ช่วย Edward Gaming ไว้เยอะมากครับในการที่เขาคว้าแชมเปี้ยน 2024 มาทั้งแฟนคลับทั้งคนดูเองก็ยังสงสัยเลยครับว่าดรอปทำไมเจนเซเว่นคนนี้เนี่ยจะสู้กับไซมอนได้จริงๆเหรอผมหนึ่งคนไม่สงสัยเท่าไซมอนเหรอไซมอนก็ผสมลงไปด้วยครับหลังจากที่เขาโดนดรอปก็มีการไปไลฟ์สดแต่ของเราพูดก่อนตั้งแต่มันมีดราม่าแล้วบ้างที่ผมบอกว่าแม่งน่าโดนอ่ะมันน่าโดนมากเลยที่เราพูดกันตอนนั้นแหละชัดเจนมากพอแต่ข้อมูลมันอยู่ตรงนี้แต่ไม่ได้รู้ว่ามันมีปัญหากันก็คือเรื่องราวที่นักแข่งของ Edward Gaming เนี่ยออกมาตอบโต้เรื่องนี้ที่หลังจากได้มีการไลฟ์สดของไซมอนนะครับได้มีการที่เป็นแฟนออกมาเรียกร้องถึงความจริงว่าดรอปไซมอนทำไมเรื่องนี้สไปซี่กว่าเพราะว่าออกมาตอบกันถึง4คนเลยของทาง Edward Gaming ทั้ง Nobody Smokey ชิชูคังนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูว่าโพสต์นั้นเนี่ยมีโพสต์ของใครบ้างนะครับซื้อรู้ใจผ่านทางเว็บไซต์เลยครับโดยตรงเข้าไปกดแล้วก็ลองเลือกดูชำระเงินมาดูโพสต์แรกครับโพสต์ของพี่ใหญ่ของทีมครับอย่าง Nobody ครับซึ่งเขามีตำแหน่งเป็น IGL หรือว่าเป็นกัปตันทีมด้วยนะครับเขาได้ออกมาบอกในเว็บป๋อหรือว่าเหมือนเป็นฟิล Twitter ของฝั่งจีนนะครับบอกว่าตอนที่แฟนๆเนี่ยกำลังเรียกร้องคำอธิบายจากสโมสร Edward Gaming เนี่ยยังพยายามอดทนนะครับไม่อยากจะประจานไซมอนออกต่อหน้าผู้เล่นไม่ต้องการวิจารณ์ต่อหน้าสาธารณะเพราะคิดว่าเด็กคนนี้ยังมีโอกาสในการแก้ไขคิดว่าไซมอนเนี่ยไม่ใช่คนที่เลวร้ายที่จะไปถึงจุดนั้นที่ใช้คำว่ากูไม่กลับแล้วนะครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้กลับมาเนี่ยคือการปล่อยปละละเลยของทางไซมอนครับปล่อยให้แชทปล่อยให้แฟนคลับทุกคนใส่ร้าย EDG และกลายเป็นอาวุธที่ไซมอนเอามาโจมตีโค้ชและทีมด้วยซ้ำไปคือเรื่องราวครับโนบอดี้เล่าว่ามันเกิดจากกลับมาจากมาสเตอร์ครับคือ Edward Gaming เนี่ยกลับมาจากมาสเตอร์ด้วยความเสียใจในการจบท็อป3นะแล้วพอได้กลับมาซ้อมกลับมาแข่งไซมอนกลับจำสิ่งที่ทีมเนี่ยพูดคุยกันไม่ได้
ทุกครั้งที่เล่นเนี่ยไซมอนจะมีคำถามว่าไอ้ต้องยืนตรงไหนเฮ้ยต้องเล่นยังไงแล้วระหว่างการรีวิวแบบตรงนี้เล่นตรงนี้ถูกไหมเล่นยังไงถูกไหมไซมอนไม่พูดอะไรเลยครับไม่มีไอเดียที่จะแชร์ไม่มีการบ้านที่ทำมาขนาดสมมติเล่นบรีชอย่างเงี้ยจะฟอลไลน์จะแฟลชเนี่ยยังต้องให้โค้ชกับโนบอดี้บอกเลยว่าแฟลชตรงนี้ฟอลไลน์ตรงนี้ไม่ได้มีไอเดียของตัวเองแล้วโนบอดี้ก็ได้เล่าต่อครับว่าผลงานของไซมอนในแชมเปี้ยนเนี่ยเขายอมรับว่าไซมอนทำออกมาได้ดีมากๆนะครับแต่ว่าทุกคนเองก็เหน็ดเหนื่อยเหมือนกันหมดเลยครับทุกคนก็พยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะคว้าแชมป์ที่แชมเปี้ยนปีนั้นมาซึ่งเขาเล่าอีกครับว่าแชมเปี้ยนเนี่ยต้องคอยปลอบคอยไซมอนคือจากการเล่าที่ผมตีความเนี่ยโนบอดี้พยายามจะบอกว่าไซมอนเนี่ยเป็นคนมีปัญหาเรื่องของ mental หรือว่าสภาพจิตใจระหว่างแข่งครับคือตั้งแต่แชมเปี้ยนแล้วก็พยายามจะต้องคอยปลอบไซมอนมาจนถึง kick off มาจนถึง master Bangkok ก็ยังต้องทำทุกครั้งครับเพราะว่าไม่ว่าชนะหรือแพ้นะครับถ้าสแตทของไซมอนไม่ดีเนี่ยก็จะพูดว่าไม่อยากเล่นแล้วเปลี่ยนออกเถอะนั่นคือสิ่งที่ไซมอนพูดครับถ้าเป็นแบบนี้เล่าอีกครับว่าถ้าเป็นแบบนี้จริงแม่งหยาบมากเลยนะตั้งแต่แรกนะครับคือคุยกันไปแล้วครับว่าถ้าไซมอนเนี่ยตั้งใจกลับมาฝึกซ้อมเนี่ยจะมีโอกาสได้ลงเล่นอีกครั้งหนึ่งแต่ตั้งแต่วันแรกครับที่ไซมอนโดนดรอปไปไซมอนถามกลับมาว่างั้นพรุ่งนี้ไม่ต้องตื่นมาซ้อมแล้วใช่ปะอันนี้คือคำพูดจากนักกีฬามืออาชีพอย่างไซมอนที่คว้าแชมป์โลกมานะครับโหดว่ะโนบอดี้ก็เล่าไปแล้วครับว่าระหว่างการซ้อมไซมอนก็มัวแต่เล่นโทรศัพท์ครับไม่เข้าร่วมการรีวิวไม่พูดอะไรกับโค้ชเลยครับขนาดตอนแข่งที่ตัวเขาโดนดรอปอยู่นะเขาก็ไม่มาดูที่สนามครับหายไปไหนไม่รู้ปล่อยให้ทีมแข่งไปโนบอดี้สุดท้ายก็ได้ย้ำเลยครับบอกว่า EDG เนี่ยไม่ได้ทอดทิ้งไซมอนนะครับแต่ไซมอนน่ะทอดทิ้งตัวเองไปแล้วต่างหากโพสต์ต่อมาเป็นโพสต์ของชิชูนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ความคมเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วครับคนนี้แล้วความคมในการพิมพ์เนี่ยก็คมจริงๆนะครับพิมพ์สั้นๆแต่ว่า impact มากๆใช่เขาพูดคำเก็บเสียงเราฟังกันการทำงานนะครับหรือว่าการแข่งขันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆครับผลงานต้องมาก่อนเสมอแต่ว่าผลงานเนี่ยต้องไปกันเป็นทีมครับคือถ้าทุกอย่างมันดีอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนคนทำไมอันนี้คือสิ่งที่ชิชูได้โพสต์ออกมานะครับชิชูเล่าต่อครับว่าตอนซ้อมเนี่ยไม่สื่อสารตอนแข่งไม่พูดอะไรเลยเคยคิดบ้างไหมว่าคนอื่นเนี่ยอยากชนะมากแค่ไหนก็หมายถึงไซมอนเลยครับที่มีเรื่องราวดราม่ากันอยู่แล้วไอ้ข่าวลืมมั่วๆที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันทำร้ายโค้ชกับผู้จัดการของเขาผมว่าเขาเองก็ต้องมีครอบครัวที่ต้องเลี้ยงดูมีภาระที่ต้องดูแลเหมือนกันขอให้ทุกคนโชคดีเจอกันบนเวทีชิชูจริงแค่นี้ครับนี่มันเวทีล่าสุดเมื่อวานเอาไว้แล้วไงชีตเหมือนกันคือก็พูดถึงไซมอนเลยครับเรื่องของที่ไซมอนได้มีการแบบไปพูดในไลฟ์สตรีมของตัวเองเกี่ยวกับเอ็ดเวิร์ดเกมมิ่งเกี่ยวกับโค้ชแต่ที่ฟังมาเหมือนไซมอนยังเด็กมากทางนั้นนะเหมือนด้วยความที่เป็นเด็กแล้วโอ้ยเติมแบบว่า YouTube พรีเมียมอ่ะหมัดที่3ก็เป็นหมัดของน้องคังครับเพื่อนรักของไซมอนเลยแหละเรียกว่าสนิทกันอยู่แล้ว2คนนี้นะครับคือใส่เนี่ยไม่กักเลยครับสำหรับคังใส่สุดเหมือนกันนะครับในการโพสต์ของเขาคือคังเขาบอกว่าแล้วทำไมตอนสตรีมเนี่ยพูดได้คล่องแคล่วตอนสตรีมเล่าเรื่องเอ็ดเวิร์ดเกมมิ่งเล่าเรื่องโค้ชเนี่ยเล่าคล่องจังแต่ตอนซ้อมนี่เงียบเป็นเป่าสากคังพูดต่อครับบอกว่าถ้าเอาสัก1 ใน 5ของในการพูดในสตรีมเนี่ยไปพูดตอนซ้อมนะป่านนี้นะครับไม่ได้โดนดรอปหรอกไม่มีใครอยากให้ดรอปแน่นอนครับถ้าพูดเยอะขนาดนั้นนะครับแล้วคังก็ถามกลับครับว่าจริงๆแล้วใครเป็นคนที่ทำให้ไซมอนกลายเป็นแบบนี้ครับคือในสตรีมเนี่ยไซมอนเล่าว่าทำ EDG เนี่ยทำเป็นเหมือนกีดกันไซมอนนะครับผมแต่คังก็เลยบอกว่าแต่ทำไมตอนซ้อมอ่ะเมื่อทุกคนกำลังพูดอยู่ไซมอนไม่เข้ามาร่วมเลยครับถามย้ำไปตอนว่ายังจำเกมกับ G2 ได้ไหมคือหลังจบแมตช์เนี่ยคังก็ได้บอกว่าทุกคนเนี่ยปลอบโยนไซมอนครับไซมอนก็นั่งอยู่ใต้เวทีครับแล้วก็บ่นแค่คำว่าผมยิงไม่ได้เลยฮะผมยิงไม่ได้เลยเมื่อกลับขึ้นเวทีครับทุกคนก็ยังให้กำลังใจไซมอนอยู่นะแต่ว่าเป็นเพราะ G2 เหรอไม่พอใจครับแม้แต่ระหว่างตอนแข่ง G2 ตัวร้ายไซมอนก็พูดกับทุกคนแค่ประโยคเดียวว่าโอ้ยิงไม่ได้เลยว่ะเราก็ไม่สนใจอะไรอีกอันนี้คือสิ่งที่คังเล่านะครับคือคังก็บอกว่าเราไม่สามารถเล่นแมตช์แบบนึงการแข่งครั้งหนึ่งโดยการที่
ต้องคอยปลอบโยนใครหรือแบบต้องคอยโอ้ใครอยู่ทั้งแมตช์นะครับแล้วคังก็ได้พูดคำหนึ่งที่น่าสนใจมากคือคังเคยคาดหวังเขาว่าจะอยู่เคียงข้างกันกับทีมชุดนี้จนกว่าจะเกษียณครับ เชี่ย ไม่อย่างนั้นคังคงไม่เคยพูดว่าอยากได้แชมป์ร่วมกันกับพี่น้องทุกคนที่นั่นนะครับโพสต์ต่อครับบอกว่าขอพูดอีกครั้งหนึ่งครับคังเคยพูดกับไซมอนมาก่อนและจะพูดอีกครั้งในตอนนี้ครับว่าบนโลกนี้มีคนที่มีพรสวรรค์อยู่มากมายครับแต่ผู้คนเหล่านั้นเนี่ยมีเพียงแค่คนที่คว้าโอกาสเท่านั้นถึงจะรอดครับ นี่ครับมาใช้คนเก่งมาใช้คนเก่งครับ จำนวนมากที่ตายอาจจะหมายถึงว่าตายจากการแข่งหรืออาจจะหมายถึง มาใช้คนเก่งมาใช้คนเก่ง นะครับผมคังบอกว่ามีคนจำนวนมากที่ตายตั้งแต่อายุ20แล้วก็เสียใจไปตลอดชีวิตครับเปิดมาแรงแต่จบได้โอจริงๆครับคังเป็นไซมอนก็จี๊ดเลยครับโพสต์สุดท้ายของเพื่อนร่วมทีมนะครับก็จะเป็นโพสต์ของสม็อกกี้ครับคือสม็อกกี้ก็เริ่มจากการที่แก้ตัวก่อนครับคือมันมีข่าวว่าสม็อกกี้กับโนบอดี้เนี่ยไม่เคยซ้อมเรื่องของการเล็งเลยไม่เคยซ้อมเอมเลยสม็อกกี้ก็ได้ตอบกลับก่อนครับว่าทำไมคนถึงบอกว่าผมกับสม็อกกี้เนี่ยไม่ซ้อมยิงครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีวิธีการซ้อมยิงของตัวเองครับตั้งแต่กลับจากมาสเตอร์แบงคอกเนี่ยทางด้านของสม็อกกี้กับโนบอดี้เองก็แทบจะซ้อมเหมือนกับชิชูครับ ใช่ ผู้เล่นที่บอกว่าคมสุดในทีมเนี่ยทุกอย่างเลยคือปกติเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยสโมกี้กับโนบอดี้เองก็ไม่ได้จะซ้อม M Lab มากครับแต่พอเห็นชิชูเล่น M Lab เนี่ยเฮ้ยแล้วเขาโชว์ฟอร์มได้ดีด้วยไงในมาสเตอร์แบงคอกก็เลยคิดว่าไปซ้อมเหมือนชิชูเลยครับทั้งการเล่น M Lab หรือว่าชิชูซ้อมอะไรเนี่ยสโมกี้ซ้อมตามหมดแล้วอีกอย่างหนึ่งครับสโมกี้เราต่อว่าพวกเราไม่ได้ฝึกยิงแค่เพื่ออยากยิงเก่งๆอย่างเดียวครับคืออย่างโนบอดี้เนี่ยก็นั่งดูวิดีโอทุกวันครับทำแผนกับเพื่อนร่วมทีมในฐานะ IGL เนี่ยเขาต้องทำงานหนักอยู่แล้วนะครับส่วนทาง สโมกี้เป็น IGL เหรอวะ ดูวิดีโอครับเพื่อที่จะปรับเรื่องมา เอาเลยโนบอดี้นะเมื่อกี้ฟังไม่ทัน ครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้อยากจะฝึกยิงพร่ำเพรื่อในเมื่อเกมเซตเองก็สำคัญด้วยเหมือนกันแล้วสโมกี้เล่าว่าตอนไซมอนเข้ามา EDG ใหม่ๆเนี่ยน่าจะจำได้นะว่าคังเนี่ยดูแลไซมอนยังไงครับรวมถึงว่าพวกเราทุกคนเนี่ยต้อนรับไซมอนดีขนาดไหนครับแต่พอมันในตอนนี้ครับตอนสคริปต์หรือว่าตอนซ้อมเนี่ยเวลาคังพูดอะไรกับไซมอนเนี่ยมันกลายเป็นวันเวย์ตลอดเลยคือพูดไปก็ครับแล้วก็ไม่มีอะไรตอบกลับ ความเก่งอีโก้เริ่มมา ที่เสริมกลับมาให้กับ พอเริ่มเก่งอีโก้เริ่มมาขอให้มาฟังต่อเริ่มละ DRX how you mean have not been kind to Gen G so far. No. First Bloods have not been kind to Gen G. Text from -5 in that department, and they're trying to get him set up early, using that Teo util to push forward. Bane thought about the reveal coming out. ที่สแกนจังห Very วะสวย nicely จัด painted. Freeing does get taken down, so there you go. One step towards the first pistol, and one step towards clawing back that first kill, first death ratio. Yeah, a nice start there from Munchkin. This is also the 4th time ever that Munchkin's played Sova. I was just about to ask you if you had the statistics on that. Yeah, and I mean, I have no idea what the official count is, if that's, you know, third-party event stuff. Sure. That's just what his VLR is telling me. I mean, you got to, think about it in his past teams. I mean, all of last year, you had Lakia, who was going to be playing Sova if you ever needed it. Right. So, it's definitely not something that we've seen to be in his wheelhouse. We'll see if he's got a stronger, we'll call the first outing of the stage, I suppose, on Sova. จริงๆก็ไม่ได้เก่งนะก็ในมุมผมก็ไม่ได้ดูไซมอนเก่งอ่ะแต่มาจะเล่น Pretty ดีในตำแหน่ surprising. ง I ของ mean, มัน after ไง that loss to Boom, Gen G felt like they needed to make changes on this map. That's a cool trip. Gets the catch. And that's going to be Gunmin. Dead to rights. Texture able to find that. Catches a glimpse onto another one. เดินมาโดนแท็บ Go นี้ ahead กัน and ทุกคน finish เลย the เนี่ย job as a couple kills get answered back here from the side of DRX. ชอบคอมเปลี่ยนจีมากกว่าผมไม่ชอบคอมโยนลูกดันเลยดิ Pistol win of this ผมชอบคอม series. ปกติอะไรเนี่ยดิ And of course, that's got Texture cackling like a child. As I think he saw he wanted that kill, I'm sure. He saw the 4K in his sights. He had 2 more people right there in front of him, and he just couldn't quite make it happen. He needs the 4K to secure the Gen G win. But this is just a great crossfire, great setup with the info utility, and that's one of the big things about this comp that I'm always looking at with teams that run Teo and Sova is those double drones with the Cypher in there as well, the trip getting a lot of value. So that's something that แต่ Gen มัน G is เป็ going to be relying นหลาย on. คนว่ะผมว่าแบบเรา
อันนี้แบบผมว่ามันเป็นทุกคนนะมันอยู่ที่ว่าใครแสดงอาการนั้นออกมาเยอะมากกว่ากันด้วยคำว่าอีโก้อะคือตอนเราไม่ได้แชมป์อะมันก็เหมือนคนที่แบบทุกคนแบบไอ้นั่นอยู่ด้วยกันอะไม่เคยได้แชมป์ไม่เคยแบบพอเริ่มได้แชมป์ทุกคนก็เริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองแหละในช็อตบางช็อตอะถูกปะล่ะเป็นทุกคนว่ะ Yeah, he's just going to be looking for a little bit more. Runs out of bullets, but it's fine. Shells, I should say. Munchkin will be there to get the covering fire through. And it's going to be a flawless as Genji start things off 2-0 on the defense. I like the ideas from Genji. In particular, the way that Foxy9 is setting up his Cypher utility. Because you think back to the first pistol round, it's a low trip that catches Gunman as he tries to dash in. So on the B side, they set up a high one. In fact, Gunman dashes up. It's on the A side. The trip just isn't there. They have the other trip set up in tree. So you can see they're trying to already kind of play with Gunman's mind, try to make him guess where these trips are going to be, make his entries that much more difficult. This one he's trying to set up on the corner for the deep position on the landing spot for Gunman. So I really like these staggered ideas with the Cypher setups that we're seeing. And again, for Genji, this is the information game that they're trying to play with. ถ้าเป็นโซวาเป็นโซวาเป็นเทโจโซวาชอบมากเลยด่านเนี้ยชอบคอมปกติเล่นเลย And look at this read. They're stacking 4 players on this A site. They say Karan's got the judge. He'll be good for a couple. You know, we'll just leave him there on that B site. Keep all of the trips on this A side. Just throw the TP over to the other side. You know, if Karan does have contact, he'll have plenty of time to get back over there. มันเคลียร์แท็บไม่ได้อะมันจะเคลียร์แท็บยังไงอะ 2 for 0 on first. แล้วมันจะเคลียร์แท็บไอ้นี่ยังไงวะมันจะเคลียร์แท็บไซเฟอร์ยังไงวะมันผมแค่สงสัยว่ามันจะเคลียร์แท็บไซเฟอร์ยังไง Munchkin looking to play the closer fight, just rips across. Damn near finds himself a second. It will be Ash that goes ahead, scoops up one, gets the follow-up on Namako. And now they're just strafing into the site. Ping reveal from the cameras. Bane tucks back, but the spike, it is so far away from him. Cam rechecks. Foxy just poking and prodding, playing around with him as Karan swoops in, arriving on the flank. As this... จะเคลียร์แท็บไซเฟอร์ยังไงใช้ตัวอะไรเคลียร์แท็บวะ 100%, yeah. It will be a bonus conversion from Genji. First one here in the set. And they are off to a roaring start, and we might have to see a very fast timeout call from DRX. Yeah, I mean, it's just these little trick plays, kind of these timings that catch DRX off guard. He got something in his eye? I'm not sure. A tear to the eye after that round. That bonus conversion was so damn beautiful. So good, Munchkin. He's just that upset that he didn't hit Mako once. Probably. Either way, probably something in the eye. But a hell of a start. Yeah, clearly I just wasn't upset. The joy that he brings is just infectious. It's like he's like literally just a puppy. He is. He's a puppy. Sometimes, you know, like he's got to figure out how to walk right. Sometimes he trips over himself, but he stands right back up, but he's always joyous. As up and over the top, Hyunmin, shot out of the sky. Foxy, quick reposition as Texture able to find one before he take it down. It's going to be the one little trade out, and it's going to be Foxy with a 3K to get Genji up to 4. I mean, this is just really nice from Foxy, understanding how his util is set up and that there's one thing he's leaving open, and that's the boat dash right over the house, and he's ready. He's just running and gunning from there. It's because everybody on Genji knows they've got the players in position to support him there, that they can press forward and go for those crossfires. Just wipe DRX out, and you called for it. Timeout comes right through. Tough to say exactly what the ideas are going to be from Termi this time. Haven't seen much exploration towards mid. Yeah. My guess is this is some kind of setup for, hey, let's put some pressure at Pizza and Market, see if we can get through there. You got to worry about the op potentially coming out, if not this round, in the next. สวัสดีครับพี่ช้างสวัสดีครับพี่ช้างไม่นั่งไหนครับวันนี้ Still believing, but the 4-0 deficit certainly not something. เจนจีชุดเมทิโอลาเกียกับชุดนี้ชุดไหนโหดกว่าชอบชุดเมทิโอมากกว่าครับ No, it's ไม่ได้ชอบที่มีลาเกียนะชอบที่มีเมทิโออ่ะ what happened to it. I
gave it to Aspas after he won champs. Well, that's acceptable. That's fair. Okay. ชอบที่มีวิดีโอนะไม่ได้ชอบที่มีลาเกียร์เท่าไหร่ He kept it. That's nice. That's pretty adorable, และ actually. เจนจีออกมากินสั่งแผงวันนี้ I got something for you. Of course, that one way being เกียร์ set 0 up 4 0 for 4 Foxy as 0 well. 3 And look at the mid control attempted to be taken by Gen G. Texture is out for the operator. ไป4เข้า1 He's Shit. already pushed Wider in mid. angle. He's gonna just go strafing forward, and he's gonna get the catch. ถามจริงวะเนี่ยเทโจมันทำอะไรไม่ได้เว้ยด่านเนี้ยไม่ชอบ Just เทโจ freeing เลย dead off the rip. Yeah, Drone couldn't see him from there. คอมไม่ได้เลยวะ Nice counterplay. Oof. Oh, Bane, you are so lucky. That was so close. A couple different players had a look at him. There's that info. Hang on to one, Mako able to stay alive. Still held at bay though. มันเข้าไม่ได้ว่ะเนี่ยมันโดนแถบอ่ะ He's just alone here in the site, then gets taken down. Mako keeping forward over towards the door, able to find one Ash. Eliminated. It's just Mako and Bane. The shock dart is going to be good for it. Munchkin just knocks him out of the park, and Texture on the repeat. Finds the upshot this time around. Timeout call, be damned. Gen G now up 5-0. Yeah, this is such an oppressive composition that Gen G is bringing on this defender side. Again, so much info that you're able to gather. A nice little outplay here. Able to sneak by that drone, and freeing is no hope. The util getting the spot there for the Gen G players. They're able to play comfortably on the back of คน sight. เคลียร์ของโซมันไม่มีคนเคลียร์แถบ Who was able to find one off the back of his own paranoia, I believe, and then try to press ไป forward. ตี to กลางเธ jump อ Stingers ถ้าไม่ and มีคนเคลียร์ Sheriffs. แถบอะเลิกตีหน้าบอมเธอ Get yet another DRX eco to go, but มันก็ไม่เห็นได้อะไรกับการโดนไม่ชอบเท way โจ more เลย difficult. Oh, just barely turned in time to see Hyunmin. ทำไมถึงเป็นเทโจวะเทโจตัวเดียวด้วย Short range weaponry. I feel like this might be your better opportunity. Great Oh, it's util. going to be exchanged there. And then on the entry, dash to the cross, able to spat out two, but Karan draws down, finds one, stray up, strafing forward into the side. As player after player is noted and dealt with. Gen G are absolutely battering DRX. 6-0 now. มาโกสั่งแผนอะไรเนี่ย And pretty much going to be cash cap for a lot of these players. Oh, they're just doing a great job reacting on the map, not giving DRX many opportunities off of some of those util dumps to get kills. They might get one, but the fallback positions that Gen G are taking, especially of course with the operator in play, make it so difficult in these crossfires that Gen G are able to set up for themselves are just brutal. And but again, He's it's still screaming. yeah. Some say What is this? What are you doing, Munchkin? Okay, it's an attempt at a crunch. Texture does arrive over at tiles to find one. Munchkin is just donk walking into main. As the push of Foxy 9 is able to find one. Tuck back into the screen, looks for a little bit more. Mako able to go ahead and stabilize and น้ำหนึ่งอยู่น้ำหนึ่งอยู่ bring an end to the madness here. At least a pause. ถ้าไม่มี As Estrella gonna be ถ้าไม่ right มี back อัน in ติ the ไอ้ action. เหี้ย And at the end เอ of เท it ล all, ล่า it's ก็ติด gonna แถบ be อีกอะ 2v4. รอบที่200อะ Things got weird. yep. Just spotting one, cannot find Hyunmin, and that should be กัน DRX กัน getting กัน the first round บุก victory. 5 วินอะ For Ash. Surely. You would think so, especially with the door not being broken. Now the identification from the knife. I mean, Ash wants to die here so he can get his ult. Like you were saying, cash cap, so no reason not to go for something, I would think. Yeah. จะนับช้าไปหน่อยวะนับตอน Worst 60 case, นะ give Hyunmin knives. As leg spotted, freeing on the flank, able to go ahead and keep ใจ it ดิ nice นึกว่าให้ and ยุนบิน safe. ยิงอะดิ As this was weird. Yeah, I mean, this is just Munchkin. Can't, you know, you can take the player off the duelist, but sometimes you can't take the duelist out of the เทเจอ player. ร์มันมาตรงนี้ไวมาก He's actually strafing forward for a tiles แต่เท crunch. เจอร์ก็จะคือไหนแล้ว Walking into a 100% cyber cage to his demise. Yeah. You know, he'll gamble. I mean, that's the thing about Munchkin. And when you're up 6-0, you can afford to do stuff like that. You can throw a round away. อย่าเอา6เลยเอา3ก่อนตอนนี้เลข3มัน Have to be a regular occurrence as the paranoia is out onto Estrella. มากดได้2ได้ไงไอ้เหี้ Just ย goes down two. Once again, He just got my- he shrugging didn't off have the a pressure. As
pushing เล่น the แผนนัก smoke. เลงมา Mako โก good บอก for มาดิ another one. Karan เจอ cannot แผนนัก hold เล the งครับ door. แผนนักเลง Bane just staying tucked there into the corner. Now repositions as the reload comes in. แผนนักเลงแผนนักเลง And this is the worry. When you throw a round away, that it turns into a second, can turn into a third, and suddenly the floodgates are open. นั่นเจอหลุดไปได้ไงว่าตรงมีโคตรไวเลยเมื่อกี้ไอ้ตรงวินที่แล้ว Great อะ to see that from Mako's perspective. Yes, that was fast. Ash with the 420 score line, saying Happy Easter. ไม่มีความจำเป็นต้องดันเลยนะเอ้าทำไมอะก็โมโหอะก็ชอบอะก็ชอบเล่นแบบเนี้ย But wow, okay, yeah, back to ก็ back. ยิงสู้ได้ก็เกมยิงอะเกม Rounds จี here บอกก็อยากยิ from ง the อะ side of Gen G, trying to change things up, trying to catch DRX off guard, and they just. เจเจอร์น่าจะสั่งดันเลยว่ะเจเจอร์แม่งวิ่งทุก Mako's วิ just น not having any of that. I mean, I don't mind it one round. You tried it in the previous round, fine. But 2 rounds in a row. But yes, but we haven't tried it on the A side. I think hopefully Munchkin is learning his lesson because what has been really making things มาโกดทำยังไง difficult. วะอยากเห็น Look วะ at the Hold on. slow-mo and everything. โอ้โหเฮีย Brother, ลัคกี้จัดจัด Oh my god. what? Well, the gentle giant. Just absolutely. He's like, I tears shot into it like pieces. that. Yeah, I don't know. Just like, I don't know, just kill him. It's like I just shot is basically what he said. Okay, so play to the strengths of the comp now for Gen G. Texture back on the operator. Using the drone to try to set him up. Does clear, or well, hits the trip. Hey, wake up. And clears. Immediately reset up, but Texture's right there. Should be pretty aware. Really trying to make this uncomfortable for Bane. All right. It works. It does. Spike for now going to be left behind. Sound Wow. resumed. Going to be cleared out. Gunman starting to work his way Hey, forward bang, towards no. Pizza, but got 3 players รอดูแมตช์นี้อยู่ pretty much on this angle. One playing anti and เจ้าไหน spot out the Yeah. elbow. He's able to find the wall bang shot. บวกเหรอ Two wall kills But here look in at the that, round. look at Still a that. dimensional drift if he wants to, or rather if he gets into a point where he needs to use it. But there's the ping reveal. Estrella, staying tucked. Munchkin opts to not swing for this. It's Foxy waits out the 0 point. On a Microphone swivel, muted. can go in for that ติน ping. โดเนตมา 100 บาท ส ดี วัสดี ค ค รั รับ บสวัสดีครับจีนขอบคุณ Going นะ to ครับ offset. 100 บาทขอบ Munchkin คุ going to be ณค taken รับ down. Sight opened up a Microphone bit. activated. Still have to try to work their way through Texture, and there's a TP across as Karan does join in. 15 seconds remaining. Mako able to find one as Foxy 9 will be taking down the Paranoia, however. Going across to try to stave them off. Texture finds the shot. Mako hits the floor, and Karan finds the other. Gen G, a lot more stability here. Get themselves back into the driver's seat, now up 7-2. Yeah, love the way that Munchkin is using his U-tilt to make sure they can get that first one for Texture. Just making Bane mega uncomfortable there. Finds a great shot through the wall to Yunmin. And then Estrella able to find some good U-tilt to flush Munchkin out. The ult from Freeing actually forces Foxy out as well from the alley on the back. And he has to come through. He gets killed, and all of a sudden you think there might be a chance, but with 2 players in Boathouse, not happening. Bye. Peek out, Texture gets his เละ dips. เละเป็น Microphone โจ๊ muted. กเละ They're in heaven on this A site. Microphone activated. Microphone muted. มีภาพไม่ใช่เดี๋ยวมันโดนตัดทุกวินบ้าเปล่า They got that jet. เจอไม่เห็นต้องทำเลย Paranoia onto 1, Stun going out. As Ping does get the reveal, so they know that the op is here at heaven, but Mako dead. They're still strafing forward as Karan holds down the flank. รอเลยอะ Spray through the smoke, flawless fashion. Gen G right back to running away with this map. Microphone activated. Just a great read off of just a single kill. Expecting that A would be the call without the jet available and no other mid pressure to be seen. It's good understanding, good map awareness. Oh, Mako, no. Great patience from Karan. And then Bane just has too many angles to check when he walks through the door. I suspect that Mako attention was tied elsewhere, was paying attention to different things. Doesn't swivel, doesn't check. That's just going to be a quick exit from Texture.
I like this though. Yeah, I like this from DRX. You know, you forced him off that angle. Drone doesn't check for him. He swings out. He still hits Microphone that muted. shot. Microphone Yeah, activated. So damn fast. Master Flash is gone. Aside from Mako, who does still have a paranoia, but now depression out on a freeing. Now you've got a ton of map control as DRX. You can try to figure out which direction you want to go. Looks like A is going to be the decision, but with Hyunmin watching spawn, Genji could get cut off in rotations. Comes down to Ash here. Finds the first, can't steady for the second. Bane finding a bit of a weakness there, breaks through. There's a neural theft revealing. Foxy strafing it dead. Hyunmin in the perfect position to go ahead, get that interception. Karen, however, still here in hell, able to find Mako. เป้าคาร์ลอนนี่มันจับ Bring the spike forward to bear into the A side. Munchkin still a world away, taking his time. Not necessarily convinced, it would seem, but maybe his involvement isn't needed. And now he is, as Hyunmin does manage to find the 3K. Looking for the 4th. As he shuts the door and gets เริ่ ready ม to จากไฮยุน plant มิ the ต้องเสก spike. วิ But นนี้ Munchkin มาก่อน now getting into position. Still has a drone, still has a recon. Hasn't used any of that util yet. He's just going to try to clear everything dry. Trying to quiet drop down the box. Hyunmin หยุดแล้วใช่ไหม eyes on the angle leg. Spotted, swings out, โอ้ resteps ย the ยิ aim. งแม่ส It เปรย์ does เกือบหมด manage แม็ก to get DRX over the line. The chance now at an 8-4 half. คาร์ลอนมันยิง This is- เวอร์จริงๆเลย This is spicy, but I like this from DRX. Kind of just challenging Texture, saying, okay, we'll have 2 there to make sure that we can trade you. Karan เทคเจอร์เล่นโคตรสบายเลย hit ขอ some งไล่ shots. It's one of the things I was thinking about coming into this map was Karan. If he comes alive, Gen G could just blast DRX out of the water. And widely, He's been pretty good. Yeah. I mean, Texture's เทค been เจอร์สไนเดอร์ destroyed. เป็น Yeah, บ้านเลย Texture's doubling everybody else, and the rest of the players of Gen G are all pretty tight-knit. Texture once again out here in mid, stealth drone. Go ahead and lead the way. Will snipe it, now sets up for the gate crash. And the pressure, however, comes in before he can really เกมมันกล้า react. เล่นจัง Didn't วะ have anything ไม่ preset. ใช่ของไล่มันอยู่ Texture พี่ just gets มีแค่เทโจ out on an island by himself and pick the pieces now. 2-player advantage. DRX are looking for that 8-4. The push in. Hyunmin เริ่มมานะ instantaneous with the 9. นี่ไงเจอของ So too จริ is งอ่ะ Karan. Trying คน to ที่ hold แม่น down สุด this ในลี site, ก but เกา now ห he's ลี gonna be มืดไป flashed มืด up, มืด blinded เลย by มืด the แบบมืดจัด paranoia. เลยอะแบบมืดแล้วมืดอีกอะมันทำเมื่อกี้ Taken down. Munchkin noted here by the cam. กันได้ It's looking to be a damn near แปด flawless สี่ round เลย here นะ for DRX. Get themselves into a solid spot. Drone แล้วก่อน down จะ check เอากัน this ได้ต้องพก position. ก่อน Bane is there. 8-4 at the half. Honestly, not too bad for DRX. Considering ได้ how it พกได้ started. โบนัสใน Yes, เกม 6-0. อย่างแรกได้พกก่อนเลย You've got to be อย่าเพิ่ง feeling ถึง good. โบนัสเลย I mean, just ยังไม่ต้องมองโบนัส an เอา odd พกก่อน setup there for Texture. You would think that TP should อัน be นี้มันได้ out. โบนัสด้วยอะไร You're going นะ to push that early in the round. Basically, as soon as the walls drop. ไอ้เจไอ้เกมอะ Yes. 60นะพี่ตอนแรก Maybe just a little Did not- overconfident there from that Gen bonus- G. bonus- They that got bonus away is with good. some of those catwalk pushes multiple times, and that round, DRX very ready for it. Hyunmin sharp with those blades. Popped a bunch of heads on the way through. So this attacker side, Gen G's turn. Let's see if DRX can shut them down. It was a big pistol win as well for Gen G. Are they going to be able to find a second? Maybe find that road to victory. DRX. Some good adjustments there as that finally at the end, able to find that open space in mid, start clearing some of that pressure that Texture was creating. Now you got to wonder, what does this Yoru look like? Without that jet there to break some angles for you, you need to have some really good util. So those util dumps, especially from Munchkin and Ash, have to be really on point. They have to be identifying who's where so that you can find those timings to safely gate crash in. We'll see. Nothing too shocking here. It's just going to be classic half armor here for the setup. Mako, same for Karan and Munchkin. Sure, with that ghost, Comeback Gen ไหม G ยาก looking for their second pistol win of this series. อยู่ที่ไฮยุนบินละ See if they ตัวเดียวเลยเหรอ be able to find คน it. เดียวเลย
Gate crash. Being sent towards catwalk. ดูมันเดินดิคนจะไปเจ็บหนึ่งนะ Bit of damage taken there by Foxy. Knocked down to 50. Oh boy. As okay, things are starting to get a เจ็บโค little ตรเย bit อะเลย scrappy. Texture down low, the jump onto the corner. That's going to be Foxy 9 coming away with 2. Estrella freeing, both going to fall. Munchkin, the casualty on the side of Gen G. อะไรมาโก Marco looking for a little bit more, can't quite make it happen, but he เหลือตัวเจ็บหมดเหลือตัวเจ็บหมดเหลือตัวเหลือหนึ่งนะเดินไปดิ down the site. อยากดูไอ้จี มาโกะเมื่อกี้ทำอะไรเมื่อกี้มาโกะทำอะไร อยากดูพี่คังแข่งแบบหน้าแทบทุกรอบเลย now for DRX. Just Yeah, took too Gino. long ใช่ for Gen G there because of the stall from the KO in the ไม่แพ้หร tail. อก It made it way too difficult to get through A tree cleanly. They took a lot of damage. Yeah, Foxy finds 2, but everybody on Gen G was basically weak at that point, making it pretty easy. DRX to clean them up as they try to get in towards the generator. ได้โบนัส Now you start to think that พกยังลำบากเล after ย what พี่เมื่อกี้ looked like it was going to be a dominant map ถ้า for วินมีปืนเนี่ยไม่ต้องลุ้ Gen น G เลย to start, DRX ลุ้นยากเลยอะ may be able to มาโกะยิงไม่โดนนะ the tune of this song. ไม่โดนเลยพี่แต่มันก็ให้เวอร์อยู่ตอน By บุก Mako ได้วินมาจากมันอยู่วินยังไง as the Orbis picked up for texture. ต้องมีคนทำเลยอาหาร Foxy there, oh boy, has to just run. Sprinting away. หากองไม่เจออีก Bane Spot, yeah, just gets spotted out. the cheeky cam. เฮ้ยจะเก่งไป Wall pang shot, but no connection to be found. Like the เดี๋ยว idea. เลมอนหนึ่งคนละเสียใช่เลมอนหนึ่งคนละเสียไง Gunman though is outlaw, making its way over towards market, so just that little bit of presence shown by Foxy. แล้วรอบนี้พี่คังเอาปะ This is gonna be a beat. ต้องเอาแหละไม่เอาไม่ได้แข่งแล้วแหละพี่ Cam ก็ right ต above กร the อบแล้ว door แหละ to get the spot. This looks could be a bit of a meat grinder โอ้ for ย Gen ยังไม่ G. รู้เลย The salvos are Oh, out to man, delay this even. They tip their hand and Bane's Would already have got bought. one. Yeah, Texture trying to TP forward, but Bane able to find it. Gunman แต่เป็นโยรู้ก็เข้าเหนื่อยเนี่ยจริงๆก็บุกเหนื่อยหน่อย taken away from him. Heron TPing forward over towards Switch is able to find a second kill. Steven Munchkin though, classics in the way now very little HP to speak of. Munchkin gets pinged. Bane just trying to keep them in this อย่าง one. สุดท้าย Finds himself แม่ third. ฉลาด Get the fourth as Karan falls. DRX now 2 rounds away from tying things up. ไม่เก็บเอารอด้วยเหรอ Move forward into their bonus. นั่นดิน่าจะลืมแหละ Yeah, really nice stuff from Bane ดี there. ใจเหรอ ดีใจ Himself now on top of the kill. โอ้ถ้ามีเอารอบนี้ได้ยินเลย DRX. This great fallback สภาพปืน positioning. ไม่น่าได้โบ Util นัสสุด finding its moments. ดูปืน Crossfire ไม่เก็บ set เอา up รอสักคน by DRX, nice. Karan, yeah, he battles his way out of it a bit. Finds a couple with the classic, not bad, but โอ้ดูดอนหายใจเฮือกเลย Well, still feeling a little bit energetic. it's a little bit crazy. ไม่ You น่าได้ said, โบนัส yeah. สุดๆปืน Not out of the woods yet. Still a lot more to go. As now we get the weaponry here into the hands of Gen G. They've been using those stealth drones the same way, just that time freeing, just bouncing his up and down to try to หวังตรง distract. นี้เลย And timing Oh, on oh, the oh. push. Mình cũng Shut sẽ đai in, bồ using nát. the drone against him to อยู่ที่อายุ fantastic มินที่ effect. เกมกันน่ะคนเดียวอะ And just like that, DRX so heavily favored to พี่ convert ตื่น this ไปแจก bonus. คืนปะ มีคนแจกอยู่สัก2กระบอก Gen G เห็นบอมด้วยนะ needs ช some นะ of ไป it. เล่นเกาหลีเล่นชนะพี่เกาหลีเล่นวินพวกนี้ไม่ค่อยมาพลาดน้อยอะถ้าไม่ใช่เปเปอร์เล็กอะไม่มีใครแพ้วินแบบนี้หรอก Trying to go for a save. Still a lot of time to work through. This gunman not jiggling the corner anymore. Now swings out, gets the headshot. Tap texture falls. เฮ้ยลิกิกลัวไปเมาเบิ้ลปะ Mako draws attention over towards เอ้ย Ken. เมื่อกี้อะไรอะ One casualty, a bonus conversion. DRX now on the cusp of running this one back. Yeah, I think a little bit of shakiness with some of these comp changes for Gen G today. Gunman just using that Cypher cage against his opponents very nicely. Out. And then you're just stuck in mid. DRX just knocking at the doors. You have to suspect that barring Gen G getting a thrifty here, timeout has to be on the horizon. As DRX look to tie things up. Solo has not called any timeouts on this map. And there's only just the one, I believe, used on split. Wiley has been relying on Munchkin and the rest of the team to find the adjustments needed. But I'd like to see them try the double drone
to break into a site here with Ash and Munchkin. Still have both available. ได้ผมได้เพิ่งก็เหมือนกลับไปเริ่มกันใหม่เหมือน0-0ไงตอนนี้มันกำลังกลับไปเริ่ม So 0-0 อยู่ far they've been pretty one-dimensional. Most of their pressure once they've gotten to the points of attack at a main have basically been towards that site. So พี่แบงค์เขาหลับไปแล้วเหรอวะ a little bit of a different look. Estrella jiggling the corner. Oh, sits at the 0 point. We'll get the weapon drawn back up. Takes the corner. Texture going to be the one that eats a bit of that ทำ damage ไม there. ทำแบบนี้ลูกโอ้ทำไมทำแบบ They นี้ get held up. ทำไมลูกทำอะไรแบบนี้เฮ้ยเฮียโดนทุกอย่างเลยหน้ามืดไปบางทีอะ Clears the stealth drone. It's freeing now. Moving forward. เฮียรอดได้ไงเนี่ยเฮ้ยมั่วจนได้ดี Two quick taps. There on the back end comes away with 3. เชี่ย This Hyunmin will find counter. คนที่ไม่น่ารอดเสือกยิงได้3 Dealt, but widely DRX still looking strong as they tie us up at 8-8. Yeah, I mean, just for whatever reason, Genji's not able to find their opportunity เนี่ยก็เละดิ to ถ้าไม่บ punish วกอะ Estrella. โก Some great flashes. มันมาบวกถึงบวกเก็บน่ากดบวกเก็บ Maybe ด้ the วย Teo util came โก and delayed it just enough. ถ้าไป2 ลำผมก็อย่าถึงล่วงได้อะ Cleaning up what Estrella ถ้ามันไม่ถึง started. 5 ให้ผมอะเอ้ยไม่ถึง8อะดีมันมาถึง8แล้ว Today for รอดละ Estrella. That round. ดูไอ้เหี้ยทำไมดูทรงว่าแอสเซนแม่งกลายเป็นด่านกันแบบกันบ้าจังวะไอ้ กัน เหี้ย บ้ามันกันบ้ามาตลอดอยู่แล้วนะพี่ ไปถึงว่ายิงไอ้เหี้ยแพทไอ้เหี้ยเหล็กรู้ไม่ได้อะเหล็กไม่เด็กทะลุ แม่ง ตอนเหล็กทะลุได้กันง่ายกว่าอย่างนะพี่ ใช่หมายถึงไงแต่กลายเป็นคนเล่นแม่งคิดเยอะอะ The TP forward card immediately going to be snatched up there by that trip. Shots going to be exchanged here. Freeing just spraying across, trying to find anything that he can. อีกวินไป Maybe a tiny amount of เบียน damage โชว์หน่อยดิ dealt here. As Bane อุ้ย turns flash, instantaneous Mau headshot lan kick counter, ขวา flush มา him โก up, and now ส falls วย to มา Mako. โก Comes away with one of รัก his มึง own. Spring pushing forward here through the door to Spike still. มันจะมีคนที่ Planted Foxy 9 ไม่รู้อ่ะ backs down รู้ปะ angle. มันเอา รู้แล้วนะ ไม่รู้ละ Slowly ไม่รู้แล้ว creeping นะ forward. The stealth drone, however, เอ exploring อ the plot. เออ Comes away กลับมาขึ้นนำครั้งแรกของเกมครับกลับมาขึ้นนำครั้งแรกของเกมครับสวยเล่นมาตั้งนานเพิ่งขึ้นนำครับ On their own monstrous run back win streak, 7 consecutive now across the top there, across that midpoint of this map. They gain the lead. Yeah. ดูช่องไทยหรือแปซิฟิกนี่ แปซิฟิกพี่ Still, I จะดูไทยเหรอ think the ไม่ final. คือแพสฟิกอยู่ I see the clock being แค่แวะ paused, มาดู but แค่แวะมาดู they're doing a great job playing off of each other, setting up for the trades. ผมแค่แวะมาเดินมาเที่ยว The long range weaponry, great. ขับเอาเลยโดนนำครั้งแรก Genji is just, I don't know, these comp changes haven't looked great yet. ดีแล้วที่มันล่าให้อะ They're quite ล่า polished. You know, again, you lost to Boom, ใช่ but คุณตูนตอนแรกมัน Boom's on a heater, man. Like, 60หักไล่แฮนดิแคป nothing to be ashamed of. And I think you're just seeing that there just isn't a lot of comfort yet. They're having a hard time ไปถึงชนะได้เลยนะ following up off of some of their util. They're landing some good ones. We ใช่ saw it นะ that round เพราะ where ว่าวินนี้จะ Australia ขึ้น just got 10แล้วนะ blinded to the nether ลงไปรับไป realm, แบบนั้น but หนึ่ง still there was enough ขอ behind ได้ it วิ for นเนี้ย DRX, so they were able to อุ่น keep ใจ him alive. And then he finds 3 kills. This round here, they just can't find an opening kill. They can't find any entrance into a site. I mean, it has been rough to say the least. And they haven't really been able to utilize texture on this Yoru on the attack at all. Exactly. Yeah. I think he's killless in this half so far. He might be. Take a look here. He's still at 16. Yep. I think if my memory serves, he was 16, 6, and 3. Yep. So 0 kills gained, 6 deaths suffered. With just 2 assists really to speak of. 1 stinger, sheriffs for the rest. Clear on the cam here in main. You get a little bit แต่ of แม่ง info. ครึ่งแรกพาหัวเสียจริงไอ้เหี้ยช็อต At เท็ก least เจอร์แม่ง identified ออฟ and ยิง dealt ฟรี with by ชิบหายไป Texture. วอดอ่ะ Counter drone now. So Texture's going to try to create some space off the clone. Who knows which one's fake. Not able to really get through the doors. Just has to stay tucked back. Now position recovered here by freeing. Shots out, so this position going to be noted as Mako considering a swing into A main. Saw Munchkin. Taron there as well. อุ้ย Hits a เหี้ย hell กา of ล a อน shot. สัตว์ Salvo's immediately going to be sent here. Pop flash. ไม่รู้ coming กาลอน through, and Ui, the flash รู้เลย connecting เหี้ย on Karan, so he ends up giving up the plot, letting him know that
He's tucked away โลกเลยทีนี้โลกเลยทีนี้ swoops in from tree. Gets the shots connecting. โอ้ย Texture TP's into hell. Brings อะไรวะเนี่ย and suddenly Genji เกิดอะไร for a ขึ้น flawless thrifty. อ่าที่มันง่ายๆไม่ค่อยชอบ On the two, Bane and Hyunmin completely and utterly noted. It has to be a 2v5. Smoke is cycled here. เอาอย่างเงี้ยไง Heaven covered. Random turnaround here from the side of Genji. Texture. ถ้ายิงทะลุขึ้นมาใส่เทคได้นะเฮียเสิร์ฟเลยเมื่อกี้ Tries to drop Oi. down. Bane will be able to find the punish. Maybe look for a couple more kills, but already has his ult. Drops down. Check in around hell. Nothing going to be noted. Ash, seizing a little timing, will go ahead and finish him off. 9-9. โอ้ my god Once again, it's Genji pull off a thrift. อะไรที่มันง่ายๆไม่ชอบ ก็ได้คือดีไอมันไม่มีใครยิงส What แกน they're จ doing ริงๆ in เหรอ the วะ beginning of the ไม่ round with their ปืนไม่ utility ชอบ ไม่ from ชอบโดน Genji. สแกนโดนอะไรก็ไม่รู้ Moxie creating a little bit of presence with this cam. แต่ช็อต Okay. นี้เฮียมาโกะใจร้อนนอนวัดว่ะ Texture goes in to clear a trip. มันแพ้อีโค Throws a พี่ clone out. So แพ้ it's ดิรอ really เฮียอะไรอะอะไร reading ก็ไม่รู้ like B or mid. And so DRX ที has นี้ to แม่งไม่ควร respect เสีย that. เลย It's เฮีย actually a quick pivot over through เสียง tree ผม and เลย A main, and it catches DRX off ไม่ guard. ควรนะ And that's why they're วันนี้ able ไม่มีการแล้วไม่มี to อเม get ริกา through ใช่ไหม there. พี่ผม It's จะ just ได้ a bit น of อน a ไปสั timing กวัน issue, and Genji finds their moment. เอียดแล้วผมจะไม่อยู่ถึงตีสี่แล้ว Now maybe setting up for something A heavy, and there's the ult. Gonna just push them forward here. จะอันติเลยเหรอวะ Shoves them all up in towards main, but Mako does get shoved back. So unable to try to go ก็ for ยิง pitches. เลย The วะ drone able ไอ้ to เหี้ย spot one มี out. มี Mako, I มี believe, still ไม่ดู ที่ได้นะ ไม่ดู มีเมกาไอ้เหี้ยวัยรุ่นเมกาบอย Again, พอ the แล้ tank ว might พอ send แล้ว the กับ Hunter's เม Fury กา there. Could not with the drone, so instead they're gonna change directions, change ideas, but there's an op waiting. เขาไม่มีโดนแล้ว They เขา have ต้อง no เอาตัวเช็ค drone to clear that. We'll just go ahead and smoke it off. ทำไมตอน สมองโต ทำไมตอนดีไอเดินกูไม่เห็นเป็นสโมกอะไรแบบนี้วะกูเห็นเดินมาโดนเท็กเจอร์ยิง3-4-5 วิน ใช่ มันไม่แม่งรู้ทั้งรู้ว่ามีออฟอะแม่งไม่เคยคิดจะปิดอะ Able to go ahead and connect onto, I believe, Texture two. ดู ไม่ เล่ รู้ น ว่า ง่าย มัน ง่าย สโมไปปิดมุมไหนวะ Texture, he's just gonna swing this angle. เออ Shot. เด็กตัวหนึ่งมะ Might เห็น have ปะ seen Ash on the ไม่ jiggle เห็น peak. ว่ะ เขาก็ไม่ Seems กล้า like เลยหรอก back over towards bench, but that's the spike, so he needs to be แต่ความไม่เห็นนี่แหละ very น่ากลัว careful. It seems like Hyunmin is damn เฮ้ย suspicious about it นั่น now. ไง Hasn't confirmed. ตัวเบลอเลยอะ สวย Opts to back เอ away. แล้วแน่นอน Now เฮ้ยทำไม turned towards A here from Genji. Down a player. It's freeing. เตะไว้เพื่อนเตะไว้เพื่อน โอ้โหแม่งเดินอย่างนี้เลยเหรอ แข็งมากเวลาบีบไงเวลาบีบ ใจ ต้อง เย็ เล่ น น ใจเย็นทุกคนทำได้ แค่โห เฮ้ยบียังไม่กลับมาอีกเหรอ แค่โหแค่โห แค่โหแค่โหแค่โห มันควรเป็น 11-8 นะ ใช่ครับ แต่ไม่เป็นไรยังมันยัง ไม่ นั เป็ บ นไร 10 ไม่เป็นไรไปถือว่ามันขึ้นนำต่อ อย่าสงสัย ถือว่าขึ้นนำต่อมันเก่งกับคนมีปืนพี่มันไม่ชอบทำร้ายคนไม่มีทางสู้ ทำก็ดีบางทีอะ จริงๆง่ายเลยแหละจริงๆหลายง่ายเลย ดีว่ะแย่เท็กเจอร์ไม่ค่อยได้ยิงฝั่งบุกไม่ค่อยมีอันติมาวิ่งเล่นเท่าไหร่ Seems like it's been read, it's been identified. So you try to go on an exploration of mid, but Hyunmin is just waiting with that operator the whole way, and by the time you get to the front door of mid, you don't have much util left, so Texture has to take a peek, pays the price. ที่สยองเวลาการรอนแม่งยิงไอ้สัตว์คนนึกว่าแม่งรถดีดไอ้ Piece เหี้ย by piece, ผมว่าให้มันเปลี่ยนอยู่รู้เป็นเจมมันช้าไปแล้วเว้ยไอ้เป็นเจีย Munchkin having to be the selfless IGL here, just a classic and a regen shield for himself. As the economy just เอาล่ะ didn't have enough มึงต้องรอดจาก to afford this ธนู now. นี้นะ His TP เฮ้ย down in towards Bodes, and he ใคร goes ยิง for อ่ะ a wide มิ swing. น He's trying to เออ สวยพี่แอน คายูมินแม่งเป็นคนที่ไว้ใจเพื่อนที่อ่ะไม่คิดแม้จะหันไปมองอ่ะ And they have peeled back the curtain on this attack. Straightforward. เฮ้ยอย่า Texture พลาดสวยส on วย the floor is freeing, looks for more. ครับพี่แอ The น third สวยครับพี่แอ เหยียบโน่นอย่าง น คม ใช่ผมกลับมาดูทีได้วินเลยว่ะพี่หรือเป็นเพราะผมลงไปรับไปแบบเมื่อกี้วะมันเพราะแบบนี้เลยวะ That's just so อะไรนะ brilliant from DRX อะไรนะ and กลม Bane วิน in ที่โดนยิงโค้งผมลง particular ไปรับแบบนี้ has มันเพราะ been แบบนี้ผมลงไป stellar รับ on some of these side โดนนะ angles. อันนี้มึงโดนแล้วนะ Really ไม่ crisp ขึ้นมาอีก today. ว่า Comes back into the lineup and is having some โอ้โห serious จัดให้ impact in some of these ใคร rounds. เมื่อกี้ใครยิงธนูวะไอ้เหี้ยฮาเลย Just tucked ก็ออก into ตัว the สอง corner. ลำนี่อิ่มเลย Yeah, sure, you shocked Darby. That's cool, bro. No. He's gonna step out ตื่น there มา and ช่วงในจังหวะ finish ที่ the โดน round. And Genji just does not have answers. They just cannot get this Yoru to มัน go. อิ่มตอนมันได้อย่างนี้ I พี่ haven't seen a TP. มันแค่กลับมาได้ไงถ้ามันกลับมาไม่ได้ก็ประสาทแดก Get to the ตอน back นั้ of น the ลงมา site, รับถึง break 7 some บวก angles 7เลย really นะ other than one round. Yeah. So that held TP as Ashes. ไปหนึ่ง แต่พี่ไม่ได้กดบวก7เลย Spike now noted outside of A, B main, I should say. On the floor tiles, and it's
เจนจีกำลังติดบั๊กนะยังไม่ชนะเดียเลยนะช่วงหลังอะ checking his back and เดี๋ยวเจอทารอนตบหมดอะพวกเนี้ยคอยดูดิพี่เพลออฟอะ เฮียทารอน เจ เข้า อทา ฝัก รอน ไอ้ เมื่ สั อ ตว์ วานอะโอ้โหถ้าเราเมื่อวานอ่ะ ทารอนเข้าฝักนะกูบอกก่อนไทย5สื่อสารกันรู้เรื่องนะตอนเนี้ย แต่ต้องเป็นล่าเมื่อวานอย่างเดียวนะ แล้วเมื่อวานอ่ะ again just 2-0อ่ะ hiding the rest ไอ้ of เพื่อน Gen G there ทีบีพวก เขาบอกช่วงนี้ตอน เห็นนะ ซ้อม เห็นนะ ทารอนโหดจัด 29 เอาซ้อม ใช่ เห เห ร ร อ อเวลาเขาซ้อมกับใครวะหรือทีมไทยด้วยกันหรือไงวะ แม่เขาไม่ได้ซ้อม คือซ้อมกับทีมพวกนี้วะ ซ้อมกับทีมพวกนี้แล้วก็พวกทีมต่างประเทศเลยเหมือนมันจะมีเว็บนัดบางพี่วาโลอะมันเป็นเว็บแบบเป็นเว็บเลยอะสมมติว่าพี่แบบสร้างทีมไว้แล้วเหมือนแบบมันต้องยืนยันใช่ปะ แล้วเหมือนแบบ โอ้ ทีม โห พวก ยุนมินมุมดี เหมือนพี่โพสต์หาทีมซ้อมแล้ว ใจ มีคน เย็ ไป น ก นะ ด ยุ รั น บอะ มินบางทีมึงก็นักเลงไป เฮ้ย เฮ้ยยังได้แล้วนักเลงตลอดที่อะไรวะน่ะ เล่นอยู่ไอ้พี่ไอ้เฮียจะเวียนจีบุกได้วินเดียวสลับฝั่งมา สวยครับเฮีย แล้วบุกได้จากวิดีโอด้วย What a recovery after the first half. พี่จอไปนั่งฟังดราม่า EDG ยังโคตรมัน Between these two Korean teams. ตามมา EDG ทำไมอะ ไอ้ที่ไอ้ไซมอน They've เนี่ only ย been able to find one อ๋อไซมอนมันมา round thus ทำไมวะ far, and now มันมี they คน need สรุปอยู่ three to force it to ไหน OT. ไหนไหน นี่โคตรมัน เดือดอ่ะเดือดอ่ะ เดือดอยู่ Not much else to say. นั่ง I ฟัง mean, อะ it's just, you know, DRX there ใจแม่งเสียเลยเฮีย able to ฟิล get มัน the เหมือนตอนแรกมันเหมือนออกมาพูดในสตรีมว่าเพื่อนร่วมทีมมันแบบ ต้อง YouTube เหรอ ใช่ใช่ สรุปจาก YouTube เหรอ Isn't anything เดี๋ยว to ค่อยดู dissuade ตัวบินนี้กัน position of Yunmin, and then you can just trade Bane in the spots. เอ็กเอาอีกแล้วนะเทคเจอ He's gonna go for a peek here. อุ้ยยุนมินนี่เฮียใจก็นักเลงนะ Takes a bit of damage. เทคเจอบอกจอตีเข้าไปเนาะ เจอบอกกูเพิ่งได้อันติเล่นมาตั้งนาน Challenge for it a bit, but เจอมันยังไม่ยิงใครเลย ถ้าช็อตกำลังจะใส่หน้ากากแล้วโดน หาย ใบ หาย นี่ หาย หายอ่ะอ๋อ หาย They have the drift. They have the Armageddon. โอกาสมันน้อยกว่าพี่ที่ทำ อุ้ยแล้วยุนมินเลือกบอมถูกที่จะไปตัดนะ Armageddon. โปรเจคเจอร์มันหน้าใส่หน้ากากเดินเข้ากลางไปตัดเอเป ให้ ล่า ยืนมิมบอกว่าทำยังไงกับกูไอ้บ้าตอนบุกกูขอคืน ที่มันไม่มีแดดด้วยนะ kind เฮี of ย some staggering usage of ขอ these ตัวหนึ่งแล้ว drones. กลับอ่ะ โดนไล่ว่ะพี่ ขโมยกลับ I don't ยัง know ไป if สู้ they're โด gonna น be อ่ะ ready. Dimensional drift going to be sent TP Ui. forward. The drone here on the corner looks for the โอ้ check. โห Foxy เฮีย Nine. ภาพที่ผมคิดนี่แหละการสู้โดนเนี่ยแหละแต่สู้ไม่ได้ Again, gonna be sent. Oddly, does go through เอา before เสี the ยอันติ scouting สอง here. อันติ Dimensional เข้า drift ใจ will เยอะเข้าใจ expire. เยอะ Sector อย่า makes เพิ่ his ง way เปิด to กล้อง the นะอย่าเพิ่ง box. เปิดกล้องไซเฟอ วิ ร์ วิไอคนหลังมาฟิลลิ่งไดเดวัน ผมว่า fielding เอาให้ว่ะ Inside of B. It's a And mobile Frank, league. he's already hot on their หมด heels. สวย Gen G, they are far from being comfortable here. Oh. As there's a blind มีอันติ from มีอันติไปจ่ายอันติ Frank จ่ายอัน from ติ behind. The Armageddon now จ่ายว้าว stacked up. ไม่จ่ายทั้งบอมดี Sector ๆ able วะ to find one, finds สวย it. โยเบนแก้ Straight ให้ on the floor. 2-2 ไม่พลาด Now 2v2 เอ against มัน the กาก spike. Gets ready to เฮ้ be ย อุ้ย finds a มันเป็นเอา headshot. ให้จริงๆนะ มากินมันไม่รันด้วยมากินมันเก็บไวเปอร์ตัวเดียว The last one standing. มันถือธนูไม่ได้ Swoops Ako. forward Oh. and strikes him down. ขับมาได้ไงวะไอ้ 13 to เหี้ย 9 and DRX will take down Gen G Oh, once more. ถ้าตื่นด้วยก็ดี Asserting ทีม dominance. รักทีมรักทีมรักทีมรักทีมรัก ราคาราเจจีแค่แมปแรก Steady นะ stock standard. นั่งฟังไอ้นั่นต่อละฟังรอดีกว่า ซ้อมเสร็จเนี่ยตอนที่เราจะเปิดสตรีมกันเนี่ยพวกเราเอง จะทำตัวเหมือนไอ้นั่นวะ ตลอด ไซมอนวะ เคยมีไหมที่ไซมอนเคยชวนพวกเรา ช่วงหลังก็มีแต่ผมนี่แหละครับที่เป็นคนชวนเขาตลอด อันนี้คำพูดจากสโมกกี้นะครับแล้วหลังจากพอไซมอนกลายเป็นซับเนี่ยแทบไม่พูดอะไรเลยกับในทีมครับถ้าไม่มีใครเริ่มคุยกับไซมอนก่อน ก็จะไม่พูดแม้แต่คำเดียวครับ ทิ้งกันกี่โมงไอ้กลุ่ม แต่พอเปิดไลฟ์เนี่ย ไม่ผมไม่ได้ใส่จีนเลยไม่อยาก เปลี่ ใส่ นไปเลยครับตอนเล่าเรื่องเผาอี แค่ดูเหรอ ตอนเผา ใช่ โค้ แค่ ช ดู เผาเมเนเจอร์ แล้วตรงนี้แบบมีอะไรอีกปะ รอ นี่ ต่อ ไง คุณ เต เนี่ย ต้านี่ไงน้อง ก็ ชิ ชุ ม ดต่อไป ว่าคือ เตต้าน้องชิม แฟ อ่ะ นคลับที่ไซมอนบอกว่าที่เชื่อไซมอนแล้วพยายามจะประโคมเรื่องนี้ให้ EDG ดูผิดนะครับเขาก็บอกว่าคือไม่อยากให้เป็นภาพแบบนั้นข่าวลือที่ไซมอนกุขึ้นมาหรือแฟนคลับคิดทฤษฎีอะไรขึ้นมาทำให้มันดูแย่ลงสมอง กดทัน กี้ ลักษ เขาไม่ ณะ ชอบอะไรแบบนั้นเหมือนกันสุดท้ายนี้สมองกี้บอกว่าคนเรามันเปลี่ยนได้ครับสมองกี้เองก็เปลี่ยนหลังจากได้แชมป์ไปแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ต้องรักษาสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้แล้วปิดฉากเรื่องของเราให้มันดีๆไม่ใช่แบบนี้อันนี้คือคำพูดจากพี่ใหญ่อีกหนึ่งคนอย่างสมอกกี้ครับก็เรียกว่าเป็นการปิดฉาก4คนที่ดูเดือดนะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นจุดวิกฤตแล้วก็จุดสิ้นสุดของไลน์อัพเอ็ดเวิร์ดเกมมิ่งในชุดนี้แล้วนะครับคือมันก็จะมีเรื่องแชทหลุดอีกนะที่ไซมอนเนี่ยก็มีแชทหลุดเกี่ยวกับโค้ชกับแมเนเจอร์อควาที่อยู่กับ Edward Gaming แต่พอดีว่าผมลองไปอ่านแล้วเนี่ยแล้วก็ใช้ ChatGPT ช่วยแปลเนี่ยรู้สึกว่ามัน เอาง่ายคือยังไม่ค่อยเข้าใจคือมันแบบถามหมาตอบแมว
ถามไก่ตอบไข่อย่างเงี้ยไปเรื่อยนะครับคือมันไม่ค่อยเข้าใจก็เลยไม่ได้หยิบยกมาแล้วกันหยิบยกแค่ประมาณนี้คือจากโพสต์ของทั้ง4คนของ Edward Gaming นะครับก็เนี่ยเลยครับเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่เชื่อว่าไซมอนเนี่ยคงจะไม่ได้อยู่กับทีมแล้วนะครับหรือเราอาจจะหมากไงพี่ยอดเรื่องราวของไซมอนสารคดีอะไอ้คู่ต่อไปนี้อะไรเจออะไรในกลุ่มน้องชิมกับเซต้าร ายการอะไรแปซิฟิกเหรอ顶尖的边线选手了，都是在 VCC 当中是翘楚地位的边线上面的一个。ยังไม่มาใช่ปะ但是我觉得无论对于นั่นแห 球 ละ 员还是球员来说，他们其实对于团队的一个帮助，更多的是一个雪中送炭的过程。所以正面还是其实目前来说，对于 DRG 和 EDG 都出现了一些小问题啊。是的，从 DRG 的这个地图数据来看的话，打的次数比较多的是影视修佐和深海明珠，当然影视修佐的胜率也会更高一些。但是有2张地图可能都有点痛，就是僧团东网跟霓虹町都没有任何异常的战绩。着重的话肯定是莲花古城是目前 DRG 最为自信的地图。而亚海全城其实他们之前也是用这个主打地图来选的，但是最近刚刚是遭遇空的失利啊。所以整体来说的话，แต่ DRG มันไม่ได้เก่งดิไม่น่าแพ้ DRG หรอกอาจจะแพ้รอบอื่นว่ะรอบนี้รอดอยู่แล้วถ้าแพ้รอบนี้ก็ DRG 这个森寒东港就是曾经也是自己很想选出来的地图，但是从这个进攻防守的得分率，你能看到他其实打到这张地图回合都打得很少，大部分2ทีมนี้ได้ไป100แล้วปะเนี่ยได้ไปมาสเตอร์แล้ว2ทีมที่โคตรแปลกเลยจีนทีมไม่ใช่ไปก่อน Microphone วู muted. ฟกับซีไหลได้ไปก่อนนะ 都完全不一样了。对，这是他们在第一赛段里面的一个大迈步，但是这样的一个大迈步之后，其实他们得到的正เคยเจอปะล่ะ并不够全面。เคยเห็นจีนที่ไม่มี AP เข้าเพลย์ออฟปะล่ะเคยเห็นไหมล่ะ这意味着他们的强图啊，包括是一些比较自信的成体系的地图，还没有那么快去定调。是的，也能看到版本对于 EDG 的这个阵容的变化吧，包括莲花古城，其实在2024年的时候，算他们自研的一套阵容打出了非常好的效果，但是来到了2025年，这一张地图非常挣扎，已经变换出5套不同的阵容了，但是目前效果看起来还是比较一般。对，一方面是莲花古城，另一方面是亚海玄城，亚海玄城也是 EDG 的一个难题了嘛。那其实现在对他们来说，现在还有一个问题是摆在面前需要去考虑的，就是在这样紧迫需要去出到一定的一个赛果的情况下，他们是要坚持自己现在科研的道路，还是说退回到之前自己比较熟练的一些内容当中？因为他们如果在今天的这一场 PO3里面取胜，他们还有1周的一个调整时间。但如果接下来这一场在败者组的容错丢掉 ，EDG 可是从2024年伊斯坦布尔全球冠军赛目前为止还没有缺席过任何一场国际性的赛事，对他们来说这个压力其实当然，2025年的初始曼谷大师赛的门票他们也是在败者组拿到的，但是现在的情况是版本的冲击对 EDG 来说，他们其实受到了不小的压力。是的，其实从我们第1场的 BO3就有点初见端倪。其实对于 BLG 来说，他已经退回到了可能王浩哲更擅长的霓虹体系，就他这种霓虹也是练出来，包括 BLG 在亚海玄城都用霓虹，但是 TE 维持的这套铁叶湖其实是输掉了比赛，所以我觉得今天对于 EDG 来说的话，他可能也有2条路可以去选择。尤其是现在这个 BO3，现在这个阶段当中要去怎样做抉择？毕竟如果赢下了这一场，包括对于 DRG 来说还有时间去调整。而 DRG 的2025年绝对也是会倾尽所有的，因为对于他们来说，守护席位的任务是贯穿前年的。如果他们在第2赛段当中季后赛跌出去，他们将直接无缘明年的席位，进到季后赛才有去打竞争赛的一个资格。当然，最好的情况是什么？能够直冲这个冠军赛。而在今年2025年当中，2个席位会通过第2赛段的季后赛排名来决定，还有2个会直接涉及到什么冠军赛的积分。所以我觉得对于 DRG 来说，包括其实另外一支晋升赛的队伍 XLG 的成绩这么好，他们肯定也是有压力的。压力就更大了，因为如果2个队伍都进到这个冠军赛的话，成绩好的那个队伍才能够直接保留这个席位。对，我觉得，但是对于 DRG 来说的话，他们其实目前可以依仗的一个赛前我们给到的话题可能是阻御屏障对孤高火力嘛。哈叔的个人状态是毋庸置疑的，包括其实上一次在去年的第2赛段赢下 EDG 的那场比赛里面，哈叔个人拿到了一个54个击败。我觉得这是非常夸张的一个数据，因为你要想到这是什么概念呢？昨天 Raga 其实那一场面对到 EDG 的比赛，他是56杀，就差不多超恐怖的一个数据。Raga 昨天那一场，其实我觉得大家可能印象非常深刻的有一个回合，就是拿到那个关键的赛点分的那个回合。然后你会回想起来，就 EDG 之前这场影视修索当中，他们玩到结盟体系的时候是
非常的熟练，而且有统治力的。但是在昨天其实也出现了前压当中被打掉的这样一个情况。其实本质上面最重要的一个点还是在于从猎枭和太湖的一个切换之后，其实再去侦测到 Raga 的位置，给到了一些机会，这也是需要在风格上去马上快速调整的一个空间。我们分析了非常多，前方的赛场已经准备就绪了，让我们把时间交还给赛场。Microphone activated. Microphone จีน muted. เริ่มแล้ววะพักนานป่ะกลุ่ม Microphone น่าจะ activated. 10 นาทีได้อะ อาบน้ำทันป่ะเองว่า น่าจะทันนะดีอา Microphone ร์จี muted. มันไหวยับจริงจริงเหรอวะเฮียเล่นกับทีอียังสูสีเลยจะไหวกับพี่จีนจริงเหรอวะไหวกับพี่คางจริงเหรอวะเคยได้พี่คางมาแบบนี้โอ้โหแต่สกอร์ที่มันแพ้ท็อป 1ไม่อยากแพ้หรอกวันนี้ดูทรงละน่าจะไม่ค่อยอยากแพ้เท่าไหร่หรือเปล่าวะไม่น่าถึงขั้นแพ้อะแต่อาจจะมีโดนสักแบบนึงแต่ผมรู้สึกว่าอีโดนเลือกโลตัสใส่วะโลตัสผมรู้สึกว่าเป็นแบบกาอีจีที่สุดแล้วนะอีจีดูเล่นโลตัสฮ่าเปิดตัวได้จีมันเปิดตัวมาดาราแหละแล้วเปิดแบบนี้ตลอดด้วยดีมันเล่นโลตัสฮาสุดละมาแล้วนี่หว่าไอ้กลุ่ม Microphone ราคา activated. มาแล้ว 从有机会开始就没有缺席过世界性的赛事，而对于 DRG 来说，2024年的第一赛段他们拿到了第3名，收获到了去上海大师赛的门票。相信现在的他们也是非常怀念去年那个无所不至。 เห็นราคายัง เห็นแล้วลองชิมหมดแล้วนี่
ออกจุด5เหรอกู ใช่ ปิ ปิ ด น ยั ยัง งเรียกโรตัสใส่ได้กดไปแล้วพี่ 是的，DRG是有勇班地图的，但是 EDG 这手班裂变项目确实出乎大家的意料，但是他们也如愿打到了自己最想要打的这一张迷雾钉。对，他们有 โรตัสอยู่แล้วคนมันเรียกโรตัสใส่ EDG อยู่แล้วมันเล่นเกียร์สุดแล้ว EDG โรตัสอะ เอาพี่คังไปเล่นไอโซได้ก็นี่ไงพี่คังไปจับไอโซอีกครั้งMicrophone muted. มีผลกระทบเยอะไหมดูเลยเดี๋ยวรอดูเลยแล้วก็รู้ว่าเยอะไหมเนี่ยผมว่าแพ้ 这一波的开门，我觉得 EDG 的视角里面，DRG 是一波 PC Go，但其 ค 实 นใหม่แม่งก็วิ่งมาตายแบบเดิมๆตั้งแต่เมื่อวานแต่พี่คังมาสวยพี่คังคิวแรกมาไวพี่คังมันบ้าแน่到位了，第二时间的一个对枪，把宝给打掉之后，杰尼的一个蹲过来狂怒的发挥，断掉了2人，康康也有所建树。Smoky 找到了最后一人物卡修的位置，已经在跑点 Microphone 了。 activated. แต่ Microphone ถ้า EDG มันนับวินแรกไวผมว่ามันเอา 现在安装了爆能器，拉枪，主动的出击，杰尼的3个击败。今天上来 EDG 就把自己的气势给打出来了，而对于 DRG 来说，这一分也打得很精彩，把自己夜路体系的灵动是所有的东西都展现了出来。对，而且首张局确实也是一局比较强势的那种，只要你开启战斗心流，还有一份护甲在身上。这份关键的点就在于 EDG 真的把自己的角色做得很完善，他们让杰尼留在了那边，用狂怒在台阶的位置卡位，利用他的爆发去断掉了围点打援，因为福乐星的状态已经很差了，所以断掉大部队肯定更有价值。赛线看到了 EDG 在2025年的首商局胜率是第1的啊，目前在第1分中也保持了这样一个胜绩，来到了第2分的长枪分。起枪上面来说的话，康康是一个鬼魅啊，这可能出乎了大家的意料。毕竟一决的话还是要去滚雪球的，当然球可以给他，然后爆能器甚至这一分也能给他去安。是的 ，DRG 也是赌了一手 A 点，因为对于他们这个阵容来说的话 ，C 点是可以放给 EDG，他们可以接受一个打回防的决策。是的。但是 A 点如果被 EDG 抢下来的话，回防就会比较困难。
夜路体系的精髓肯定是抱在一起的情况下去打一些反清对抗，然后跟你换技能，因为这样我夜路还能走嘛。所以无论是在没有枪还是有枪的情况下，抱团起来打都是没问题的。是的。能从 EDG 载区的这个技能来看的话，这一波在前点付出的代价不是很多，包括杰尼手里还有一个闪电弹球，所以他们可以入侵。下包后的下一步，这一อยากดู RV รอบออฟไลน์แล้ววะ那就是去卡回防。既然包点里面其实等对面的技能反应过来是不利的情况下，就主动的再一次出击。稳态玻璃挂的非常好，但是鬼魅啊，包括标配都有所建树。Smoky 这边把黑给推掉了，这个位置已经暴露了。是的，走的还是比较深的。过来的架枪 ，Nobody 现在要去拖延一些时间啊，因为 EDG 的人全是渗透在了比较深的回防的位置。ไม่ให้มาตายบอมอ่ะถ้ามาตายก็ต้องมาตายตรงกูเอาอันติให้กูอ่ะ EDG บอก像是中路仓鼠这个位置，第一时间还不太好。ตกหลายกระบอกเรื่องไม่คุ้มละ这个时候才刚刚把 Smoky 解决掉。那是有吊枪的，对于 EDG 来说，这一分啊。想要去更深入的地方卡回防断点数，也是一个比较激进的选择。第二届也在自己的一个手枪分当中啊，就eco分当中是换到了一些东西，换到了一些经济。当然这也对 DRG 敲响了一个警钟，就是可能之前我们昨天看了 EDG 的比赛来说的话，剩下的队伍打他们这一套阵容可能会选择 C 点打回防，但是 EDG 是这一分告诉你，我是有能力入侵你出生点的，是的，最好不要退得太靠后。也是因为这分有枪有技能，而且 EDG 也做出了更正确的选择吧。就现在其实看下来，就是要去完善怎样摸到对面的弱侧，然后里面能够省下更多的，然后再去做下一步去。แต่มันเฮี้ยจริงนะถ้าเพื่อนบอกว่าตอนแม้กระทั่งตอนที่แข่งพูดอยู่คำเดสัตว์ยิงไม่ได้โคตรเบมตัวเองโคตรเบมทำให้มันปล่อยมูดอ่ะในมุมผมคิดว่ามันเด็กเลยเด็กทำพามูดเสียจัดถ้าแบบว่าบทแล้วถ้าฟังแล้วเป็นเรื่องจริงผมรู้สึกว่าพี่ว่าเป็นผู้เล่นที่ท็อกซิกอ่ะใช่ท็อกซิกกับเพื่อนร่วมทีมท็อกซิกกับเพื่อนร่วมทีมนะตัวเองไปด้วยทำให้แม่งมูดเสียนั่นอ่ะ G2 ทำให้มันเปลี่ยนไปไงเป็นเพราะ G2 แหละเขาก็บอกนะเจอช็อตบั่นทอนไปอ่ะสู้ไม่ได้กันเลยดิ 现在 EDG 的人啊还是比较มันจะไปเอาตรงในตำแหน่งมันก็ไม่ควรจะหวังยิงอยู่แล้วเว้ยในมุมผมถ้าแบบว่ามันส่งของให้เพื่อนแค่ทำไมไอ้มันมีอันนึงอ่ะที่พี่รู้สึกว่าแม่งไม่ใช่เว้ยเพราะว่ามึงชนะแต่มึงยิงไม่ได้มึงก็เตะใช่ผมว่า mindset คือที่อะไรวะน่ะ mindset มันก็ไม่ควรเล่นตัวส่งของแล้วอะแบบว่าที่มึงจะต้องอยาก มองว่ามึงคือตัวซ้ำหรือเปล่าใช่ไอ้เหี้ยเหมือนมึงเล่นโมบ้าไอ้เหี้ยมึงจะไปฆ่าไอ้เหี้ยทำไมเซตไม่จำเป็นนะไม่ได้ดีmindset มันเหี้ยเกินแต่ดูจากฟังจากเพื่อนร่วมทีมมันก็คือมันก็ไม่ได้อยากเล่นกับไอ้เหี้ยไซมอนนะแต่ถ้ามันอยากทำตัวนี้มันก็เล่นด้วยไม่ได้จริงเลยก็จริงมันไม่ได้เล่นด้วยฝีมือนะฝีมืออ่ะก็อย่างที่มันบอกฝีมือมันในนี้กันได้เว้ยแบบว่าก็ฝึกก็ซ้อมด้วยกันแต่การแบบจะเบมทีมท็อกซิกใส่กันเองนี่มันแก้ไม่ได้ไงเพราะว่าเอาตกทุกคนในทีมไม่เล่นเกมยิงไอ้เหี้ยไม่มีใครยิงไปได้ตลอดทุกวันหรอกถูกเวลาพี่แข่งเกมไม่ใช่ใครจะยิงได้ทุกวันวะที่มันต้องมีวันที่ยิงไม่ได้บ้างอยู่แล้วหมดไปไหนมันไม่ได้แต่คำว่าอีโก้เหรออีโก้ก็ไม่ได้เพราะว่าถ้ามองตามฟอร์มนะตั้งแต่มันเข้าทีมดีจีมามันไม่ได้เวอร์นะเว้ยมันไม่ได้เก่งแบบขนาดนั้นมันยิงได้กลางถึงน้อยแค่นั้นเลยแต่งงกับมันว่ามันตั้งเป้าที่อะไรอยู่มันต้องเป็นท็อปเพลเยอร์หรอ MVP หรอหรืออะไรเพื่อนร่วมทีมยิงเยอะไงมันอาจจะแบบอยากแข่งเพื่อนในทีมของนี่อ่ะทั้งที่ถ้าเพื่อนในทีมไม่มีมึงเขาก็เล่นไม่ได้ใช่ตอนนั้นพวกพี่ขังมันมาว่ะพวกพี่ขังมันไม่อยากตกรอบว่ะอยากหรอขังบอกว่าจะไปโทรอนโต2-0แล้วเหมือนบ้าจะ4-0แล้วตีศูนย์แบบแรก4-0แล้วแต่พี่ว่ามันน่าเข้ารอบแหละน่าตบทีมนี้แล้วก็ไปวัดเอารอบหน้าเวลาแพ้หรือชนะถ้ารอบหน้าชนะก็ได้ไปแล้วมันเลือกมาเนี่ยมันโดนเลือกใส่แล้วพี่โลตัสแบบกากจีแบบกากสุดแล้วพี่เอามาตรงอ่ะผมไม่เคยเห็นมันเล่นโลตัสดีสักครั้งนึงอ่ะแต่มันไม่สนมันจะเดินยิงอ่ะใช่บ้าแล้วแต่มันบอกว่าเจ็บข้อมือไว้อีเหี้ยพี่ควายเจ็บข้อมืออ่ะมันก็ไม่อยากตกรอบหรอกเว้ยเหี้ยเจ็บข้อมือไม่มีจริงต่อให้เจ็บข้อมือก็ไม่อยากเจ็บใจมากกว่าเว้ยพี่จบแล้วนะครับผมเซต้าเป็นคนเลือกแมปแรกนะครับผมสปิดอยู่แล้วปะคนแบนเฮเว่นแฟคเจอร์และเปิดมาเป็นแผ่นที่สปิดป่ะครับตามสูตรโตตัสครับอุ้ยเราตัดใส่น้องชิมเลือกแม่งเลยสปิดเปล่าว่ะช่วงนี้น้องชิมเล่นโลตัสจากโชคด้วยนะบอกก่อนนะเอาละใช่ปะโลตัสแล้วแมปสุดท้ายสปิดถ้าแบบปล่อยไปถึงแมป3อ่ะสปิดปบไป2 ทีโลตัสน้องชิมแพ้พารอนมาวันนั้น
依靠自己双先锋的第一อย่าไปสน 强势机想要 ไม่ใช่วันนั้นวันนี้มันคือวันนี้ 但是现在 EDG 的进攻主要来说抱团也抱得很死 อันนี้แข่งที่ไหน 这一分其实对付 ถ้าจีนนะแข่งที่จีน 强调一个点 แต่ถ้า 线的分 ที่อื่นเขาไม่น่าแข่ง กับ ที่ไหน ไอ วะ แปซิฟิกแข่งเกาหลี เกาหลีปะ อเมริกาแข่งประเทศ เพื่อไป แบบ อะไร ว่า โตลันโตอะไรสักอย่าง ใช่ใช่ อะไรสักอย่างหนึ่ง อเมริกาแข่งที่ประเทศอะไรสักอย่าง โอ้ยเดฟเฟิร์สวิน100%รู้เลย อเมริกาก็แข่งที่อเมริกาเลย เดือดเว้ยเดือดเว้ย 而且 EDG 前几分 EU แข่งประเทศอะไรวะ EU แข่งเยอรมัน 外围 A 外的烟是营造了一种我第二季要推 A 大的假象，这是一个埋伏过来就是要等 EDG 的人上攻，晃枪过来，滚太玻璃第一时间还是幻灵的枪更准一点，暗眼再推出来的这一分 EDG 在前点位。吃到了苦头，看一下第二时间的决策，还在勾枪，这样打协同吗？杰尼拉出来，第二时间的队友补 วัด 枪 ใจ 没 อ่ะ 那么 อันนี้ 快 คือวัดใจแล้วเซต้าลองจิมอ่ะถ้าลองจิมได้ก็เข้า 但的幻灵 ถ้าแพ้ก็ไม่ได้ไปก็ตักเอาแค่วัดใจอ่ะทั้งสองทีมเนี้ย ต้องชนะอย่างเดียวพี่จอยเป็นชนะ จะมีคนหนึ่งที่ได้ไป เมื่อวานมีดีโอทำให้น้องไม่ได้ไงน้องก็ต้องทำเพื่อตัวเองแล้วไงมีดีโอกำลังสอนน้องอยู่ว่าเวลาอยากจะเก่งอ่ะก็ต้องฝึกฝนด้วยตัวเอง 他就是这么不讲理。他横冲 โอ้ยพีดิกให้เซต้านะไปเชียร์ไปทางเทนเยอะนะเนี่ยไอ้พวกนี้ เกาหลีมันเข้าไปหมดทุกทีมแล้วไงพี่คนมันก็แบบเบื่อเอียนเกาหลีแล้วว่าไม่งั้นเกาหลีมันจะคลองเกินไปไงวัดแต่ครับที่ฟรานซิสกับเปอร์เซียครับวันนี้ว่าใครจะเป็นคนลั่นนะ มาเว้ย เมื่อเช้ารอยตีว่าไงรอยชิปเหมือนปีวิทเวบุติโอมไว้ผมยาวไงผมบอกแล้ว รายการที่มาแข่งที่ไทยล่าสุดมันคือแชมเปี้ยนแบงคอกไหมเหรอไม่มาสเตอร์ปะ มาสเตอร์แบงคอก มาสเตอร์นะมันคือมาสเตอร์แต่อันนี้มันไปรายการไหนนะไอ้กลุ่มแชมป์ ไปมาสเตอร์เหมือนกันพี่ไปมาสเตอร์เหมือนกันแต่เป็นที่โตลอนโตไง มันคือย้ายไปเรื่อยอ่ะ เอาง่ายมาสเตอร์มันจะมีปีละ2 ครั้งของวาโลอะ ต้นปีปลายปีต้นปีปลายปีอยู่กันนะ ต้นปีกลางปีแล้วแชมเปี้ยนก็อยู่ปลายปีแค่นี้แหละหมดละวาโลมันจบไว รายการไหน เย ใหญ่ อะ ก ไป ว่านะ แชมเปี้ยนใหญ่สุดพี่แชมเปี้ยนใหญ่สุดเป็นเล็กจะมีโอกาสแก้ตัวรายการหน้าเว้ยถึงไม่ได้รอบนี้ โอ้มพูดอะไรอ่ะเกิดเขามาทำไงอ่ะเฮีย แต่ก็ไม่แน่นะเว้ยเพย์ออฟอะพี่ เฮียอะไรก็เกิดขึ้นได้อ่ะก็รู้อยู่เฮียเพย์ออฟไอ้เฮียทรงยังไม่รู้เลยบูมหน้าตาจะออกมาเป็นไงตอนเพย์ออฟ ผมว่าบูมเพย์ออฟไม่เวอร์ไม่เวอร์เหมือนตอนเนี้ยแต่อาจจะแบบอาจจะมีทรงอยู่อาจจะทรงยังได้อยู่ ต้องชิม Red Force The spiciest team in Korea are looking to cement their spot in the playoffs, but lately it seems as though their signature Nongshim style has been broken in by several Pacific teams. Is Zeta Division going to be one of them, or can Nongshim Ôi, ramp giết up khăng onceอย่าง again ลั่น right as it matters most? This is a team that we've เรื่อง seen ข้าง โมโหจัดอะตอนเนี้ย many changes บอกแล้วไม่รู้มาล่างไหนไงถ้ามาล่างเมื่อวานก็สบายมาล่างนี้ก็ They looked hot. พี่ให้ดูเมื่อวานเมื่อไหร่เจอไอ้เหี้ยนั่นซักไป40ตัวเกือบ40ตัว Stamped them ใช่ว่า down ไหน a ดู little ส bit. กอร์ There is ไอ้ still a เหี้ย chance ลาก้าเหี้ยไม่รู้แมตช์สุดท้ายแม่งยิงไป35มั้ง No holds barred. ยิงคนเดียวทั้งทีมอะ Absolutely none at all, especially ยิงที่ since คังวีละ Zeta 3 ตัว Division 4 ตัว they have 3 ตัว เฮเว่นเหรอ เฮเว่นน่ะnew energy for the team with the ปา addition ก้า of เย็ด 10 แม่ 10 to ยิง the ไป roster. 35 ตัว We saw พี่ just ต้องไปดู how ช็อต they มัน looked ยิง last ไอ้เหี้ย week, มันยิง but แบบ my big question is this second Thằng win a này đấy little quả. too late for the Japanese squad? Yeah, kickoff was pretty shocking for สถิ Zeta, ติ but ที I มมัน have ดี to จัง say วะ the ไอ้เฮีย tension ก็บอกเลย coming into AG the คือม้า roster, มือ it's ไง like พี่ there's a ผมว่า new ช่วง breath of ดา life วดวง in ใหม่ this อะ team. It feels like all the boys are on the same page, and quite frankly, if they can beat Talon, I think ก็ they've ตกทุก got ที a มแล้วครับ pretty ตอนเนี้ย shot here เกือบ against ทุกทีมแล้วนี่ Nongshim ใกล้ in ครบ the แล้ว head-to-head ถ้ามันเข้า series. ไฟนอล They อ่ะ have a มันก็ pretty จะตกทุก decent ทีมแล้ว shot อ่ะ at advancing through the playoffs despite not เดี๋ยวมันชนะวูฟอ่ะมันก็เคยชนะวูฟไปแล้วด้วยว่ะมัน Hey, ชนะเกือบ it's ทุก like ทีมแล้วเนี่ย rock, paper, scissors of like Nongshim, Talon, and Zeta, right? Noodle, If, yeah, Noodle, Noodle. Phoenix, Wow. whatever. I don't know, trying to. But if Zeta, hey, if ถ้า Talon บูขึ้นมา can เซ beat ชั่นไป Rocket เลย and จะเป็น then ประวัติ Zeta ศาสตร์ปะ beat- ไม่นะจีจูมันทำไปแล้วนี่ something ประวัติศาสตร์นั้นอะ something hesitant. อะไรวะ ที่ขึ้นมาจากเซชั่นแล้วได้แชมป์ไง Oh, Zeta Kidu showed a à. very good Kidu level. làm được That's the đấy. one thing that's unarguable is I think they stepped up in that สร้างไปแล้วดิ มันสร้างประวัติศาสตร์ไปแล้ว ส เฮีย ร้างไปแล้วจีจูมันไปไกลแล้วประวัติศาสตร์มันไปไกลแล้วประวัติศาสตร์เอเซชั่น For me, for Zeta Division, I'm very surprised it went this way. I do feel like they have a good shot on Lotus, and if it gets to split, they've already shown prowess there beating T1. By letting Pearl through, I feel like it's such a huge risk for this Nongshim team that have been so good on it. It definitely is, and I mean Nongshim already own real estate on Lotus at this point, right? Yeah.
Yeah, for sure. I mean, they've lived there for long. ไอ้เหี้ยทีมที่เจอคำเหมือนโดนไล่ยิงเป็นไก่อะโดนวิ่งยิงอย่างเดียวอะวิ่งแบบวิ่งจริงๆอะวิ่งไม่สนอะ ไอ้ทีมเฮียด้วยแหละรอบมาสเตอร์ไหนนะไอ้เฮียที่มันอยู่ๆโผล่เข้าไปอ่ะ รออะไรแล้วโดนตบเลยอะ กลัวเลยสัตว์ดัดไอ้บล็อกเฮียอะไรของมันอะโอ้ยเฮียเป๋อเลยยังงงอยู่เลยเฮียมึงมาไงวะเฮีย จีนเมื่อก่อนที่หลุดเข้าไปก็มีดีแค่ทีมเดียวว่าพี่ EDG อะแต่รอบนี้ผมว่าดีหลายทีมว่ะรอบนี้ส่งจีนแม่งดี ใช่ ขึ้นเย รอบ อะ นี้ส่งดีส่ง ดีขึ้นเยอะ เรื่อยๆพี่ว่าแม่งยก มันดึงผู้เล่นแบบหลาย EDG ๆคน มา ไป ได้ ด้วย แชมป์อะแม่งเริ่มยกมาตรฐานประเทศตัวเอง ใช่ จะไม่ใช่ทีมเดียวแต่ก่อนมองจีนก็ EDG ทีมเดียวอ่ะตอนนี้มันไม่ใช่แล้วอ่ะ พี่ดูมาเดิน EDG ไล่ยิงดิ EDG วิ่งยิงอย่างเดียวอะ They are staying with that ISO 10-10 on the Neon where he was so good last เว้ week. ย Not making many changes. Nongshim, this is นะ honestly a very classic look for เฮ้ย them. กลับไปเล่นคอมปกติแล้วเว้ย ไม่เล่นคอมเหมือนไอ้เฮียเซต้าเล่นคอมเดียวกับไอ้เฮียนี่ปะเนี่ยไอ้ EDG ปะเนี่ย แล้วก็ ตอนเนี้ย ใช่คล้ายๆคอมเดียวกันนี่คอมเดียวกันนี่ไงไอทีวันไงคอมพี่ชายอะ ลั่นๆไปออกไปเห็นให้รู้ว่าที่ลีกใหญ่แล้ว เอาอยู่ถ้าเตะต้าก็เทนไม่ยิงเนี่ยเริ่มเหงานะ Yeah, I think Nongshim, like they are ไอ้ชู used ก้า to ซีโร่ playing เนี่ยไอ้ this สัตว์มัน single ชอบเล่นใน phase สโมก with ตัวมัน Darby อ่ะ on the Neon as a bit of a ไอ้เหี้ย space ทีม threat. ที่เนี่ย It's เซ a ต้า very, ต้องเจอ very กับแฟนตา classic ติก look กู for บอก them ให้ that พวก they're เล่น gonna อย่าง be เงี้ย well and ต truly ลกอ่ะ within their ไอ้พวก comfort ตลก zone อยู่ในสโมก executing. อ่ะ So ต้อ I'm งเจอ actually พี่ quite โบเตอร์ excited to see this comp come Yeah. into action here on Lotus. Yeah, I don't know about you พี่ guys, โบ but เตอร์ if เขา I'm ไม่ปล่อยให้ Zeta, ลอยนวลหรอก I'm พวก feeling สาย a งม little สโมก bit เหรอ nervous เอ about อพี่โบเตอร์ this เขาไม่ match, ยอม you หร know. อกโธ่ Let's pass it on over to two Zeta fans actually who are gonna take us through Lotus. It's Achilles and Paper Thin. Him I can get. แต่ไทยแม่งเร็วกว่าจริงนะทำไมมันถึง เร็ว เร็ว ก ก ว่า ว่า เร็วกว่า I'm a fan of all of my teams equally that aren't named Team Secret. Yeah. And you know, Yeah. so I don't see why you got to be throwing bias my way. I mean, you're kind of like attached to me with this now. I have been suppose so. predicting the Japanese teams pretty belligerently. Yeah, but that's a เริ่ม good แจ one. กโชว์ไอ้ EDG เริ่มกลับมาแจกโชว์อีกครั้ง Yeah. There's something involved. Yeah, Lâm but, La. there's not. I Ý just là mình really Lâm La think bảo they Huy can Đòn. win today more so than Thật ra than là- usual. เป็นนักล่าละ Look, I'm there ช่วง with นี้มี you. แต่ทีม I นัก think ล่า that what we saw from แฟนติก Zeta ทีเฮดให้ last ใคร week ทีเฮด was ทั้งใจครับ strong. Yes. And not only could Zeta Wood. make it to the playoffs with a win here, they Người can lo goวัน in พุธ as ดี the กว่า first วันอังคาร seed หรือ if วันพุธ they're วะ able to find a 2-0, Yep. and then RRQ get 2-0'd by Secret. It's the same for both teams, Yes, which is crazy. yes. So things could get very, very crazy. This is the series that we've been waiting for all day long. Let us hope and pray that it does deliver. As we get into Lotus, Zeta going to be first here on this defense. Yeah, I mean, you couldn't ask for anything better here to close out the day. A playoff spot มา on the แล้ว line. It's do or die, win or go home for this stage. And who is going to come out on top? A ton of players here on both sides of the coin who, until this year, had been grinding through Tier 2 Valorant and now have their opportunity to get through into the playoffs for the เจ็บ first หนึ่งเจ็บหนึ่ง time. เจ็บหนึ่งเจ็บได้ไงวะน่ะโดนอะไรวะน่ะ Excuse me. อ๋อโดนพี Sugar เฉย Zero, the only one who's ever been beyond the regular Tier 1 stage. So will he be able to show up again, be that Sugar Hero that showed up last week, who absolutely decimated talent alongside the other teammates? But the real big thing for me was how good Zeta was at reacting to contact, how good 1010 was at being on the spot with the Neon. He was all over the map, oftentimes mirroring where Clues wanted him. Clues is going to get มัน some ดันมา information แล้ว here มันดัน very, มา very แล้ว shortly มันดันมาแล้ after ว that dart is cleared. Or position here from 1010. Waiting for it. Ivy strafing forward. That's going to be the first kill found. That's the deadlock gone too. Looks for a little bit more. เทน He's เทน going to ลั่น find ด้วย Persia taken down. เฮ้ยไอ้เหี้ยเทนเขาลั่นที่อะไรอ่ะ นั่นดิ  74 health remaining here on the Neon as the plant does Đây come bên nè. through on the A site. Zeta going to play retake in a 5v3 as Domby takes a forward position, but immediately will get scouted. วัดไปว่านีออนใครจะดิฟรอเสียงให้เพื่อนด้วยดัมบิ Close angle. Ah, Now la perde swings attack. in. She'll take able to find that in reply. Time starting to bleed away a bit. Shield popped here. Makes the L as Domby going to be paranoid up, slides over to the side, gets himself across towards stairs. Set it here for the moment. The fuse now being started. Widely, some body blocking can just come through. Margaret does manage to find one, but right back onto the fuse they go. เอาแล้วไง The L.
will be there for the finishing blow. Zeta take the opening pistol round win. Yeah, you're already seeing a bit of a different look from Zeta on this pistol, with 10-10 pushing out so far into B pillars by himself. A lot of the game plan for him last week was to just kind of mirror some of his teammates' movement. Now he's able to play for himself a little bit more when he needs to. He's been really impactful with that Neon and just being in the right place at the right time, then doing some jiggle peeking, and of course, ญี่ปุ่นบ้าจังเลยวะ you got Zeta guy there. They have us on the iPad. I love it. Oh boy. Oh, I love that. I might as well reiterate, and I did mean this wholeheartedly. If Zeta do close this out, I will be getting in contact to the best of my ability to fly Zeta guy over here. Hell yeah. For the playoffs. I'll pay for half. I'll help you out. I'll be good guy. Good guy Zeta fan. Oh, Clues took a ton of damage there. Oh, and 10-10 loses his life. Either of a shot there from Domby. Looking for the weapon, and XDL not quite prepared. Slide forward. Unscooped up, doesn't manage to make it around the corner. Back down the stairs. So that will end up getting picked apart. XDL able to find one more here. Making things a little bit chaotic. But still going to be the numbers advantage for the side of Nongshim as they look to tie things up 1-1 very quickly. Has to clear this wall. That's why it was so key in the previous round to get rid of ส that. กิล3น่ากลัวจัง To break it open. Space created, but this is going to be challenging. Not riding the wall forward. Split across the ways. Francis here in the smoke. The double tap about to expire. Paranoia goes across. Sugar Zero just cycling a smoke, but now going to be stunned up as the tap comes through. Push out the back. Francis finds XDL. Sugar Zero dead simultaneously. And all of the early advantages gained from winning the pistol have been snuffed out. Nongshim. What a fantastic reply. They tie things up 1-1. Yeah, they go for those sheriffs and they work a treat. I mean, Domby just hits an absolute banger. Again, you know, 10-10 trying to play off of the contact from Clues. Pays the price. XDL trying to get there and do what he can, but that deadlock util so annoying. The grab net as well to slow Sugar Zero up. They hit the stuns in the back line and able to clean through. Now they've got some potent firepower here on the third round. Just classics for Zeta. Nobody able to feel comfortable to buy up. Again, Clues stuck behind this wall. Immediately 10-10 จ้องหน้าจอเลยฮะ shifting over. Dart? Not sure if it got cleared or not there. But yeah, everybody from Zeta leaning in that direction. But still, no follow-up. Well, okay, Margaret waited with the outlaw. คม Caught XDL jiggling. Picks him to pieces. Now everybody clustered up here towards this B site. Spike getting ready to be ushered over towards C. A little bit of a swap around here, I believe, on the weapons, as Domby just going to be taking that Spectre to lead point in towards this site. 10-10 just waiting at A door to see if there's any noise over there, but Nongshim correctly identifying the weak side, but the door's open already. They tap it. Both players going to be seen here as they're just trying to fight out, but given just the firepower here that's available, not much to be done. As Ivy now noting Shota is just going to tuck in behind the mound, goes up over the top, tries to find something, does nearly get the kill, but it's going to be a flawless from Nongshim as they gain the lead at 2-1. Yeah, really clean from them. They're working the map really nicely. I mean, they're already getting, I think, a pretty good read on how Zeta wants to run with 10-10 as the Neon. The way he's going to play off of the early aggression to try to be the guy on the spot to kind of bail out Clues or whoever it is when the pressure is applied. And they're changing directions very nicely. So Zeta now, full rifles in hand, pretty decent buy though still. The Nongshim's able to put together. Oh yeah, I mean, they're in a very good spot as they effectively go into their bonus. Yeah, I mean 3 rifles, a Bulldog, an Outlaw. 5,500 on Francis, 45 on Margaret. They're going to be quite all right for sometimes 6K even. They're on Persia, just caught a glimpse of that. So economy-wise, they're going to be very well set, and even if it did broke it down, Domby, I mean, he's got the overdrive, so pull that out in a pinch if it's necessary. XDL playing so out in the open there. But as the ISO, that's kind of something you can get away with sometimes. Still does have the shield at the ready. Looking for the vice wall. Trying to spot it out, but
เซต้ามาเล่นนักเลงจังอะ Found quite just yet. แลมบิลั่นอยู่แลมบิลั่นด้วย5 ตัวแล้ว Considering going for the swing, they do so. แต่เพื่อนเราบอลมาตกหน้าบี That's going to be the spike now identified. Nabi just sending out a relay bolt quickly, looking to clear things out. The undercut does come through. Margaret strafes over the wall. Here, a jiggle peek, gun barrel not spotted either. But the backpedaling making some noise here as he knows the pressure is coming his way. Overdrive now going to be popped, and Ivy finds the kill. 4v4 XCL close by, but spike does get planted. Now they got to play for retake. A little bit of util to use. Still the relay bolt. Still XDL has his shield. แต่มันดูช่วยกันยากกว่า A lot to work with. น้องชิม Said it quite just yet, but time starting to bleed away. Diving forward here. 10-10 going to be taken down. Scouts out here for the squad, but damning อ๋อ on มีระเบิดนั่งให้ the corner instantly deals with ไม่ยาก XCL ละ shield and all. Ivy tagged up, but it's just Clues left standing. Swaps the weapons, is frantically searching for a target, but not to being able to find any here. It's very limited. Dambi will go ahead, strike him down, and that's going to be 3-1. Nongshim starting to stretch the lead now. Yeah. I mean, they're doing a really good job of kind of toying with Zeta's mind. Zeta isn't reacting quite the same as they were able to against Talon. That's because Nongshim is applying pressure at different parts of the map and then making moves that is keeping Zeta guessing. And you can even see there with the positioning of that fight wall, because of the toxic screen, you don't know if they've gone to the other side or not. แบบไม่ So ต้องลุ้น that's something you need to rethink with that. เข้ารอบ wall. ง่าย It just isn't going to work in that spot because of the way that that's all set up. ส่ง Unless เท you're น gonna กลับ have ไปนั่งดู clear เมทิโอ stairs เหมือนเดิม for sure to cover you when that wall is popped on the A site. So I get the idea of wanting it there to show a different location for it that might catch your opponent off guard, but there just wasn't much to follow up off of it. And I think quickly here, Zeta, right to make a timeout. They just don't seem to be reading the map quite as cleanly. And credit to Nongshim, they've come in with a game plan, and they're keeping Zeta really off balance. And the deadlock is, you know, annoying, and it's going to be even worse on the defender side potentially. It's been doing well for him so far. He's got a little checkbox going through here. Looking to finish with a win, looking to make it to the playoffs, and looking for an Ivy MVP. Yep. Could happen. I mean, a lot of those things are very, very possible. I mean, so far, like you said, impact from the deadlock has been felt. For sure. And it's only going to get worse. 6-1 for Ivy, but you know, so much of that has been like grab net pressure, the wall to gain information. Stuff like that is super annoying. I'm going to throw out the vulnerable to back Nongshim up. Immediately clear the wall. Sheriff's in a stinger for Sugar Zero. Combi there, just trying to see if anybody was going to try to play off that haunt. Tiota pretty far back. Margaret again with the outlaw. Track of rubble. Sometimes players will jump up on that rock to try to get info, but Sugar Zero keen to just do a little jiggling. Oh, there's the jump peak. กลับดีกว่าจะเอารอ Now this space looking to be taken over here. Swing out from 10-10 means we're going to be shut Lit downว่ะ by Persia. The เซ one ต้า tap and เดือน gets สอง himself on ละ the board. Prowler spotting nothing over towards rubble. น้องชิมมาแบบเล่นเนี้ยบจัดอะ Zeta, but it's เนี้ยบแบบเนี้ยบเลยอะ Nongshim with 40 seconds remaining. They're going to start working back across towards that opposite side of the map, suspecting that they've drawn the เล่น attention แบบไม่เดิน of อะ Zeta towards this A side. You're right. And yep, the door gets tapped, and that's everyone from Zeta now here on the wrong side of the map. They're doing a great job. Nongshim really understands Clues' tendencies. มีดักทุกที่แล้วก็ไม่เดินอะ Finding two. Round after round, putting them down. As the spike now gets planted, Zeta gets the bad news. This one surely done. Just how much damage can you do? Again, that wall going to slow up Sugar Zero. It's going to take a million years to break through that with the stinger, so may just be a die to the spike scenario or TP past it. That's true. You can do that. Yeah, gets up forward here, but ทำไรอะ just not going to be able to have any kind of advantageous spot coming out of that smoke. And Downbeat will just go ahead and run down XDL with the shorty. A flawless round. Nongshim now 4-1, 3 rounds the lead. Get another bye here for the side of Zeta. See if they can try to break this win streak. Yeah, 0-5 from Sugar Zero to start this map.
struggling mightily over on that A side control. Margaret's been fearsome with that outlaw. Catching players in rotation, all according to plan here for Nongshim. Just pulling Zeta across the map into different directions, catching them in over rotates. คนละทีม This time, big time rubble fight ผมว่าวันเจอทารอนมันเมาไปหน่อยวะ coming through, but with all that util comes Thunder's Fury. Does get attacked, does get a kill. ทีนี้ Francis แม่ง going ส to วย be ว่ะ taken แม่งติด down. สวยว่ะ Further damage found is XDL. Ooh, the ดู shield ดิ is ดู up. เนี่ย Just managed to go ahead, drag across, get the headshot there on the down. 10-10 at the same time, going to be eliminated. Sugar Zero again. เกือบนะไม่ใช่หัวเด้งนะแฟนทอมนะ Continues to be a thorn in their side. Just looking for the wall bank shots, takes him down very low. Shock dart out. Clues is eventually able to find Persia, and that gives a player advantage as well as the HP here to the side of Zeta Division. There was a moment there where I thought maybe Zeta was just going to immediately back off of that A site. ถ้าปล่อยน้องชิมได้วางก็ชิบหายอะ Line. ผมบอกเลย Nongshim just happy to try a different direction. ถ้าปล่อยน้องชิมได้วางก็ชิบหายอะ The vice wall, ผมพูดแค่นี้แหละพูดได้คำเดียวว่าชิบหายแน่ but I guess is 3-2-1. Yep. 2-1 get their way through. The thorn's going to be late on the pop. Wall set up. พูดได้คำเดียวว่าชิบ Full หาย approach มี coming ต่อ around from that mound side, maybe a split in towards the door, but spike planted, hit and play. Margaret, he is looking to maintain dominance here for Nongshim. Ivy's got the annihilation. This is actually very, very difficult. This is a hell of a setup. Yeah, this is brutal. Defender set up from the attack. Ivy tucks back, looks for the shot. XDL a little bit faster, and Margaret down to 11 HP. Swings เรื่อง out, นี้มันเอา falls. เดี๋ยวมันยิงหัวนัดเดียว Given the investments, and it's going to be a very nice round victory here for the side of Zeta น้องชิม Division ได้ to ตำแหน่ pick ง up their แปลกๆเลย second. That's huge. It looked like that round very well could swing into Nongshim's way, but they weren't able to really get a lot of comfort off of that ult. It's kind of an awkward timing for Ivy to be swinging around that box. จะได้เกียร์ติวะเนี่ยได้หลายตีจัดปะ For XDL. That one he got popped in the head by ดั the นบีเกือบ Phantom. ชนะแล้วนะ Down เมื่อ to กี้ 10 HP. Was able to get ดัน the บีเกือบชนะแล้ว aim back under control after the aim punch. That's huge. ผมว่าถ้าไม่ปาดชนะนะเว้ยถ้ามันอยู่ในอันติอะ Love this guy. แต่มันทะเลนไปไหนวะ We're there in spirit. Just Yeah, chilling at the hub. that's right. 10-10's got the overdrive. Clear the haunt. Him and ตัวเนียนมันจะแย่งตัวไม่เนียนยิงทำไมวะผมไม่เข้าใจวะเซตาซูก้ามันจะแย่งเพื่อนยิงทำไม Crossfire attempted. Door control set up by Ivy. Tap on the paranoia immediately coming through. As swing out, Sugar Zero going to be good for one. Turns back towards Mount, finds another team. He's out to safety. As XDL ช็อตนี้ picks apart Ivy as well to boot. Ui, Sugar Zero on theว่าไม่ repeat ได้ finds นะ himself a third. Bit of a quiet Totally start, fair. but roars to life here in round number 7. จากขาดๆกลับ As มาชิว Zeta ๆค looking ราว in within touching distance. Unless Margaret has anything to say about it. Shield there will find the first, cannot find any เดี๋ยวมาล่า follow-up. แบบนี้เลยเหรอวะ It's going to be the one casualty. Damn near flawless here from Zeta. They string two together. Yeah, now they're starting to get good reads, but even more importantly, you're getting good shots from Sugar Zero. But a lot of this is them being able to have this confidence. Sugar Zero gets that first kill. He turns for a great second, but it also allows XDL to step out of B. After that angle towards pillars is cleared, you're kind of feeling a lot more comfortable then to figure out who the hell opened that door and to get them dealt with. And XDL does a great job of finding his moment off the back of a great individual effort from Sugar Zero. Now you have an operator for 10-10. ถ้า5-3ไม่ค่อยแปลกถ้า4-4เริ่มแปลกละ Actually was at C, but Yeah, repositions. couple smokes. Doesn't like the angle anymore. ไปถูกทาง Feel pretty good about this Stop. reposition as Prowler spots nothing. Swing in, comes Stop, through, and that's stop, a yeah. collat. Dami and Francis both going to be taken down. Fantastically done. Just a Zeta great read. very well poised to อ tie ยู่ this ดี up. ก็เริ่มไม่ตี Whether it was 10-10 เริ่ม some เดินเล่น sense or clues asking him to reposition, the call to get that up, set up on the B site is absolutely everything at the end of the day here. And all it took was one smoke. You know, one-way setup by Nongshim, and he doesn't feel like they're going to contest Mound. They haven't off of that smoke. Ooh. Margaret ทำไมเมาส์มันแบบนั้นวะ on the first, can't get the transfer across to the second. Sugar Zero TPing in behind Rumble. It's a little bit whippy Yeah, at but first, I'm but not actually doing that. confirms the kill and confirms the แหม round. อยากให้สนุกของ 10-10 just bounding his way out of B. 35 seconds remaining. Persia on the lurk.
there's no ult to pick up the spike, so It'd have to be a 1v4. I mean, if you can find the operator, that'd be huge. it would be nice. They can't afford another one. But this is Zeta starting to really work down the economy. Man, look at how aware 10-10 is. He's back now. He's looking to just nothing but a jiggle. Attention. Yeah, exactly. It's just a jiggle, just a check. You know, some players might just try peek that angle and pay the price. Instead, he's just confirming. Doesn't want to give up anything. Knows how valuable that operator is in his hands. Very, very good. Zeta bouncing back. Just like that, 4-4. And they're starting on this defender side. That is a decent enough position to start getting themselves into here. Well, now they're starting to find their moments. They're being a little bit more proactive. You know, and this time, Nongshim isn't kind of setting up contact and then moving to the other side of the map. Last couple of rounds, it's been, you know, they've made contact, and that's where Zeta is already ready with their weaponry. 4-4 กลับเข้าสู่เกม Hey, let's go back to what was working. Let's try to mess with their heads a little bit. Let's see if we can keep them off balance, get them over rotating again. You know, start. Quite the pose. Wow. Just the thumbs up, the side lean. Very nice. Hair's a bit different compared to these days. But I mean, Shota was one of these players that, upon pickup, got a lot of excitement. Yes. But during kickoff, wasn't really able to deliver on it too much. No, But these last couple weeks, been leveling up. he's been getting there. I mean, I think he's, you know, one of those players that just. 1-6-1. Well, I mean, not today, but. I know. Yeah. He's got the op though. Let's see how that fares. Gonna leave him alone to anchor that A side. It's not his individual like mechanics that have ever been in doubt for me. It's just sometimes the decision making, not just from him, but from Zeta as a whole, was a little bit off. Oh, got a peek. Little bit of leg spotted there. As วิ่งมาหม่งให้หน่อยนั่นแหละ shut หม่ง down. แม่งเลยจบ Multiplayer stack up here as that's going to be the draw in. XCL, I was going to say, go to the kill contract camp, please. And ไอ้เหี้ยนี่มันยิงในอันติไม่เคยได้ everything down, and Zeta's attempt at the crunch is very much falling to pieces. Op still set up here from Shota as Prowler to check over towards Rubble. She fires off a shot. I'm surprised he doesn't keep that disguise to try to bait them forward, get a hit in at that range, but instead will redirect them over towards this B site where Sugar Zero is drifting away. Yeah, that's kind of one of those moments that I was just alluding to. He has tremendous skill, but decision making there a little bit questionable, and this Nightfall sucks. Smoke cycle to the back. เหี้ยมอไซค์ That's going to be Clues taken down. Down B nearly eliminated, but still able to survive. Wall set up here. It's cutting off Shota and Sugar Zero, and given they have the op in play, it's looking like it might just be a save as Nongshim look to regain the lead. Well, this is just great understanding of the situation by Nongshim and their coaching staff with those two ults available from the duelists. They were so ready from the beginning for that attempted crunch play. And obviously getting the early info on 10-10's movement kind of gave the game away. And then he popped the ult a little bit too late. Swinging the corner and was trying to get the lasers out. And Yeah. It's not quite there. A lot of things could have changed. Could have just backed away, not try to take the aggression. Yeah. But they commit in for the call. สตาร์ตกหมดอะใครเล่น Price. Nongshim ทางคัง break that minor little มัน win เอา streak. ข้างคำจะ30แล้ว Back on the horse, and now back into the lead by 1 round. Again, just great recognition. XDL struggling a little bit in those kill contracts today. Now, like I said, มา that เลย Nightfall นัก not ล่าแฮนดิแคป confused. Now it's coming out. Donby's running at you. What do you do? Pretty difficult. And still, though, op and play rifles for everybody else. Again, they're going to go back to having 10-10 and Shota, or excuse me, Sugar Zero. ไออันตินินจานี่มันปลดแค่ปืนแล้วมันปลด Again, สกิลได้ป่าวะ that กลุ่ม same early smoke, that same one way. ไม่ได้เล่นไม่ได้แค่ปืนดี As soon as that one way อ๋อ comes ไม่ได้แค่ out, ปืน he ใช่ไหม knows ไม่ it's ใบ going อะ to be early ใช่ C. He's going to go to stairs, but เอา Nongshim อีก is แล้ว taking their บอกเลย time. I think they're trying to figure out where this op is and then do something else. Drone spotting at least 2.
สไนน่ากดจัง Be a smoke cycled forward from Persia there at B main. เห็นหน้ามันซูมเข้าจอปะ เห็นแล้ว Here at Rock. เปิดนะเพื่อนสวย Wall to go ahead, just cover them, cutting across over towards the door behind this rebel position. Not giving sightlines over to 10-10. โอ้ไม่ลูกเพื่อน Solid understanding of where he's going to be ส positioned. วย1 ลูกอะ สมองตรงนั้นนะสมองยังไม่ออกเลยที่นี่ปาดทำไม One little attempt at a shot there. Ui. Slight cross damage. Ui. Very Ui. much something to show that's going to be Ui. taken down. ไม่โดน And then looking for another one there, blind. Nothing more to be found. Annihilation does get sent. No one แจม grabbed บีแม่ง up. เด็กแว้นจัด แม่งแว้นไม่ยิงโดนหัวด้วยนะ แว้นเด็กแว้น เอาล่ะ วีมันเล่นนีออนดีสุดแล้ว Getting the one tap there, point ไอ้ blank. ไอ้ช็อตแรกที่มันแว้นมาเอาปืนแล้วก็ยิงไอ้วิน1-1อะ Wall to try to lead down the rope. Shock dart lobbed in, but not finding connection. Sugar Zero for the moment, held back here by Francis over at stairs. Zeta Division. A very difficult task of trying to get their way back into this one right now, just breaking down. เฮ้ยเอาสักทางนี้แดมบีเพื่อนดูให้อยู่ Bleed away. เออเชี่ยจะเอาหลายทางอย่างโลก เหี้ยโลภมาก Actually able to find some stability, cleans up Ivy. เด็ก XDL แม่งเข้ามาเอาอีกสไน finding another. Now, it's all นัก alone. เลง Doesn't know นะ which ไอ้ way to เหี้ look. ยสไน พรุ่ง Francis นี้ will ว่าอี swing กี out. ไปไหมโห Zeta ไม่ make รู้ the เลยว่า round. อี Decently กีมันผี close. เข้าผีออก Out แล้วแต่วัน the นะ win. It's แต่ gonna วัน be นี้มันผี 6-4. เข้าไง The lead now once again established ทาง by ยิงไป Nongshim. 27อะคำมันก็ไม่อยากตกรอบ ต่อให้เจ็บแขนนะ Yeah, they're really aware mostly. I mean, other than this one op shot, they do a great job in this round of using some of these utils and positionings. And the way that this Zeta comp is set up, you have to take a lot of contact, right? You don't have many flashes. You have the Paranoia and you have the Arc Rose. That's it. So Dombi can play angles like that because he knows that they don't have much utility to clear him there. And so he's going to be able to punish any attempted peek outs. And they're doing such a good job. You know, early in the game, they were working. ตอนนี้มันเล่นนีออนดีที่สุดเหรอ ใช่ตอนแผ่นนีออนมันเก่ Now งสุด starting to find their moments. มั And น this เก่ง game ตอนแผ่น was นีออน great อะ recognition of kind of how Zeta wanted to position the เนี่ยคำ operator. ยิง30 ตัวแพ้ยังไง EG Zeta this time gonna slide 10-10 a little bit further forward. ต้องบอกกูไม่ยอม Door turned. Not much to do for clues except back up. Considering going for the drone, and I think that had he, it would have been absolutely เขาเป็นอะไรกับประตูดีวะ slaughtered there. Dombi would not be dissuaded. By the thorns. Just going sliding forward, trying to catch him with that util out. Wants in towards the back. พี่ตัวกันบอลมันแค่นินจาเหรอวะใช่ปะ For a setup, Try. recon quickly cleared out though. Ping's not going to be found. The site opened up. Margaret still on a lurk here. XCO reading this, then going around watching for it. Sugar Zero though very much is doing the same. เนี่ยทีมที่ดีวางแล้วออก Peeking over from Waterfall. Is that shot on the Persia just narrowly เสียวหัว misses? เสียวหัว แต่เนี่ยยิงเสียงวิวนะ A bit of critical pickup. But now this backstab gets closer and closer as Margaret continues wandering forward, about to wrap around over by Waterfall. Waiting for the strike. Ivy already close. หมด Sugar Zero finding one with that op. อะไร มัน เลย จน บอก เอา มา เล เลย ยบอก Finds เอา a ให้มันจน second. หน่อยมันจน เหี้ย Can find no more. 7-4. Nongshim very much back in control here on the attack. Yeah, I mean, Dombi is all over the place, having just tremendous impact on the Neon. And, you know, when you put the operator on the Neon, makes things a little bit tricky, so they pass it over Sugar Zero, but 10-10 just swings around a corner and dies for his troubles. And as the side of Nongshim, you can just hold that tight angle looking towards C Hall and just spray it down, and very tough to get through there. Again, not a tremendous amount of util for Zeta to really clear through some of those spots. You have to get it done on rifling. Maybe a good vulnerable, maybe a good paranoia can open a little bit of space for you, but you're gonna have to do more off the back of it. Still covering. Try to push up off this drone. Is Ivy gonna be ready for him to be this close? No trips behind at the moment. Ivy hasn't placed any of these sonic sensors. Yeah, So he's no just idea. slowly continuing to walk in behind. Sees where the op is dropped now as the Steel Garden's going to be coming through. Spots out the first. Pulls the trigger. Persia going to take it down. Clues here behind the door. He's able to find one. Dombi sliding forward. เจ้าหลังว่าง่ายจัด B site now looking to be the target. This is Ui. Zeta. Ui. เหี้ยได้ทั้งเกาะ ไม่ทะลุเกาะ Melted at range. โอ้ Shots flying โอ้ here. 10-10 โอ้ย trying ไม่ to ได้ line ห him นึ่ง up. Can't make it happen, but player advantage still เป็น established. 5 Paranoia เหรอวะ not connecting. Margaret's position previously known. Spike here on the floor, but they're looking
looking to fight together. They're looking to fight forward. Oh! Now they're เฮ้ย segregated. เดี๋ยวมาแจกโช They're ค split apart, and Margaret. เดี๋ยวมาแจกโชค เดี๋ยวมาแจกโชคเหรอ The Red Bull clutch to get Nongshim up 8-4. Colin Thatcher, this man is a tyrant. It's a massive blunder by Zeta. I like that, but nicely done. But this is a massive blunder by Zeta. Yeah. You have the spike down on the B site. There's better ways to hold that. You could fall back to C link and cover from gravel or something. I don't think there's ที่มาร์เกเร็ตมัน any เอาแต่ reason ไว้ to ทำ split เป็น up ยิง there. เกาะแล้ว Get ก็ยิง Margaret หัว those ต่อเลย 1v1s. แต่แฟนท็อปด้วยนะ Credit to Margaret to take advantage of it. ไม่ใช่ว่า Great ไม่ใช่ job. เป็นดาวอ่ะเรียกแฟนท็อปอะ That's a tilter. เดี๋ยวมันสู่สีแล้วเซต้าไม่ควรมีเลข4ด้วยซ้ From looking like they were going to be in a good position to get back. ำ4วินที่ได้นี่มาจาก10-10หมดเลยนะ half here. วินแรกพกเปิดให้2ตัวอีกวินมาจากสไนด์ รออะไรอ่ะ ก็ไม่รู้มาจาก กำไร 10-10หมด สอง เลย ตัว มาจาก10-10ทั้งนั้นเลย Same division needing the เปิดทีได้กำไรสองตัวตลอดอ่ะ Remember, they picked up the pistol to start off this map. And then immediately got ecoed. ถ้าไม่ได้10-10แย่ไปละ ได้พกได้โบนัสได้วินจบ It'd be like that sometimes. I mean, this is such a different map for them. Like, you think about against Talon, they got the bonus after winning their defensive side pistol. You know, 10-10 came out on that third round, had a tremendous triple kill. This time, they're just shut out. And it's so difficult. You can see that Donby is giving them absolute fits. They don't have a ton of util to slow him down either. You know, the Vice stuff often just not in play when it matters. You know, credit to Nongshim. They're all over the map. They're making it really hard to guess exactly where they're going to be attacking. They have pretty good reads on the positioning of Zeta. You know, Zeta this time not really able to react with that same level of confidence as they could against Talon. Nongshim is being much trickier in terms of their macro game plan. Let's see what Zeta has in store for us. Their pistol. Early util out. Zeta just very, very patient. Clues trying to figure out what the setup is on the C site. Maybe still has his wall. Hasn't thrown that out just yet. The drone. Try to figure out what's going on. Contact on the other side. หลอก It's a little bit tough for Nongshim to read. Looking for the stun. เบรกเฮีย Full exit. Still trying to scale forward, using Yeah. Neon as a bit of a ยาก scout กลับ here. ยากแต่เจ็บไปเยอะ มันยิงยังไม่โดนเลยนี่เซต้าพี่ดูเลือดมันยังเต็มอยู่เลย Steal at 7 HP. เอี้ยวมันไม่ตายได้เหรอ มันยิงไม่โดนสักนัดไม่ตายไม่ว่าพี่ดูเลือดดิโดนนัดเดียวอ่ะโดนคลาสสิก1 นัดอ่ะนะ First step towards running back this map. They popped the double tap and they just felt like they had to go. โอ้หน้าหมื่นไม่หมื่น Clues now just I gonna be don't overwhelmed hate and surrounded. Pinned into the มันยิง corner. โดนนัดเดียวได้ยังไงดีวะพี่ I mean, just นั่งด้วย at his feet. And it's gonna be a flawless pistol victory. ที่ออกมา3 คนยิงโดนนัด Get up 9-4. ยิงไม่โดนไม่เท่าไหร่โดนเขาตรงตายเลย 1ไม่แล้วมันหนักเขากระโดดไม่ได้สวนขนาดนั้นเขาแบบว่าแบบไม่ได้หนีสุด ก็โดน ตัว ก่อนจังหวะแรกอะ เขาไม่ได้หนีสุดตัวนะถ้าเขาหนีสุดตัวแล้วยิงไม่โดนว่าอย่างอันนี้แบบนั่งต่อให้ยิงอะยิงสวนอะ They're just shutting that down. I mean, I don't mind the idea from Zeta. You've got the shield pop. You use 10-10 to try to break some angles. ใช่ด้วย เป็นไม่อะไรนี่ Through the smoke. 10-10 there just เหนียวทุกบอม looked around, had to check the other side of rubble, paid the price. That was a flawless from Nongshim. คนเราจะยืนมองแฟลชได้จริงๆเหรอ Maybe turn up the pace a little bit here. Try to sonic sensor here at the entryway. Drop down, Oi. Mark going aggro. He's able to find one. Looking Oi. to transfer. พี่ดูเพื่อนวางของสอนดิโคตรสวยอะ เฮ้ย It's just an ไอ absolute วี่แม่งวางของสอนโคตรสวยอะ อีเฮีย They'll take him low, but they cannot take him down. มันโคตรเดือดอะ Another flawless. ฟังก่อนเดือดจริง It's now 10-4 Zeta. They go into their buy round. See if they can slow down Nongshim, stop them from converting this bonus, because if they do, this map is as good as over. Margaret really doing well today. Finds that little corner to hide in. Just spray down with the Spectre, has to switch over to the Ghost after he runs out. By the way, there's an Odin here for Nongshim. Oh boy. And this A Rubble fight might kick off. Looking โด for น the ดักขา C's. ดึงขาไม่หลุดเหรอไม่โดนเหรอ Relay as the TP comes in, but Sugar Zero is there. เฮ้ย Persia ทำอะไรกันเนี่ย นี่ไง getting นี่ไง taken down. เขาไม่โชว์อะไรแปลกไม่โชว์อะไรแปลก Time to avoid elimination. ซื้อโอดีนบินเดียตังค์เหลือ Has the regen 2,000 shield. เป็นไปได้ไงวะ Margaret the whole รวย time จัด has been just pushing space.
Slowly creeping forward. Timing though, he might be stepping out a little bit early. โอ้ยเยี่ยมเข้าเลยเพื่อน โดนหัวนะเด่นๆใช่ป่ะ ไม่โดนปะ Try to leave XDL in a forward spot here. Have him play for these flanks. Prowler to เอ check. อสัตว์เทียงเจอถ้าเช็คไม่เจอมีศพดีกว่า Reading that this is likely going to be just in work rather than the full forces. Especially as 10-10 starts firing off shots over here เด็ก towards สวย C. เด็กสวยเด็กสวย Snakebite will hold them at bay for the moment. เพื่อนมาทันได้ Got ลุ้น the เข้ามาตายอ่ะ wall นะ at the โดน entrance พิษ of สอง B, พิษเนี่ย so yeah, you can commit a little bit extra to this C hold. Still, you don't have any information on A Rebel though. Oh boy. Oh no. นั่งก่อน Net. Oh, โดนตัวเดียว Sends it, shorts it. นั่งล็อกเลยรอคูดาวสมองเสร็จ Sensor did get triggered now. Trying to push their way forward. Margaret swinging out from that back corner. Seems to find one. โอดิน่าเซฟ Top ปะ apply from 10-10 Shota. กับ At ดี the moment, he's going to be the only casualty. โอดินไม่เซฟหรอ Backpedal over in towards the B side. The plant now ดีหมด coming แล้วสอง through. ตัว Handful of seconds to spare. Let's push under the corner. XDL on the หม่ง angle. จัดช็อตนี้ Intercepts and shuts down Domby. just the Odin to contend with now. น่าเสียไปตังค์ ไป พออยู่แล้ว Easy. And XDL will be able to go ahead ไปเล่นเป็นเด้าซับไป and win out that fight. So just one casualty. Zeta play the anti-bonus quite well. Given the Odin investment, it's a bit more costly, but still enough money to go ahead and pick up another one here for the side of Dongchu, given the first 2 rounds of this half flawless. Yeah, that's a huge pickup there for Sugar Zero. Able to keep 10-10 alive so he can keep pushing that space. Just able to get ahead of that util in time. Very nicely done. But XDL looking still okay on the ISO. Yeah. I mean, it hasn't been as good as it was against Talon, but โอดิน 12 อีก and ครั้ง 11. Need to see him win some of those kill Odin contracts Kang. when he gets to him. เมื่อกี้ปลาขาวไม่โดนเอาใหม่ปลาเปลี่ยนที่ปลาใหม่ That's not fun for Zeta there. They just back right out all that util. This is just going to be a quick pivot towards B, but now you got the wall tough. there. I mean, I don't think Zeta should press forward with this anymore. It's a little ไม่ obvious กล้า what's เข้า going เจอสอง on. ตัว Ooh, หย่อง that's แล้ว a good amount of damage. XDL just trying ไล่ to กลับไป jump ตีซีไล่กลับ across ไปตี towards ซี the เหมือน door เดิม side. Hit the 59. Let's have the regen shield. Does. เทนบอก There's ผิดอะไรเนี่ย taking a bit here from the Odin. โอ้ Even more from the Odin. กระบอกนี้ Is คุ้ this มแล้ว just วะ massacring him and he hasn't even seen a single person. Francis comes up with 2. 10-10's at 5 HP. โอ้ Parsons on top of the ไม่ rubble. ไม่ยิงตัวเจ็บ Let's นะ mention ส go นาม ahead หน่ and อย find him, but it's going to be Sugar Zero and XDL. Try to clutch this out in a 2v3. ใจเย็นเดิมบีเล่ Obviously, นกับ some เพื่อน shots. They know that he's playing nearby. The They wall don't trying to win lead here. them forward. XDL trying to break things เอ up. อ Domby เออ breaks the shield. เอ้ย Slides in. Sugar ไม่ Zero อะไร now. ทำง่ายๆทำง่ายๆทำ Needing to deliver. มันง่าย The top of the plant. ไม่วางเพื่อนยังไม่วางไม่วางสวย Refilling Cái bộ the đi má. space. ๆโอดินกระบอกนี้เหมือนราคา Dongchi 8,000 not ช็อต allowing วินเมื่อกี้ Zeta to string anything together so เก็บ far มา here in the ไป second เก็บมา half. ให้มัน No มันเล่นอย่างเงี้ย 11. ไปเก็บมาให้มัน Just so difficult ยิงโด for นทุก Zeta ตัว to ได้ win ดาเมจ like ทุก that. ตัว Francis แน่ out in the ดา open, เมจ you กี่ don't ร้อยไว้ have แล้วเมื่อกี้ anything to really clear him unless you hit a great ถ้าไม่ดึงส paranoia โคป ถ้าไม่ถอดเป้า ถ้าไม่ถอด หมด เป้าได้หมดเลย from the ISO, and neither do. The paranoia goes wide. ถ้าไม่ถอดเป้าแล้วเพื่อนเอาออกมาไอ้เหี้ยไอ้ยอนให้ตัวหนึ่งอ่ะ You can just ไอ้ hold เหี้ยตัวขวา angles. หมด I mean, the coordination โอดิน here โอดิน for โอดิน Zeta พูด โอดิน starting โอ to ดิน go a little bit as เงิน well. เงินกูหมดแล้วเงิน Players กูหมด trying to take some of these ไป individual โอดินไป fights 2 วินไอ้เหี้ยไม่ in หมด the ได้ไง later stages of the rounds. Just not quite จ่อย there. เลยเจอออดินแฮกเมื่อกี้ไป Coordination for Zeta เริ่มวินมาเหมือนแพ้ crumbling at the hands of Nongshim's oppressive game plan. Back onto their old comfort picks. Ivy on the deadlock, Domby on the neon. And you can see why they were able to get here, why they were able to win Ascension last year on the basis of using these agents, because they're so damn good at it. And they understand the map really well. They're using that deadlock util on this side of the map to get info on where Zeta's going to be, how to shut it down, and then how to rotate base off of that. They're making great reads. Francis does such a wonderful job preparing for these matches. Meanwhile, Zeta still trying to get a hold of this map. Not much room to maneuver now, not much room for mistakes. Sota just a sheriff. He bought out for some of his friends. Domby has got a judge. Hasn't been running this the entire time. And now he is looking to break some hopes and dreams and inflict some mental damage. Glooms is going to be able to find one though. Margaret taken down outside of C, I should say. Shock Dart nearly landing perfectly at Persia's feet.
ไม่กลับจริงเหรอมีที่โดดคือแม่งแจกหมดเลยเนี่ย นั่นอย่างที่พี่บอก มันแจกหมดเลย เพราะมันโชว์ to look good. Finds himself a second here in the round. If you could grab Dombi with that ult, should be a pretty easy win. And he swapped over. จับเลยเหรอวะเอาเลือดคืนเหรอ Beautiful. เอาชัวร์จับ 25 advantage as double tap. Not sure what's going on with that one. Shield. อันติไม่เคยชนะจริงนะเนี่ย Grab the Vandal. Yeah, headshot comes in. Yeah, he had swapped out the weapons ออกมา previously. โดนพลาดอีก As slide forward. ไอ้เหี้ยเอาไปไอ้หมดไอ้สัตว์ Can't quite make it happen. This is still going to be costly regardless. But หลั right งมา now, Zeta very well เฮ้ยเซน poised. ดีจับ เกมโอ้ย There's a quick look ทำ back เซ from นดี Ivy แต่ getting ทำไม่ดี a thought to this flank is the โอ้ shot. ยยี่ต้องกินเซนดีจังหวะหันมานะสนาน เซนดีละ Will แต่ arrive ทำ right บิ๊ก when ไม่ดี he's needed. อีกนิดเดียวอ่ะ Zeta now get up to 6, still 5 to go กระ to ชากร tie อย it up. ยิ้ม Crazy. เริ่มล่า Just XDL. กันปกติก็กันอยู่นะแค่ไม่ดัน The นะ players behind Mound off balance. Yeah, immediately got Dombi swapped over to that Vandal. Ivy able to react to the push out from 10-10, but got a nice kill sliding through. Well, okay. เชี่ยดีใจเหมือนได้ชนะเก Need ม a เล little ย bit more of that. ถ้าตอนชนะเกมมันจะ I'm Look, glad top you're of it. very happy, but you're still 5 rounds behind. Yeah, there's still a hell of a lot. He says, okay, no judge this time, but a Bucky. Still a classic for Dombi. Has an overdrive behind it. Everybody trying to be ยา Mr. สิบอะ Fallen เพื่อน now. ขอ Ooh, paranoia. This could โอ้ be ยแฟนโดนหมดนะ monstrous โดน now. สามนะ Ends up sending it. Huh? Slide forward. Dombi misses the first pump, so Schultz is able to find him. Takes him down, Ivy. 2-2 ได้ Another อ one ยู่ is it's just complete and utter chaos here in the round. มีใครบอกว่ามีใครบอกว่า Sheriff's in hand. The paranoia across. Francis doesn't know where the hell he's at. Margaret, he's hitting him in tension, and he gets the headshot on the slide. on the fire กูไม่เข้าพลาด What in the hell just occurred? Nongshim are now up to map point. They've got 4 ultimates. And I don't know what's been happening. It's a thrifty. I mean, it just gets a little out of control, and that's very nice. I mean, look at they're bouncing across. You can't do that there. You got to peek that corner. มาร์กาเร็ตอีกครั้ง They're going to punish you if you do that. โดนมาร์กาเร็ตคัดจนเซ็ง Margaret is a tyrant. I'll say it again. He is. But you can't give him those opportunities. Absolutely insane. Pit now โอ้ in play. ยซื้อซีไปเลยครับงานนี้ Sonic sensor set up within this one. เฮ้ยไม่ได้แบบหน้าหรอเพื่อน Drone, blind shot attempted, but tucks โอ้ back กู in. จะทำนี่ That's อย่าง how ได้ he spotted. มันจะปล่อยอันติจริงเหรอว่ามันจะฝืนจริงนะญี่ปุ่น 10-10 อะ might just go down. เมื่อกี้มันจะกดอันติอยู่แล้วไอ้เหี้ยไปดีกว่า They're going to back off of it. Just seeing if maybe could made a reaction out of Nongshim there. Maybe you could get the wall to come out from Ivy. But the discipline, it's been off the charts. ไปก่อนหนึ่งเปล่าวะ โค้งนี้ต้องมีศพตลอดเลยวะ And Shota in a standoff. It's going to be a ไป tough. ก่อนเลย Gets that. เฮ้ย Low เฮ้ย on เฮ้ย a 3. Looking for the relay. Bombs on now. อะไรอะไร ใคร อะไร ของจริงมาดิ อะไร วัด อะไร ไหมนี่ออใครของจริงวัดไหม อะไร วัดไหมนี่ออใครของจริงวัดไหม อะไร หนึ่งเดียวกับนีออนมาดิ อย่าทักทาย Picks up the third. แม่ หนึ่ง วิ่ง เดียว ไล่ กับ ก นี วด ออน The หนึ่ง fourth เดียวกับ looking นี for อ the อ finisher. น Sugar เขื่อน zero. ชัดยิงไม่โดนเขื่อนชัดยิงไม่โดน There is Oh, no denying wait, this yeah. map from Nongshim. 13-6, a one-sided affair, and Zeta's map pick, Nongshim, are looking hungry, and they have their eyes set on the playoffs. Oh, no doubt. They are just well drilled today. I mean, you could see in that last round, the preparation, the coordination, the experience that this team has together, really shining. You know, just having great reads on their timings. Obviously, that's got to be frustrating. You know, Sugar Zero, late to get away from that computer. I'm sure he's got to be feeling the pressure. Again, one of the few players, well, the only player in this match who's been to an international event, who's played in a playoffs, even at the regional level. In Tier 1. Yes. Let me make sure I'm clear. Needs to try to lead the team to a bounce back. Nongshim, one step closer to make it to the playoffs. Still is possible for Zeta Division. Can no longer make that first seed dream a reality. They still need to pull off a reverse sweep here in this best of 3. Pearl is on the horizon. I'm suspecting that we're going to see plenty more Neon v Neon, but we need to see a bit more impact, a bit more oomph behind the shots here from the side of Zeta.
as well as having their heads on a little bit tighter because these rounds got chaotic. They got frazzled. And Nongshim, they thrive in that kind of environment. Absolutely. No, this is all according to plan for them. They love this. Let Dombi do Dombi things. Good luck. All right, well, good luck indeed, as we will go ahead and send things over to the analyst desk to break down the chaos that was that Lotus. Yeah, no, we need all the luck in the world because those last few rounds, you couldn't even really understand how it got to the points that it did. I look over at Chobra's stream and they're just arms flailing, by the way, from our point of view, and that pretty much sums up, I think, what went on in this match. If you're a viewer in the third person or you're like POV switching to people and you can't tell what's going on, imagine what it's like for Zeta to play against that. That is impossible, man. I think chaos is the right word, but this is what Nongshim always did, right? They were the kings of chaos, and it's so great to see that kind of get that little bit more return to form. Every single Nongshim trend came to reality in this game. This was quintessential Nongshim style. Danby was owning everyone on Neon, sliding around everywhere, creating chaos. You had multiple thrifties won. Like, Margaret's got the most share of kills in the competition at the moment. Danby's right up there with the shotguns. You saw that all the time at Ascension. You saw these half-buy wins, and it's why Nongshim was able to win so many games. Because half the time, they would just go on to Sheriffs and Danby on a shoddy, and they would end up winning half of those rounds. And you saw that against Zeta multiple times, where they're able to pull off thrifties and completely demolish Zeta's momentum. Like, Zeta, honestly, once they actually got control of their economy on the defensive side and they started to make some adjustments, they came up with some pretty good rounds, actually. Like, especially fighting around front B, they got 10-10 on the operator. They were starting to actually look good on that defensive half, but apart from that, there really wasn't much to this game for Zeta. I mean, they weren't clean. When we look at this, they got clutched on so many times. We saw the Margaret 1v2. We saw Persia be able to pull the one off as well in the B side when, you know, the two of them just walk one by one into Link. I felt like the Zeta team weren't in sync with each other that map, and they kind of deserved more rounds, but they weren't able to execute on it. That's the big problem there. And now we're heading into map 2, which is going to be Nongshim's pick, but that's a whole nother world. But I think this Nongshim team, great to see them back. Exactly what we expect. Yeah, and you guys said it exactly. This is what Nongshim does. So the question for Zeta on my end is, what were you expecting? Like, Nongshim is that team that actually doesn't change much. You know, despite what the meta might say, but despite what everybody might say, they're sticking to their guns. What else were they expecting? I mean, when you go back, like, look at some of these replays, the thing is that Nongshim went back, they threw it all the way back to their absolutely patented style. You had this round won by, like I said, you know, Danby gets the opener, you get the Vandal in his hands, half the time he'll buy a shoddy though, and then some of the boys get the pistol going, and once you get the deadlock in this post, this is what makes this comp so strong. And this was what was such a win condition for Nongshim on that OG bind comp, man. You get Ivy in the post plant, you get a bunch of these backline players into the post plants with the space created by Francis and Danby, you get that deadlock util down, and it's a nightmare to retake into. 7 out of 9 post plans won there for the Nongshim side, and that's exactly why they're one of the best teams with this deadlock. You know, they defined that old school meta on bind. This is what this team was so good at. It's great to see them using that deadlock again. I think it's a thoroughly underrated agent, and they're one of the best with it. And I think it plays great into this style, actually. Like this meta style that everyone's running. I mean, less so with the Rays, but particularly if you're running Neon ISO or Yoru ISO. I think Yoru a little bit better because obviously the clone will trigger a lot of the traps and things like that. But Neon ISO in particular, when you're playing into a deadlock, that is a bloody nightmare. I mean, speaking of nightmares, the guy who everybody was saying has been a nightmare ever since, you know, you step into Pacific and you have to deal with Dammy. Yeah, I mean, you know, I actually hate this guy. I'm gonna come out and say, like, he's ruining the game I love. That's how I describe it. I had to play against this guy all last year, scrimmed against him, and nightmare is the right word. He hasn't quite been on that level in this stage 1, but this game, I felt like he took it over, felt like he was playing free, he's sliding and getting all his kills, he's a danger when you pop the ult, and I mean, he's just horrible to go against. Here's the thing, like, this is probably one of his better games on the Neon in the Tier 1 into Pacific. It hasn't been as impactful because number 1, it's nerf, but number 2,
he gets punished a whole lot more, and teams have learned how to play against this a lot more in terms of this Neon style. But I don't think it needs to be that good. I think for me, the Neon for Danby is good enough. Let's not try to run the Waylay or anything outside of the realms of what is actually played in the meta a lot or what has found success for them. I think even if you don't get a 300 ACS game from Danby and he just has average stats like he has most of the time, he's just dropping 200 ACS, he's getting his entry on attack, he's getting some of the other players into the game and creating a little bit of space, and you get a tiny bit more output from him on defense. I think that's good enough for Nongshim to be a decent team, but when they're playing the Waylay, they're not even a decent. Yeah, exactly. And, you know, that final round that, you know, Nongshim had when Danby decided to, you know, just use his ult and just run into Zeta, that was quintessential Danby, that was quintessential Nongshim. You could just see how he really put them through the meat grinder. Yeah. Oh, God, okay. Like, the one thing this team always did so well is they were so good at being aggressive. Danby was so good at running it down in your face. And you say it's like playing with confidence. I feel like he hasn't always been his best self, so it would be easy to lose confidence. So it's really nice to see him on top. ไม่น่าเขาคิดว่าดูเสร็จก็ไปนอน You saw it on Crumpy there, where he stalled for so long and he's so unkillable that it creates so much aggro and the other team's focused on him that other people can start to set up a bit of a play that wasn't there before. Persian's literally running over there with the paranoia in his hands. He has like 8 seconds to get a good paranoia off. They're just trying to kill Danby and then they just get blinded. He slides and kills everyone for free. Like, that is the kind of thing that you would see much more in Tier 2 because they have so much of a tougher time punishing it versus the better teams in Pacific here who are also sharp and well drilled. You're absolutely right. There was also one round wherein I believe 10-10 was like, okay, so he revs up and then he starts the entry and then he just hovers around because Danby is there. And then he backs off. Gotta be scared. Just carrying on. He's like, nope, maybe not here, maybe we go somewhere else. And then they end up just hovering around there. And of course, now going into Pearl though, speaking of whatever Nongshim wants to do, if there was one, they do. And so this was the big question for us, and you know, looking into those map vetoes, because big question mark. Why on earth would you pick one of your opponent's best maps, especially since you haven't played this in such a long while? So the only reason you would let Pearl through when you're a team like Zeta is, number one, you know they're going to pick it. Number two, you understand how to beat it. They could have banned Pearl today. They chose not to. So that means to me, the coaching staff are going, we have your Pearl figured out. Now, they have shown a lot of Pearl in the past. This map has been very good for Nongshim, so I need to see clean answers here from Zeta. Show me why you've allowed this through. I mean, Nongshim haven't lost on it yet. They're 5-0. Even some of the best teams in Pacific haven't been able to figure out Nongshim's Pearl, although given some of those games have been quite messy, from RRQ in particular, where I felt like those were winnable games, but then they got very weird and messy. So I wouldn't say it's not figure-outable, but I just say I don't have a lot of faith that Zeta's going to be able to do it, having not even had a rep on the map this year in Pacific. They have not played this map at all. In fact, they've intentionally banned it in some series, so that just begs the question. We saw the Haven ban. This used to be a great map for Zeta, and it's been a map that they've even played in this season, but they've thrown that in the ban section, which it's been a shakier map for Nongshim. It hasn't been a fantastic map for Nongshim or anything like that, and they've let Pearl through. I think this is just going to be the end of Zeta, to be honest. I put my bloody house on it. I need to see why you've let this through. I need to see very clear reads, very clear anti-strat. That's the only reason I think you would be okay with this as that coaching staff. And guess when the last time Zeta won on Pearl was? Apparently it was in 2022. Wow. Give me the number of days though, Mika. I need the exact number of days. How many business days were there? Some 600, I'm just guessing over here, but that's not very comforting. I mean, sure, you might hold a lot of secrets on this because you haven't shown it in quite a while, but this is a very scary team that is already vetted on this map. Yeah, I mean, Nongshim, their comp is well established at this point. I really wouldn't be expecting them to change, and indeed, it looks like they're going to stick to pretty much the same comp that they always play, so no changes for Nongshim, and they're going to get to start on the defense here. Yeah, nice to see Francis move back to that tail. I think he's really shined there. Across on the side of Zeta, they're putting up something incredibly similar. The only difference is the Yoru against that Neon. So very similar styles, which I'm not sure if that works. จานรับแม่นี่เขาลุ้นมันนะ I ไอ้ don't กู get the impression that there's a hard lead from this composition,
but maybe when we get into the silver, things will become much clearer for this Zeta team and see why they like. It's going to be an incredibly slow game for the attackers for the most part, particularly Zeta. I think it's going to be hard for them to get a clean exec off unless they can get the perfect tail util. This is going to be a very lurky game of Pearl, and I think that the onus falls on Zeta to find timings and find gaps on the map and find good ways to attack into Nongshim's comp, especially because they've seen it played so many times. I mean, they might have one of the best watch parties in the world, but you gotta wonder why on earth they would want this map to come out. I don't know, maybe Kilios Paperthin, maybe you guys can tell us. Nope. No. Not really sure. To be perfectly honest, I think you guys kind of summarized it pretty damn well. I think the most shocking thing about this map overall is that in BCT, they've only played it 4 times. This is the 5th time. To answer the desk question, how many days has it been since Zeta won on this map? I was going to calc that. 875. Yeah. That's a lot of days. Well, that's about as many years old as I am. 876 days is the charm. I guess. I don't know. We'll find out. But yeah, they have 1 victory on this map in VCT. 1 in an off-season tournament, which is the Guangzhou events that they were talking about back in 2022 versus Gen G. So not since Sentinel champs 22. Microphone activated. Sentinel on this map or in VCT. Let's see what happens though. It's like they said. ยาลังแม่เขาลุ้นมันอ่ะ Has to be an understanding, a read that they do have. Spot there, but gotta get through this crossfire on the A side. Oh, and Thorns are there. Next deal. Spike. Drop there within the nebula. เซต้าแบนจะด่านนี้ไม่เคยเล่นด่านนี้สักครั้ง Get scooped up quickly here by Sugar Zero. Gotta change directions. Sugar Zero, you're กดบินเท่าไหร่ Okay, rushing, tapping. Trying to keep some more interest here, and มันชัวร์นะ players still hovering around this position of the เขา map. ชัวร์ว่าอันนี้เพราะมันชัวร์ด้วยป่ะ Shota gonna go มันก็ on ไม่ชัวร์หรอก a พี่ walk โอ down กาสเยอะ towards อยู่ โอกาส water, see if he 70-30 can hear anything. Turret, however, just gonna be set up, so still Margaret a step ahead. ยังเราขอบจัดวางกันตุ๋ยด้วย Oh, the long lurks from Dombi. ได้หลังได้ทุกที่มีที่เดียวที่อยู่ Lots to ได้ consider for Zeta. Gotta win some of these duels. Right now, no peek out over towards this long angle. They are just scaling forward. No eyes on this whatsoever. 10-10 taking the first fight, has to backpedal, but now they strike. Here comes the approach from Long. Shota able to find one more, the drop down from Ivy. Delivers a kill here onto the killjoy. Is now Clues. Last one standing, 7 bulls remaining. Everybody rushing around the back there of Hall. Just cannot เดินเทรด isolate him. 3เก็บหมดเก้าดีเฮีย Cannot be taken down. Nongshim now 2-1 in pistols. Yeah, I mean, the right idea to rotate, but at that point, you've already lost a player and you've given up so much map control to Nongshim. They had A main control from the get-go. They're able to use that to make quick rotations over towards the B side of things through your spawn. They're just coming at you from every angle, and then at the end, just group up, and he's got to hit the classic, or excuse me, the ghost triple kill of a lifetime there. And especially when you just run it down, right-clicking with classics. Good luck. Judge already for Margaret. Couple bulldogs and a stinger. They're already pushing forward, claiming control of that orb again. It's gonna be fast-tracking some of those ultimates. Judge here within the smoke. Margaret pinging this out. Here comes the push, and here comes the slaughter. 1, 2, 3. 2 more shells loaded in. Pushes, and there's the follow-up. Looking for an ace, and Clues is right here in position to potentially give it away. It's a bit of a pause, and now it's all just a question of can he make it happen. Now has the Bulldog to try to deliver it. Dombi, he is willing to go ahead and bait out for it, and there you go. Predator Ace is going to be gifted over, courtesy of Dombi, to Margaret, who continues to be just an immense force here across these 2 maps thus far. Yeah, he's really shining today. This one, though, not too tricky for him. Nobody checking that angle. Everybody walking through that smoke looking at something completely not him. And he's gonna stand up and let him know. For sure. Nicely set up. ถ้าเขาจะหาโอกาสใส่แสดงว่าต้องสูสี Very, very อะ important rifle round, it feels like. หรือไม่ก็โดนนำอ่ะกู How things ต่อ are เล going ย for Zeta. ต้องโดนนำอ่ะ
This may be one of those do or dies. If you get bonused here, putting yourself at such a massive deficit. Look at all that util from the Sentinels to just slow you up. เทต้า2-1ไม่มี2-1อ่ะกดน้องชิม-2ไปครับ You're going to try to เทต้าสู้ไม่ได้เทต้ามันแบนแบบนี้ตลอดเลยทั้งทัวร์เลยเนี่ยมันเพิ่งมา So เล่ if น you รอบ go นี้ through to the A site, ผม they're ไม่ just รู้ going ทำไม to ไม่ be ปล่อย able ห to ลุดมา crunch ใส่ down น้อ on งชิม top เอ of ง you เบน again. แบบ They've น้อง got ชิม stars เนี่ย at the ramp. Boy. Oh god. Okay, this time not going to be able to find the kill. Puts Shota and XDL down dangerously low on HP though. Stompy on the swing out, unable to find the kill there on the 10-10. Just going to be forcing the gate crash back over into Art. You got to try to put a little bit of pressure over at B. I'd like to see Sugar Zero ไอวีเล่นตรงนี้โคตรดีอ่ะ weapon advantage that he should have with the Vandal. Get some info on that angle instead. Just going to double down on A. Swing out, Shota going to be finished off the flash connecting. XDL able to find one more, but 10-10 now going to be lost. ไอวีเป็นคนที่เล่นตรงนี้ดีจัด Vandal บอม in นี่เหมือน hand บอ for มมัน Dobby. As it's 25 อันนี้ seconds จ้านะ remaining. ใช่พี่มันเล่นบอมนี้แบบแฟดมันได้แบบนี้ตลอดอะแบบที่มันทำเมื่อกี้มันทำแบบนี้บ่อยจัดอะ Monstrous advantage now here for the side of Nongshim as they look to get a bonus conversion. The spike will get planted on แต่ the เลื B อด site. โดนแพ้ได้ว่ะวันนี้ Sugar Zero just เสียซาจีนเลย setting ไม่ up สั่น the เลย nebulous here. Plant now in play, but weapons scooped up. Gonna be full forces coming at them here. แดนเบียเอาปืนกากๆนะเลือดเต็มไม่เพื่อนเล่นแล้วกัน Got full HP. Just let Donby lead the way. วิ่งไปยาวเลยเหรอนี่เวลามึงทันเหรอวะ โคตรได้เลยวะ This is tricky. God, Sugar Zero โด so นเลย close. วันนี้ Playing right up against him. Dodges out those bullets from the Stinger. Concuss connecting, but อ้อมไกลไป will safely get tucked back in towards Halls. ลาหมดไอ้เหี้ Sugar ย Zero just trying to อ้อม hold the line. Time is starting to tick here on the spike. Sugar Zero finds the headshot. Finds the follow. Snappy. อ้อมอะไรขนาดนั้น 3K. Zeta suffer some heavy losses, but do not allow for the bonus. อ้อมขนาดนั้นไม่ดีเทคด้วยกันไปเลยวะ There สาม needs คน to be some way to deal with this A main control, though. Going forward, ไอ้ this เข้า is มึง not a recipe for success. You can see that they can just throw util into that crunch. Whether it be flashes or stuns or whatever. Sentinel util to delay to keep you from walking down that ramp from Link. That was a necessary step up from Sugar Zero. You need more of that. He has his Cosmic Divide now. Operator, though, for Donby. He's going to plug up the art gap that had been left. He's been giving up that space somewhat willingly. Again, though, they've got early A main control. Nobody's pushing art. Everybody can just slide B. They know. I'm already starting to rotate two players across. Not falling for the clone here. Zeta taking a pause. Stealth drone checking once again. Just going to see that this is completely emptied out. You can keep leaning B. You're ยัง alarmed ครับ by ต้องสวัสดี tripping ครั art. บ Stealth drone just cleared deep into A. Cosmic Divide does come through. It means they have to pay Credence and Persia's potential position here behind the screen. Shots flying through. Looking to try to stave them off. Donby finding a one. Persia comes up with two. Who's a 10-10 both get taken down. The spike now. Stranded. Sugar Zero doing it, trying his damnedest, but just gets absolutely hounded down. มาเล่นด่านชินจัดอะ Only the ผมบ two อกเลย kills found. Nongshim, they steady the ship. Well, you can see why nobody wants to play them on this map. I mean, their game plans are so deep, and they're making great reads off of what the tendencies were early from Zeta Division. You know, Zeta just kind of kept hammering away at Art, and this time you just put an op there, and it doesn't get any contact, so you've got A main control as usual. Yeah. You need a timeout. You need to find ways to at least contest A main. โอ้ไม่รู้ว่าถ้าแบบ That op กลาง makes ทางผมไม่รู้ putting แล้วว่า pressure over on the long B side very difficult because you aren't necessarily sure if it's going to be there or not. So คิด Sugar ว่าไหว Zero's going to แต่ have ก็ to คิด be, มันแปลกนะ if he is going to be able to work ไม่ that, แปลก use some of those smokes and things like that แค่ to แปลกมันก็ใกล้อยู่อะมันก็ไม่ไกลมันก็อีก create 7 some มัน disruption เริ่ in ม the information game for Nongshim. ไม่ชัวร์ว่ะตอบไม่ได้เลยว่ะ Because right now they have everything. They know what Zeta's รา doing คามันไม่ได้แล้วอย่าไป the เลย whole round. ถ้ามันไม่ได้ก็อย่าฝืนตัวเอง Same position, a little bit of a different path to get here, but the 3-1 score line to start off the map. Timeout call from Zeta.
Dambi hitting. 10-10 hitting Dambi with a baseball bat. It's been the other way around. Dambi clearly is maybe it's him like dodging, or maybe he's just like so strong it just is bouncing off of him. Just abs of steel. Yeah. All that running with the neon. Gotta have great core strength. They go for a solid wood bat instead of an aluminum one. Yeah. Oh yeah. A little bit more oomph on it. Okay. So some respect being shown, but Clues just backs off. He doesn't have anybody else there with him, and they're right back to this art game, and there's a vice wall there this time. It's just a salvo party. There's a vice wall set up. Will just be the fake out sent to go for the trip, and head spotted. Dambi not quite able to connect the shot. He's considering if he wants to go for a repeat. Like, if you had a layer behind this where you had like 2 players with Clues at A main. Oh god. Shot the dead. Sheriff still in play. Persia just swings back. Expects maybe a bit more presence here and would be correct about it. The alarm bot about to be tripped. They're just taking a pause in mid. And you've given yourself the ability to pivot, but wherever you go, Nongshim is going to be waiting. Bit of damage found there. Onto Ivy. The salvos to try to flush him forward. 30 seconds left. As the Thorns do get popped. Swing out. Goes in for the fight. Spots another Dude, one. Ivy Takesมันเล่นตรง down นี้ดิ 10-10. Very low HP. Clues plays it quietly. Gets in around the back. And 10-10 hits a hell of a shot. Dambi dead. And that's the main presence now. Denied away. The Armageddon coming through. Sugar Zero giving his life for the cause. Trying to sprint out, but cannot escape. The blast radius will consume him. Clues now. Pressure on his shoulders. Lone player forward here into the site. Spots the gun barrel. Waits for a little bit more. Swings out, strikes. Finds the first, but Margaret takes out 10-10. Salvo's now set Margaret. Looking to try to disrespect them. Pushes forward. Ends up falling. And Clues ทำไมมันถึงไม่หันตรงนี้เลยวะ finds the 4K to get the Red Bull clutch. เพื่ออะไรวะ Get Zeta their second round win. Oh my. That is absolute madness. I want to see the shot from 10-10. Persia there just playing anti-lurk. Profits, Ivy being so annoying, but Clues slips the net. Gets through the smoke, gets around the backside. Woohoo! Right off the corner. Yeah. Clues has been really good in clutch moments during the offseason and had a couple here and there in Pacific. And that's maybe his best one yet, his most important one yet. และจนเองเฉยเลย That breaks the economy, and that gets Zeta in. I mean, the Red Bull clutch supersedes the Thrifty, but it was Thrifty fashion for them to be able to find that. 10-10 now sprinting forward, dimensional drift in play. Nothing going to be spotted here as Persia tucks back. Rotations, however, already beginning. As plant out into the open comes through. And this, the best thing here for Nongshim would be to get these ults out of Zeta's hands. Okay, commit in with the ult. Ivy just looking to try to level the playing field a bit, but widely doesn't steal much. Dambi with the tap, baits out. Gravwell coming through. They're committing. จ่ายแต่ละอย่างจ่ายแบบแปลกมาก in from the back. Denies away the lockdown. Takes that tool out of their hands here on the split is XDL. He's going to be left standing. Guns down 3, pretty much blinded up. Francis will be able to pick him off, stopping him from being a flawless, but Zeta very solidly did not fall into the same trap that they sprung on Nongshim in the previous. Thrifty cannot be found. Now we're tied up at 3-3. Yeah, this is starting to look much better for Zeta in that round. They've got plans to deal with some of the setups that Nongshim wants to bring, and Nongshim even invest 2 huge ults. They use the Steel Garden and the lockdown there. And both are either avoided or dealt with. Very, very nice from Zeta. I'm a bit surprised that Nongshim went for it with as many ults as they did, but I mean, the confidence has to be flying high. They've been mostly doing a great job today. Maybe a little bit overconfident there. This time they're going to get so deep with the vice wall, they can just play a little bit further back. They don't want to try to set up for the pinch. They're just going to try to get aggressive a little bit more further forward, see if they can catch Zeta off guard. Flash out, Dambi swinging forward. Shota going to be taken down. That's a spike now, dropped here in Art. As Francis just sending out the concuss. Keeps him stunned here in position and trying to rescue this spike is going to prove to be damn difficult. Shots flying, Steel Guardian going to be coming through. Full flash into the face of Dambi. Back pedals here.
with the overdrive in play, just continuing to try to zap here, whittle away at them, but widely the space does get ถ้า regained. เขาอยากได้บอมให้ก็ให้บอมเขาเถอะ There's going to be a TP out over towards Club. Get that spike on the move. XDL, however, pressure still coming his way with the double face in. Francis แม่งอยากตัวบวกกันแหละ Two-player advantage now here for the side of Nongshim with Persia. น้องชิมมันต้องชนะอยู่แล้วตอนเนี้ย Watching the เพราะว่ามันต้องเข้ารอบแต่มันแพ้มันจะไม่เข้ารอบ Star set up, push forward though, doesn't read the 10-10 got in ahead of that. Puts up onto the wayside, Sugar Zero finds Francis. Suddenly we're tied at 3-3 here in the round. Dabby out over the top, finding one. Back in with the advantage, 10-10 dead on the swing. It's all now on Clues. It's just a target-rich environment. Too many to choose from. Nongshim will find some more stability. Get themselves back into the lead by one round. Yeah, and now you're starting to see Nongshim kind of go back to business as usual. Deep A main control allows them to push further forward, to set up their congestion deeper in towards Art this time. Instead of waiting for Zeta to push through A-Link, they take the fight to them and send Zeta packing, where they have to use the TP to get over to the B side and try to get the plant down. Sure, they get there, sure, they get the plant down. And they have a few players kind of make a few odd decisions in terms of going for some interesting moments, but still able to recover nicely, get their kills through. Zeta this time, Xiota on his own, or excuse me, XDL on his own. While the other four put their weight in towards B. It might just be a send on the ultimate, yep. Should be. There's going to be the lockdown invested here off the rip. To clear things out. As given the Nebula no eyes on this, and Margaret is able to safely slide out towards safety. The spike still needing to be brought forward here. That's nice timing, because you know the Tejo was on the other side of the map. So the salvos were over there at A main. Thorns got lobbed in, I believe, on the plant spot, and I don't think they were cleared out. I think that's why we see Clues just widely sitting still. Pop flash out, 10-10 trying to take the round into his own hands, but Margaret able to find that kill. Shows up, coming up with a second as Clues joins in the fray. And it is just a firing squad between these two. อะไรอ่ะตายแบบอะไรอ่ะ Last one standing, just a judge in hand with the cognitive divide committed into the round. Things continue to be a bit wobbly here for both teams, to be frank. As XDL is going to go on a linger here. See if they can try to get this final elimination, but in the end, we'll go ahead and just evacuate the blast zone. Persia will go down to the spike, and we will be tied up at 4-4. I think I'm starting to piece together the Zeta game plan a little bit. แล้วมึงไม่เก็บตังค์ไว้เล่นนะเปิดเสียงมึงไม่มีตังค์หน้าเพื่อนมึงซื้อได้3กระบอก In this case, it was pretty much a B ตายบอ send ม from the beginning because of the lockdown. XDL was over there a little bit to kind of get info for them. Yeah, but B site seems to be where they feel like they can take advantage of Nongshim in their comp. There's Oda in there with Zeta guy. Japanese caster and host Oda. Yeah, Taiga last week, now it's Oda's turn. Japanese casters got to make their appearances, make their trip to the hub mecca. Well, timeout call. Oddly enough, in the exact same position that Nongshim called one on Lotus, we are basically repeating the same script. As it, we get the 4-4. Oh, nice. Yo. Yeah, why? So get off your phone. Yeah. Game going on. That cosplay goes hard, so both do. Amazing. Well, the Omen was just not moving. Could have just, honestly, could have just been a mannequin dressed up. Just carry that into the audience and put it there. And be like, can you imagine? That person's great at cosplay. You go to the taxi driver, you just got like a body slung over your shoulder. No, it's just a mannequin, I swear. Oh, yeah. Soul Station, please. What? No, oh, yeah, this is my friend. He's drunk. Yeah. Don't worry about it. Whoa, they're getting โอ้ aggressive. เสียไส้4-4อีกแล้วกูไม่น่าโดนอีกแล้ว Pressure out here in mid. 4-player push out. Just going to be clear on the turret as 10-10 grabs an orb away now from a dimensional drift. อาการเป็นไงเนี่ย Back across the ace. So it seems ผม like โดนแบบไม่น่าโดนหรอ play the map a little bit here. ก็หม่ง And maybe expecting a counter rotation in terms of Nongshim then ที่วิญญาณ reclearing ที่ back จีน towards มา A main, เกือบ trying to ซวย reestablish control. It's been a tendency, so don't mind this play from Zeta. It also opens up the map a little bit for them.
to see if they feel a little bit more comfortable going towards the A site. But the vice wall here, Francis getting a little bit of info. That's going to bring Domby back over. เนี่ยกำลังรีบไปไม่รู้ว่าต้องไปไหน This wall right behind Francis. He's going to try to play it forward, looking for the timing there, but not necessarily reading the เดินมาหม่ง two รัว players จ้า in this position. Now knowing that, should still do. ไม่ผมว่าเซต้ามันไม่ได้เก่งมันหม่งอ่ะน้องชิงมากเนี่ยมันเปิดได้เขาสองก็วิ่งไปตายรัว Still situated over towards Art. So 10-10 gonna เอ้ go มันทำอะไรเลย in for some reconnaissance. Spots out one player and honestly isn't really going to be able to spot too much else out. It doesn't have เนี่ยมันอ่านเขาขาดหมดเลยเนี่ยมันรู้หมดเลยว่าเขาจะตี just ดี walk อ่ะ all the way back through. Oh my. Microphone Able activated. to find one. Ivy, however, swooping forward, puts this thing into good use. Opportunity to try to find some damage. Stompy out from Halls. Goes for the peak at the time. Is very limited. Still a bit away here is 10-10. Spiky being committed to. The plant now in. Noise being made. Spots out Sugar Zero. Goes for the jump by accident. คีย์บอร์ดลั่น Ooh, the mouse wheel. Microphone muted. And Sugar Zero will come up with a 3K as Zeta gain the lead 5-4. Yeah, this one gets a little bit dicey. Again, just that push out from Francis convinces Zeta that A site just isn't clear enough that they can continue forward there. They run into the strong side of Nongshim and take some damage. But yeah, sigh of relief there from Sugar Zero. Knows that Domby had an opportunity. Yeah, for sure. Four rounds to be played out, neither team having the healthiest economy. There's that wall again. Both teams putting their vice. Thought for a second their vice walls right next to each other. It's just some pings from Zeta. Trip this wall. You can work the map a little bit more. Drone just gonna see Shota. Spots out one. Killjoy not gonna be the most telling target though. Oh, Armageddon. Yeah, they're trying to set up. Try to flush the if you could hit a relay bolt here. Yeah, the combination could be devastating. Domby at the ready. Meanwhile, the attack getting ready to come through onto the A site. And there's going to be a gate crash in behind here as the push coming out. 10-10 trying to go for the jump. Only going to be a tiny bit of damage there on the Dombies. Now the Armageddon. Red carpet gets laid out. Shota and XCL, however, able to find some kills here. Keep things even at 3-3. Cosmic Divide committed to Margaret, trying to hold the line from Art. Re-swings, gets a tiny bit more damage in, but is wary and worried about an approach from behind. Plant coming through, the spray across. XDL trying to return fire. Neither getting tagged up. Now that Cosmic Divide's gone. Just tapping frantically, trying to find something. Oh. XDL down to one, finished off. Ivy able to find that kill. Sugar Zero now needing to fight his way through. Picks up the spike and Margaret finds the timing on the swing. We are once again tied up at 5-5. I like the game plan from Nongshim in that round, trying to set up that trap. I mean, Zeta does what they can to try to break through it. Sending 10-10 ahead with the TP does essentially make it so you can't get stunned into the Teo ultimate. But still, trying to fight your way through these crossfires is so difficult. And this time, I mean, A main control established, but not really able to do much off the back of it, even with the Cosmic Divide there. Nongshim's so far ahead of it. Margaret finding a great timing to step in. TP, gone. มันชนะขาดอะมันแบบมันก็เดินไปแจกอะ Again, aggressively at the spray, looking for a little bit more. It's one of those things where you think it's safe. You think you've dumped enough util that you maybe have backed Nongshim off. No. Domby doesn't care. He's happy to take those fights. Spot on some util. Yeah. Get there. Alarmbot's still situated though. It's actually just going to be stacking the alarmbots on top of each other. It's a little alarmbot party. Yep, this is where alarmbots come from. As Margaret under pressure! Massacres two. So to end clues, both eliminated. Sugar Zero. ภาพมันแพ้ตรงไหนวะ We'll find just the one kill for them here in the round. 2v4 with him knocked down to 33. Nongshim well poised
to move up to 6. Guaranteeing at least parity, if not the advantage at the half. Oh, for sure. They're just back in control again. You know, Zeta's able to throw a few curveballs at them, get a couple rounds where they've got some decent reads, but Nongshim just right back to plan A, which is shut down Art, shut down A main, try to force Zeta to do something else, which, again, if I'm Zeta, I'd be happy to keep contesting B. I mean, those are the rounds where you've been finding your success. I don't know if they've had a round where they've gone A and they've won the round. Last round in the half. Few and far between. Yeah, for sure. As we go into the last round of the half, Nongshim now with the advantage. They have still some very critical ultimates online. Margaret, that double kill there in mid, able to just go ahead and get that lockdown at the ready. Clues as a Guardian, so economy a little banged up. Operator for Dombi, couple ults, lockdown, Steel Garden. You have an Armageddon for Clues. Might have to, okay, just gonna be an aggro lockdown off the rip. Gain some space. 10-10, looking for the kill. Last shot does connect, finds Dombi. Gets out. มันทำทำไมเนี่ยผมอยากรู้อะ In the end, this little set play coming through. Biting them in the rear. Now that the lockdown's committed, they can use the Armageddon as freely as they want. They're going to be sending it here over towards this B side. Clear out. No, Persia just able to find 10-10 as soon as he snaps forward. Thorn's now going to be thrown on the floor. Steel Garden similarly going to be invested, just looking to create some space. Things opened up here. มันทำทำไมอะผมอยากรู้ว่ามันอันติตรง A ทำไมอะไอ้เหี้ยมากัน Player เลย disadvantage, but they have information. 2 stacked up here on B. A deep line for Francis with that Cool. op in hand outside of A main. And not much to clear that op with, if they do end up going that way, but it looks like they might be trying to sneak through Art, but there's a ton of util. Oh, no. Vice wall, the turret. Margaret, yep. Margaret is here, finds the first, a little bit of damage across, finds the second, and XDL can no longer afford the jump. Wall will fall, and Margaret collects them all. Schulte now has 20 seconds to kill everyone, to get the spike. There's an op on a deep line. The swing of the corner in this round has very much gotten away from Zeta's hands. Well, look, if you want to have some kind of... I know exactly what you're going to say. Double Sentinels. Yep. Double Sentinel moving to the defending side. Yep, double Sentinel. But then you could say the same thing for Nongshim, so they have a Neon. มักกระเด็ดเอาให้ตลอ Depends ด on how it's used, but เป็นแมตช์ที่แล้ว generally I trust in Donby to be pretty effective on this side of the map. I think we know how it's going to be used. จบแมตช์ที่เถอะง่วงแล้ว Just send him at him. But 7-5. All in all, like you said, could have been a lot worse here for the side of Zeta Division, but also could have been a lot better. Yes. A couple of these rounds, especially that last one, just narrowly getting away from them, slipping through their grasp. I mean, I think, like, if you want to create that AR pressure early and set that conditioning, then there needs to be other ideas, more adaptability behind it, right? Like, you need to be able to go and then recontest A main. Like, you have the pivots to be sure, but you need to have a little bit more of a game plan behind some of those ideas. I kind of get what they were trying to do, but sometimes they were just like... It's not a mannequin! Or it's a really good puppet. Yeah. Face is a little off kilter. Yeah. Realman's feeling a bit down. I like it though. That is really sick. I wonder how comfortable it is, and what are they seeing? How can he see out of like it? just the big light in his with face? With the LED kind of shining through it? I wonder. I'm not sure. But here we go, diving into the second half. Zeta pivot cross now to the defending side. Did that Omen cosplayer just permanently flash himself like with that in his face? I don't know. Anyway. A little bit of an aggro push towards B main. Persia here behind the pillar. In the meantime, 3 from Nongshim, knocking at the gates of this A site. Well, if that was what Nongshim was going to do, but Nongshim's been very tricky on their attacker side. They'll very much convince you they're doing one thing,
actually doing another. Margaret. Get some contact here. Shota swinging through, and they are able to go ahead and overwhelm. Damage not going to be suffered either as the spike sent over towards Sugar Zero. It's just jiggling on the angle, spots them out, backpedals immediately, calls for reinforcements. And no reason to challenge that. Late flank. XDL wins it out. Ivy going to be struck down. เดินมาแจกทีละคน As Dambi oversteps. Persia has to basically take out both of these in a high-low stack. Last player standing. And then turn back at the rest, but no. Flawless fashion. Zeta Division will tie things up 2-2 as far as the pistols are concerned. Question is, can they close out the anti-eco? As that's what bit them in the rear back at the start of Lotus. Well, this looked really nice. I mean, you're winning some individual battles all over the place. Something that you've kind of had a tough time doing. Sugar Zero there, just making the right play, seeing Donby and not messing around with it at all. Not taking a shot, just leaving and waiting for the reinforcements. Because you know where Donby is, there's other players not too far behind. And XDL winning a huge battle against his vice counterpart, Ivy. Clean stuff. So, real hope for Zeta. Just gotta have a solid anti-eco. You're gonna be looking very nice coming into this half. It's like Nongshim just gonna, again, take A main control. Couple players stacked right up on top of each other here. High-low for Zeta. Yeah. Yep. They scout that out. Quickly look to back away. And you'd love to have them come through mid doors. There's KJN, Vice Util, along with their agent counterparts, sitting there together. Astra Star 2. But looks like it may just be Margaret with a Sheriff. Just 2 Sheriff spot. Or Nongshim. Outlaw for 10-10. I really like that here. That way, if there's any buy-ups from Nongshim, you can potentially punish them in the next round. Wall popped there. As Thorn's going to be lobbed in. Sent immediately. Stops this entire execute here. Now things going to be a little bit more frazzled here for them. Shots from the Outlaw going to be whipping, but XDL certainly is not. Guns down 2. And Margaret, going to be noted here, I mean, needs to die in some fashion or another. For Zeta Division, they should just leave him. Say, yeah, no death bonus for you. Yes. Don't make that mistake again where the spike is on the ground and you can just hold. 10 seconds remaining, and there's a swing out. 10-10 says, nah, I want that ult orb. I want a little bit of extra money, and we'll be able to collect it. Damn near flawless. Zeta Division this time. Not dropping the anti-eco round. They tie us up at 7-7 as we go into the bonus. Just a flood through. I mean, Donby, so annoying with a talented sniper player like 10-10. Let's see if คิดว่าใครชนะคิดว่าน้องชิมชนะ If they do, I mean, I think the roof's going to fly off the hub there. Yep. Everybody who doesn't know, the hub is the name of the pub. It is. ผมอยากรู้ว่าทำไมวิธีการเซต้ามถึงเอาตัวเซนติเนียลมาอยู่ด้วยกัน2คนตลอดเวลาของมันดูดิ To use. Again, though, because you have to buy those full armors as much as you can, you're going to have to go down to a couple Guardians. Half armors for Ivy and Margaret, though. They're going to try to keep themselves hidden from the Outlaw. 10-10 in mid, though. Might have the read. Oh! It's going to be Margaret with a shot. Puts him down. Solid advantage here to start. And Shilta just cycling these nanos here. Would love to inch forward to try to find that weapon, but it's just not going to be able to do so. Far too risky, decides to stay tucked back. Shifts away as the Nebula ends up falling. วางสกิล2ดิ Push now. Heading down towards Sugar Zero. Francis. ใช่ตกหลัง That clears out Hall. อันติเลยเหรอวะ Sugar Zero just staying in position here for the moment. The relay pull connecting. It's the headshot, but cannot finish the job. Dambi stays alive. 30 seconds left. Yeah, that's done. Saved Domby's life. This is tough retake, though. A couple Bulldogs and a Sheriff.
And Nongshim knows they've got the long-range weapon advantage, so back up into long B. Widely from here, it's going to be about trying to deal some damage. Oh, it's just so they can go absolutely crazy, but Dambi, yeah, forward into the smoke, able to find one, looks for that transfer to get the fourth. Will not be able to do so. So far, just a lone casualty. It's Clues trying to see what he can find, but it's just going to be a flash to the face. When they put him down out of his misery, Nongshim reestablish the lead and deny a bonus conversion while holding on to 4 weapons. Okay, this is where it starts getting very real. Tournament life on the line for Zeta Division in the second half. I think I saw an operator in 10-10's hands. Oh man, I love the way that Nongshim just is so aggressive to take space against you, whether it be on A main or post plant. They will keep the pressure, they will keep you guessing, make it really difficult to react. Up in play now here for 10-10, solo anchoring over at B. No pressure for now. Applied that side of the map, it's just Persia staying tucked back over at Club. They're always doing that same thing over and over at the beginning of every round. A main, and then try a different direction. They're about to push into the operator. Whipped shot in the previous round with the Outlaw. Let's see how 10-10 fares now. There's the stealth drone chasing forward, trying to see if it can spot out anything here. Gets back around the corner. Gate crash set up as he's going to go a bit more aggressive here. Up on top of the screen and is rewarded for it. Dambi going to be taken down. It's a huge find. To knock Dambi out of the round really slows down this Nongshim squad. We're going to try a different direction. 40 seconds on the clock to work with. Ivy can win this. There's a real shot. Oh, smoke falling. Shots exchanged, neither getting tagged up though. 30 seconds left. Shilta just gonna look to back away. Triple approach through Art. Persia working his way over towards main. Sugar Zero. Tucked here at dugout. And he's just gonna get spammed down. Damage suffered. Middle of the way down to 29 health. Spike in play. Positions here for the side of Nongshim. This would be a bit of a back-breaking round for them to try to find the win and push forward. Clue's going to be struck down. The turn to the side, though. Shota, XDL, able to find one apiece. Oh, and he breaks through over at Art. Huge. Now the 2v3. Steadies the aim. Shota dead. ทำไมพีคแบบนี้มึงเห็นบอมแล้วมึงจะยิงใคร With the op, is able to deliver a 3K. Zeta, they tie it up at 8-8. Oh, great reactions from 10-10 at the end of this. Just playing off of those kills, trading them immediately. They critically hold on to the operator and get the round win, but yeah, Money is still in a rough position here for Zeta. Let's see what the buy looks like as we get ready to go forward into the next round. The pressure very much starting to ramp up here against these players. Ooh. No doubt. I mean, some good decisions being made on both sides of the board. It's actually going to be an outlaw for Persia. It's only one player, though. It is 10-10. I know. I was just going to say, is he just going to challenge 10-10, knowing that he could only get half? Oh, Judge in hand beats Bucky. Dambi struck down. ยันบีเริ่มงงอยู่แล้ว Time to go ahead and get the reload on the Judge. Once again, solid early kill with Dambi dead. Makes for a bit more of a brutal round for Nongshim to try to play out. ดูแล้วเริ่มงงเล่นแบบนี้ Makes it so much easier to react to Zeta. ถามมินก็ดีจัด Looking alive and well here with that op. France is just like, come on, do it, swing out that door. But not taking the bait is Yota. He should never, until the spike is planted, probably leave that spot. But still pushing forward. TP. Ooh, 10-10 nails the shot. เบาแพ้ So damn snappy with it. For Francis and Margaret, it's just the save. 30 seconds to wait out as Zeta are flawlessly going to get themselves into the lead. I mean, 10-10, these last couple of rounds with the operator has been a difference maker. Has hit some crazy good shots. Great decision here.
I think this is something you need to be learning from and bringing into the rest of this match, is to have some kind of answer for Donby, not just against the Ecos, but in general, and a judge is a great way to do it. It's been a real pain point, obviously, on Lotus, was him to be able to just break your ankles, and you're not able to track him with your sprays, and you don't have a ton of utility to slow him down, so it's a good way to do that. Shotguns. Crisp shots here. 1 round lead here, but a timeout call. Nongshim feeling the pressure, wanting to get this done in 2-0 fashion, so they can start planning and prepping for the playoffs. Oh, for sure. Not wanting to go to that 3rd and final map. Well, and you got to keep in mind, like, how are you going to make sure that Donby's alive for the later stage of these rounds? Like, he's been getting picked off early. You know, I think just a little bit of a kind of lapse in identification, because you'll see players jump up on that screen spot all the time and go for the snipe, and nobody was really seemingly ready. I mean, to be fair, 10-10 was very fast when he did it. It was a very nice play that he made in that position, and he's been really quick with those scopes. Even bested Persia there when Persia had an outlaw and was already watching that angle. Some Nongshim fans. Wow. Want to see them win. See if they're going to be able to make that happen. Final timeout here of Pearl called. Zeta in the lead. A buy put together here for Nongshim, but Money is not going to be in a fantastic spot. Can't get this one across the line. He's got a judge. Judge in an overdrive. 1 away from a Steel Garden is Nongshim, as well as a Cosmic Divide. Clues. Armageddon nearly there. I'm a bit surprised Zeta wouldn't just maybe hang on to the judge. I mean, to be fair, Nongshim had plans for it. You can see this. Little scale forward and take some space, but the dimensional drift is just going to be coming through. Tommy tagged up and Ivy dead. Shota will go ahead and find him here in mid. Stun coming through. 10-10 out of the dimensional drift. Peeks in. Margaret gets dropped. Sugar Zero finding Persia. And it's not flawless, but it's damn clean overall. Zeta now up 10-8. Shrugging off that timeout call. Breaking down the economy from Nongshim. Just a beautiful timing on that drift. You know, as soon as players start walking through mid doors, they're like, yes, we will send 10-10 through, and he will figure out exactly what's going on. Throws the clone out, shoots in between its legs, and takes down Margaret. I love that. It's a collapse from that information, from that ult. An advantage you're going to have to maybe lean into one more time, or who knows, Zeta might just be able to shut it out before 10-10 even gets to another one. He's got 2 orbs again, though. He's gonna creep his way forward for a 3rd, but he got the 2 Sentinels watching this. Jump peek out. Ivy dead. Margaret able to find 1 there. The hero rifle, but that quickly gets taken out of their control as well. Oh, Dambi. Locked in position. The thorns get popped. Tiny amount of damage taken. Once again, on the prowl. Chasing forward as SARS plays here on the B site. Overdrive. Committed here. The 3v4. Dambi needing to deliver. Pushes forward. Immediately met with death. An Armageddon available, but surely this is not going to be the round it gets committed to. That's not Francis's. Okay. That's Clues's. And I think you can understand it a little bit more. Yeah. We'll see, though. If they can make this close, might just be willing to pull the trigger on it. I was kind of hoping it was. The hold to half. Shota gives his life, and now Armageddon does get committed here. They have to rotate out. XCL does not escape. Diffuse, however, being held. They are not aiming at Sugar Zero. อันติมึงยังไม่โดนทั้งบอมเลย Get the defuse. It'll get close. The up will be lost. The rounds will be, the ults will be committed. But Zeta now move up by 3. It's just scrappy. The op was not recovered there for Zeta, so they have to invest in it, but only need a couple more rounds. You got to feel like you can get this done. XDL, oh, there you go. Finally.
able to find one of those shutdowns of Dombi's slides. Just in a good position to do it. And that was very, very dangerous for Zeta. Full common collected from Sugar Zero. Been there, done that. 5 rifles in once again. Margaret, one away from having the lockdown. Shota, same story. As it's going to be the Steel Garden to start things off. XCL able to go ahead, rotates out. Spike now getting ready to be planted as Margaret's position going to be noted. Does have Persia here behind though. Have some tools for a retake for Zeta, but you got to clear mid. You got to deal with these lurks. Double Cosmic Divide's now going to be committed in. Steel Garden as well. Sent is Dombi. Will try to stay alive. Ivy, however, on the flank, going to be taken down. The slide forward, finds one, but Clues is there to capitalize. Player advantage now going to be found here as Francis backpedaling, sends out the salvos, just keeping them off the spike for now. Margaret. They have no information whatsoever. Margaret, like you say, is on the backstab. The Cosmic Divide now, getting ready to fall down. 10-10 finding one. Margaret striking, finds another Persia. Able to find Shota. The lob in, but 10-10 pushes the Nebula, finds the shot. The defuse is just going to be stuck to Margaret. He cannot stop it. What is that drop shot? Kills 10-10, will stop them from carrying over the weapons, but oh, he cannot save the round. So very close. As Zeta now get up to map point. Oh my goodness. This is madness. I'm gonna look across the way and see if Chobra still has hair. I hope not. He does. Dang. Well, Zeta though, I mean, who would have thought here on Pearl that they'd be doing this? I mean, still need one more round. You can never count out this Nongshim team. I'll be ahead of the salvos. Seemingly Zeta somewhat aware, still had enough for an op, but Dombi's gonna have the op carried over from Margaret, I believe, from the previous round. They're gonna try to see if they can create some space of their own. Meanwhile, 10-10 is over in art. He's got XDL with him. 4 in a row is what is necessary. The Dimensional Drift also available here for 10-10. I'm gonna try to keep this up disguised for now. So, but clear on the stealth drone. Just wait out the smokes a bit as Nongshim. But he playing off that util. Sota decided to hold his fire. So let's see, Spike should be able to be planted. Again, oh, Clues. Dead, that's the spike interrupted. Salvos now ready to be sent. It should at least get some damage. No, forces them back once again. Dombi, however, able to find one shot that's going to be taken down. So now the lockdown cannot come into play for the side of Zeta Division. And Margaret will immediately invest theirs. Look to create some space. Now they can push forward and guarantee the plant. 10-10 can drift. That's going to be the potential difference maker here. Swaps the weapons over. Looks like he's going to go for it. Setting Mask up for the comes lurk. on. XDL here around the back. It's being watched. They're prepped for this. The push forward. Kills cannot be found. It's tiny a bit of damage going to be done here. 10-10, he's just jumping out right in front of him. Finds one. Eventually will get taken down. Ivy finds the second. So it looks like Clues maybe just to snatch up the operator. Try to run out, try to save this one, but you can see here on the mini-map, Persia getting into pole position to try to intercept. He's not going to expect it. No, not at all. He's through the gap. The weapon lost. Nongshim stabilize. They fight back after a 5-round win streak from the side of Zeta Division. They get up to 9. They need 3 more. That's a brutal one to lose. Not much money behind that buy. Did him in an early swing out from Xyota. Because XDL's not able to stay alive on the backside, because that's read by Nongshim, you catch 10-10 in a really awkward spot in his dimensional drift where he doesn't have any ability to get out. He's running out of juice in that ultimate. So he has to just try to go for the pillar play, and it's just a trade. So not nearly as much value as you would have liked, and a timeout from Zeta Division to try to find a way to get that final round to send this to split. Who would have thought? The one fortunate thing for Zeta Division at the moment is that with Shota's death, that lockdown is still held. They have that to try to close things out here. Because pretty much everything else has been committed by the remaining parties. You mentioned it, that third and final map, Split.
between these teams for a spot in the playoffs, as the sign says. And we all know that there is only bangers on Split. Correct. A Zeta Japanese classic map to see whether or not they can make it into the playoffs here of stage 1 and have a chance of going on a run to try to get over to Masters Toronto. A couple sheriffs and classics is all that Zeta have to throw together. Just try to weather the storm for this round. Do some damage, maybe snag that up for yourselves, who knows, but be a little bit tricky. A lot of players stacked up right along this B wall. Whoop. Spot out. I know that the op is there, and it's just gonna be Sugars. They're trying to take an aggressive position inside of the smoke, but Nongshim wise to it, looking for it, able to go ahead and find that kill. Flash out, Blues able to find one. Domby gonna be taken down. Repeat though, Persia now up in hand, and he's just gonna gun him down. 2 kills found. เหมือนเพื่อนเล่นให้มันอะดัมบี้อะ Quick little exit there from 10-10, gets out towards safety for the moment. Margaret pushes forward, takes a forward spot, and that's just going to be a quick kill coming through. Looking like a damn near flawless round overall for Nongshim to get within touching distance, to get 2 rounds away from sending this map into overtime. Just one player to deal with. Siota wants to die to the spike, already has his ult, so no reason to go anywhere else. Everybody from Nongshim fanned out to try to look for him, except for the one spot he's in. Ivy thinking about it. Let's see. Yep, here goes Francis. No way. Oh. Oh. How? How did he get it? But he turned back. You see him on the mini map or something. Dude, if this map ended and we went to a third with a ninja defuse, I was gonna lose my damn mind. That would have been insane. But overall, I like the game plan here from the side of Zeta, but the off gets picked up in Persia just a little bit too clean with these shots. Yeah, it's going to be a little bit difficult now. The op play that was really setting the tempo, setting the stage for this defender side for Zeta, not going to be in their hands. I don't think. Oh, they're gonna be able to get one up. Okay, they had just enough. Scrape one together. Maybe, but they had saved. They had that one player who had 1850, I think it was, a couple rounds ago. So 10-10 will be sliding over. Domby clear on the other side of the map. Things slowing down. Pressure on both of these teams immense. Persia forward into the smoke. Yup, not in a position to try to find the punish. Will jump up over the top and does manage to cut him in 2. As Armageddon sent over towards Secret. Sugar Zero out in front of it, just tucked here within the smoke. The relay bolt going to be connecting as he moves up into the smoke. Sugar Zero is instantaneous with a headshot. Francis similarly dives forward. Shorty in hand. Cuts him down, brings him now into a 3v3, but Ivy tagged up. The lockdown still available. The flick from 10-10, whipped. Lockdown now in play. Nongshim having to respect this. They backpedal. Margaret sticking around for a little bit longer to just lob in some of this util. Nanos popped. Salvos sent. Zeta needing to fight forward, fight their way out in towards main. But they are being saved off and shut down. Nongshim persevere. They get the lockdown out. They win the round. And they are 1 away from sending this now into overtime. Just kind of an odd position there for XDL that Persia is able to punish, even though he gets traded. That Vice util gone. Definitely annoying and just so ready for that push out. Able to just lock that round down. So good is Nongshim about creating those crossfires. Fly is wobbly here. Yeah, oh yeah. 2 Bulldogs, glass cannon for 10-10, just a Vandal in hand. And then a Spectre for Clues. The only ult that they have to speak of, Sugar Zero 1 away from having a Cosmic to buy. But unless he can build it, use it in this round, it's not going to matter. As we'll be going into overtime or be victorious. Told 10-10. That's a club. Okay. Yeah, it's just a club. I was like, oh my God, what are you doing? Just kind of tried to go for a little bit of the fake out on
that B push, and Margaret just picked him off. Arc Rose set up for XDL if somebody does go through the doors. But with that star there as well. Full push, getting ready to come through towards this A site. Just the linger from Margaret, looking for the backstab. The Tejo a world away. Flu's not going to be in position to try to interrupt this one. You managed to push forward ahead of the Cosmic Divide. Just going to try to bait out what they possibly can. Margaret. Looks like it took him a second, but he finally realizes and sends it. Absolutely destroyed. Now the sprint forward is going to be flushed into the open. He wins the fight! มันได้ไงอ่ะ Still gets taken down by the open. It might not matter. The 2 kills. Puts Nongshim in with the lead. Ivy low on HP with 10-10. Gets out, finds Persia. Dummy. The slide forward. Dead. 10-10. This man is glass cannon, and he's still winning the fights. Whoa! Sugar Zero dead through the wall. 10-10. Tries to play around with him a little bit. Shota playing the timing. Peaks, finds it. And Zeta get over the line. 13-2. ไปแล้วครับวันนี้ผมดูไม่ไหวแล้วขออนุญาตไปพักนะครับง่วงมากเลยพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้น่าจะมาไวแล้วครับพรุ่งนี้ไม่ได้ไปไหนแล้วฟันดีนะจะสบายนะครับค่ำคืนนี้กูดไนท์นะครับกูดไนท์เซต้าชนะแล้วเซต้า 100% นะแบบหน้าสปีดนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับกูดไนท์นะครับ Sound muted.